Herman Miller, the official chair of the Apex Legends Global Series. The Apex Legends Global Series Championship takes over Birmingham, and we are here live at the Resorts World Arena to do what we came here to do, find ourselves a champion of Year 3. There are 20 teams playing today in 8 games, but they've got just one job: survive. 10 teams will not be staying with us. 10 will go on to tomorrow for a chance at glory, but who will get there? We're about to find out. Welcome, ladies and gentlemen in the crowd and those watching at home as well. My name is Rain Day, and we are going to get this day underway, which you have been waiting for all week. That is when the stakes get even higher in a battle royale, the best battle royale in esports. Of course, I am joined by none other than some of the best desk talent in esports as well: Glitter Explosion, Genome, and Zephyr. They'll be talking all about today and the stakes at hand and the teams participating, and I can't wait to kick it off. First of all, Lauren, hey, எல்லாரும் full-ஆ இருக்காங்கடா. the crowd has shown up today. பேர் சேர்ந்து I ஆடுறாங்க. am vibing to all of the chants that we have going on in the crowd right now. People showed up ready to 6 பேர் விளையாடுறாங்க all of these Apex. matches play. I think a lot of that, we got some E6 crowds going Crowd. crazy right now. Obviously, we always have Dreamfire, saw some Riddle Order in there. I mean, it's electric right now, and it's just the elimination bracket. I can't wait to see how this continues throughout the rest of the weekend. It feels like the journey's finally picking up speed, Genome, and you've been here before on many of these days. It doesn't slow down from here. No, not at all. It gets so exciting. Maybe those Apex South fans that we just looked at are really excited because their teams got through to the winners bracket. Okay, But yeah. I'm sure everyone's here for a good show, and you know, as you said, things get real today. Zephyr, what an experience. Your first day at championships on the desk as well. What an environment, right? Yeah, it's something I haven't personally experienced before, and especially with energy like this, especially with fans from Element 6, couldn't make me more happy. I'm telling you, you know, when you talk about all you need is like 30 committed people to make something happen in the world, you're seeing it right there. This is loud, loud, loud behind us. But of course, they were loud yesterday as well, as I want to make sure as we pan over the fans, we get back to what led us here. We've had 2 days of group play, but now we see yesterday had the most impact, sending teams either to the winners finals or to the elimination group. And let's start with BNC, Lauren. What happened there? Started off with a very exciting series, and honestly, BNC was mostly the story of Ascent. They had an insane performance on World's Edge, 2 wins and a 4th place to kick that off. Then even moving into Storepoint, still had a 3rd place finish. Very, very strong. Overall, completely dominated that series. But to be fair, we also saw a revitalized LG that ended up with such a strong performance. They matched Ascend in those points, and both of them were followed very, very closely by a DZ that was so successfully aggressive they didn't need a 1st or even a 2nd place to end up 3rd overall in this series, you know. Yeah, and then we had a look at BVD next, and as you can see, Black Hand with a standout team for that series. I mean, it was honestly pretty insane, the effort from these lads. They got 2 firsts, 2 seconds. We saw one of the sickest highlights we have ever seen in ALGS with MT. I mean, he was spinning the whole way around and finally landed the shot that the fans have been waiting for the whole time. Yeah, but look, apart from that, Riddle even picked up 56 points. It wasn't enough to get them into the winners bracket, but maybe that will give them a little more confidence knowing they can show up. That's right. And then, of course, kind of looking over here at A and C, it was the race between the uncrowned kings of North America. Optic leading the pack for the majority of our series here, but the true story, Oxygen from the depths below. 2 wins to end the very day, and making plenty of fans and family happy as a result. Not just them, but a big note towards Pulverex, picking up duo the wins, even though they miss out and land here in our elimination round.
just one thing I noticed before we show you how it ended up. Oxygen and Optic, they tied with 61 in that tiebreaker. Ascend and LG Chivas also tied with 68. I don't think that's ever happened before in back-to-back essentially sets. Pretty interesting stat there, of course. Things are tight as always. Here's the overall standings as it went. After 2 days of group play, they have all mixed and matched groups, and this is how it's settled with the top 20 teams awaiting in winners. They will not play today. That's something that we've changed with this 5-day format. They will wait in the wings and watch to see what happens. But the teams in the bottom 20, of course, will be on display. There is no bigger moment for them. Everything that they have done has gotten them to this point, but it is time to see if it is enough, Lauren, and I think that's the question that you may be afraid to answer right now because you've been put in this position already, but ultimately when you look at these teams, anyone really can have a great day. Absolutely, and when we're looking at these teams, there's some surprises down here for me, and notably looking at 100 Thieves and KCP. But when we're talking about the teams that did make it through, we even heard Genome and Zephyr kind of allude to it. Lots of success found in APAC South and some of the other regions making their way through. Looking down here, though, for me, it's the story of APAC North, and I'm looking at Fnatic and Riddle. Genome, what stands out to you? I mean, obviously, big personalities like KCP with Nafsky there, Lassite de France, they've been a consistent performer, great team fighting squad, but haven't been able to put the macro together. What stands out to you in terms of squads? Yeah, I mean, seeing 100 Thieves in the elimination bracket, right. That's a big surprise for me. Also, Gambare Otosan, those guys are, you know, fantastic, especially in the rounds in the lead up to the finals, the split 2 playoffs. So not seeing them roll through when we've got some of the teams that they definitely should be beating in team fights and racking up the KP, a little bit is surprising. Zephyr? I would say at the end of the day, APAC North, kind of a big question still on the headway here. What can this region find out? I mean, we're looking at 8 out of the 9 teams here in the first elimination round. That's a question that they all have to be asking themselves. Why? Well, when you look at why, sometimes you have moments that are outside of the game that make you think, why? And I had one with a couple of yellow jerseys a few weeks ago when I was in London, and they were just screaming at me with such enthusiasm. I thought, who are these guys? Well, of course, it was Riddle Order, and of course they come in with one of the biggest names in APAC North, Yukio representing one of the biggest streaming personalities in that region, but also there's something behind the scenes that makes these guys tick to be the success that they are. Will they be able to get it done? We're about to find out, but here's a little behind the scenes look at a chat with Riddle Order. What's up, everybody? I am Nicewig, And I'm Greek. and we are here with no one other than the man himself, Yukio. How would you describe yourself, and how do you think your teammates would describe yourself too? 自分自身で説明するんなら何なんだろうな、ふざけたやつ。チームメイトから見ても多分ふざけたやつだと思います。 Okay. Your two teammates, Miyake and one Tappy, how would you describe them? And if you had to be on a desert island with one of them, which teammate are you choosing? ずっと2人は喧嘩してて、三宅がもうなんか日本語が通じないんですよ。だからワンタッピーと三宅がずっと喧嘩してて、俺はそれをなんか傍観してもうなんか無視しているみたいな。で、俺ももう三宅に意味わかんないことを言われるの嫌だから、俺は無人島行くならワンタッピー。 That makes sense, honestly. We can tell that Miyake would probably not be the best to bring, for sure. We did a deep dive through your Instagram, and there was one picture in particular that we wanted to ask you about. It was a picture regarding some watermelon. We wanted to know if we could get some insight on what was going on in that picture. This beautiful one. 他の e スポーツチームのマネージャーと他のゲームのプロの選手とグランピングみたいなバーベキューみたいな、で夏の風物詩としてスイカを食べました。 We know that Season 2 playoffs was your first time playing at a LAN. What did you want to improve on going into the next one? 決勝でいい順位取っていいパフォーマンスしたい。なんか変なパフォーマンスしたいですね。Do you get nervous at all, being in front of a crowd or being in front of a huge audience at all? いや、あんまない。なんか日本でもそのランの大会出てるからあんまりないですね。慣れてます。
We know that there are a lot of great teams in this tournament, obviously your team being one of them. What other teams do you think are your biggest competition going into champs? We little always lose Fnatic。一回も勝てなかったんで、まあちょっとフナティックはにはちょっと本番では勝ちたい。Oh, okay. Yeah, that's good. How important is it for you to be a part of ALGS championships this year? そのこういうでかい大会で勝てたらすげえおもろいんだろうなって思います。At Split 2 playoffs, your team was one of the most entertaining teams when you won. Specifically, though, you kept doing a very interesting dance that we want you to teach us. Will you teach us the dance? Of course. Yes? Yeah. All right. All right. This is now hero dance. Oh my God. Now hero dance. I like that. So fast. Fast? Yeah. I'm doing better than you. No, you're not. I'm pleased with Close, bro. You see these shoulders? That's actually nuts. Hey. Nice. I love you, man. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, everybody, so much for watching. My name is Nice Week. And I'm Greek. But there's one thing we got to do before we leave that we always do. So I think we should do it in 3, 2, 1. Let's f***ing go! You can see why the energy was infectious, and you take note of them whenever they're around. Riddle Order, one of our favorites, fan favorites for sure if you're in the building, and those watching at home. Great personalities. But Lauren, what's your assessment of how Riddle Order have shown up to championship? I mean, obviously a very likable trio, already have the hype ready to go before we've even started the playing. But they just really struggled in that group portion of this competition. Now, to be fair, they were dealing with a few contests in the first day of groups, and then when they kind of got away from that, they were able to bounce back a bit. But we heard Genome talk about it in their very last series of the day. That's when they did the absolute best, coming in second overall with those 56 points, and that was in a series where Ascend had actually switched their drop to Ghost purposefully after Riddle, and they found some footing and still came out on top in that situation. So for me, it's more a question of, obviously that was a little bit too late to get into winners, but did that shift their mental to where it needs to be now heading into this elimination bracket, giving them a little bit of momentum? I think that's a massive point. The fact that they're coming in with momentum, but also just that they figured out some of the things that might have gone wrong, and obviously we'll see if they can test. Great points, though, and I want to lead it to you, Gino, because now we got to talk about who you have your eye on heading into this elimination bracket. Yeah, look, I'm going to talk about Fnatic. They have been at the top of APAC North for a very long time. There's some amazing players on this team. Elstera, Yuka F is an electric Apex Legends athlete here. And then we've got Umi Chan as well. As you can see, Yuka, you know, he's one of the best M&K movement players. He's just so fun to watch. And with how they've been going so far, it's been obviously a little bit underwhelming. They are in the elimination bracket. They didn't miss the cutoff by too much, but I think one of the interesting things for them is just that they've been switching their comps around a lot, right? And interestingly enough, the only match they won so far with 11 kills, and I'm glad to see that, you know, they're putting in the work. They're going to be ready for today. Yeah? This is perfect. The only time they won was on Bloodhound, Bang, and Mad Maggie. So it was this really aggressive comp. They got 11 kills and actually took the dub. That is the kind of play I think that will serve them well here in the elimination bracket. You know, will they go back to some other picks they've gone around? Catalyst, they've even been switching who's playing Bangalore, who's playing Mad Maggie. So it's been a little bit all over the shop. So I think if they can settle on something that works for this team, we can see Fnatic go all the way to Sunday. They're a team that we would expect to be in that position because they've top 10 almost every single international land they've been a part of. It's in many ways been a slow performance from Fnatic over the course of it, while APAC as a region has picked up the pace. Zephyr, do you have the same ideas on who you're focusing on today, or are you giving us something different? I can't quite sit on Fnatic the same way. Instead, I'm looking towards J-Links, and it's not just because they finished 21st here. This is a roster that has shown up in EMEA in many times before, and even within this tournament alone, they found their success across our groups with 1 5th and 8th place performance. Now, notably, it was one dark in the depths dungeon of a 19th place performance in groups A versus D, but you gotta take note, MDY White was a big contest in that lobby for them, and it really
really stunted what they were able to do. And even against that, they were still able to work their way into a top 5 second place finish in that lobby. They're rocking one of the most unique comps currently in some of our series on a Crypto Valkyrie Watson, something we saw highlighted by their friends in EMEA Ascend just yesterday, who are equally finding their own success here. They've come through splits 1 and 2, I would believe 22nd 2 times in a row, so just off the cusp of making it towards that championship Sunday. If there's anybody whose chances now, it's them. One of the things I love when you look at this roster is that, although I did see noises at coffee today, and he looked like he was in great spirits as well, I think JMW, people forget he's a LAN winner. Like, he did it with Dark Zero, but he's a LAN winner. He knows what it's like to win. And here are our talent predictions as far as who we think is going to come out on top today. You never know, but a lot of us, I see a few DSGs, Vicky and I representing that. KCP for you, Lauren. That's a great choice as well. Tiff, Dia, I'll let you talk about yours in just a moment, but Fnatic, as Genome has so shown in his earlier tape displaying their effectiveness and what he expects. On the other side, our talent have some more. And I think we've also got a pick from Jayhawk as well. And he's done a great job on the desk giving us his information. He's also going KCP. Lauren, feeling good about that? I felt good about it until I saw Onset also with That's what I was saying. Yeah, I got a little, now I'm a little worried. Yeah, I would be worried too if Mark picked it. Dan, though, notably a great pick. Predictor, he's going 100 Thieves, so representing North America, and Graceful, of course, grabbing J-Link. Zephyr, you got to feel good about that. I feel good because Graceful's backing me, but at the same time, there's a little bit of bias there. Those are his former teammates. That is true. I can definitely see the KCP picks as well. Those guys got access to Mill now they're in the elimination bracket. DZ not hitting them out of that, and that's an incredibly good POI right now. The amount of armors that you get considering that loot was reduced across the board is so good for the KCP boys. Well, for those who are watching, we not only want to make sure that you know exactly what is going on today in terms of schedule, the players, the teams, but in your own Twitch chats, because we've got Twitch drops available. If you're in the arena, I know it feels like that's dual wielding, double tasking here, watching, having your phone open. If you don't have a good, Verizon plan or something, I'm sorry, but at the end of the day, have someone go to your house and turn your computer on, because you get these exclusive ALGS Championship stickers, holo sprays, gun charms, all for just watching 60 minutes. So make sure if you are at home comfortable, you can go ahead and keep your stream running as well. Another thing we want to mention is that the Electronic Arts Positive Player Award votes are in. This is for a player who represents someone who is honorable in their play and obviously predicts and gives excellent teamwork and an environment that cultivates positivity. We have these results ready. We are going to announce who has won. I saw the VOD yesterday and you guys are already predicting some people. I don't know, I can't say, but guess what? September 10th, we will be announcing the winner. One of the greatest things, too, I think about Apex is the community. We talk about positive play. It's super positive. But when we talk about what it represents to be a part of Apex, it's a multifaceted aspect. The personalities sometimes are bigger than the game. And what we like to do in the ALGS is support those personalities and showcase parts of them that maybe you don't see in the middle of a final zone. Well, Championship is no different. We decided to highlight one of the most likable and personable personalities that Apex has to offer. He's done a little something special for us to tell the story of how we all got here and what is at stake. You've been running your mouth all up in my head. I've been trying to think of ways to keep you out today. You've been running your mouth all up in my head. I've been trying to think of ways to keep you out today. You've been running your mouth all up in my head. I've been trying to think of ways to keep you out
your words hurt me. Welcome to the Apex Legends Global Series. That's Monsoon right there. Can we get some hype for him? I almost want to see you guys all stand up. Let's go. Give him a round of applause. If that isn't the biggest hype moment to debut that right here, Dia, I don't know what is. I am amazed by the amount of talent, and I normally am on this stage, but seeing the way that was put together, his voice is wonderful, the composition of the music is great, and I mean, I'm nerding out a little bit, but that was really amazing, and it's almost scary that we see the possibility of Complexity being eliminated in this series, because I want to keep Monsoon around, I want to keep him happy, I want to keep him singing. You can't even say that. Look, he's got the little crocheted Nessie, and that's just the good luck charm. Everything about that, the energy, like my heart, I had no idea. But now we start the elimination round one. You're right, Complexity at stake here, potentially even contesting in the first few maps. But man, they're ready. I can only hope that they are, because Complexity have had a very rough go, as have many of the teams that actually find themselves in the elimination bracket. Even teams that have picked up a win along the way are struggling with consistency more than anything. We've not seen very many squads that are participating in this first round of 8 that have, I'll say, consistently been bottom. Oftentimes, they're able to play out endgames. Yeah, you talk about consistency, which is exactly what you're going to need here. Let's bring up, we have the map rotation. We will be kicking it off. That's right, 8 games. The first 4 maps will be Storm Point before we jump on over to the ever-familiar World's Edge. And that's right, we will likely have some contests happening as we start through that character selection, which they touched on it at the desk, Dia. We were talking about what is it going to take? Do you need to break out that aggressive legend composition that you found success on earlier? True, bro. Energy never At this point, it's a really difficult decision because so bro, much சொல்ல of முடியாது Apex bro. Legends can ஒரு feel மேட்ச் like it's out of மாறும்ல. your control சொல்ல bro. when you're playing a composition that is அவனுங்க அப்படியே perhaps bracket not in your qualify comfort ஆயிட்டானுங்க. zone. For me, personally, நாளைக்கு தான் தெரிய போகுது. சொல்ல முடியாது, எவன் வேணா ஜெயிக்கலாம். Aurora seems to be doing, that's going to be absolutely fine. The ultimate goal for any team today விடுங்க has பார்க்கலாம், to be நாளைக்கு their பார்க்கலாம், comfort, நாளைக்கு not இன்னும் நல்லா with their இருக்கும். legends, but with each other. It's very difficult More when you're having chance, an inconsistent yeah, tournament to bro. keep the faith in your teammates and most importantly, in yourself. But now that we're dropping onto the first map, this is where you've all got to get it Bro, together, 8 get your match ducks in a bro. row, and get ready to take that first game on Storm Point. It is time. I hear the crowd. And will the contest happen? I know we were talking about Riddle Order and Complexity over at Fish Farms, but things have changed up, and it looks like Complexity will actually be claiming Cenote Cave, where Aurora had originally intended to land. And the biggest part of this has to be that Aurora has elected to play out today's games இன்னைக்கு as மட்டும் a ஃபுல்லா duo. 8 You can மேட்ச் see தான் them தெரியல. landing just north of Nothing is Jurassic. not This is not a informed. proper POI. Yes, Remember, 8 with match. things like Crypto Valkyrie, it will அவ்வளவுதான், have 8 மேட்ச்க்கு அப்புறமா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சா? Complexity, they've got Bracket. their POI, which is the biggest buff that's happened to them in this entire tournament. That, and of course, the energy that Monsoon brought earlier. We are going to hit a very quick pause towards the beginning of the game, but this is going to be just the setup portion of it, where ultimately teams like Complexity are planning in their rotation for. They unfortunately did not land with a one ring bracket. console and will have to hit Okay, up a POI okay. alongside them. Perhaps Mill, where Pioneers have landed. I mean, to be honest, the fact that they already அப்ப நாளைக்கு தான் ரெண்டு bracket நினைக்கிறேன்ல. grabbing the trident. I guess, you know, you were Winner talking bracket, elimination round 2 bracket. Maybe we just had to take a quick pause. I don't know if anyone saw it. They released a statement that kind of talked about the game pause feature that they brought into Apex Legends. In a sense, basically, so long as there is not 2 seconds in between any kind of damage that is done to another player, the pause shall go. Just to ensure that players don't suffer, I guess, unduly at their hands. This particular okay, bro, okay, bro, okay, bro. issue that's currently being resolved, making sure that our players can play at their best and with the most information, especially in Apex Legends. காலைல வரைக்கும் போயிடுச்சுனா ஸ்ட்ரீம் ரன்னிங்ல தான் bro இருக்கும். Because
in lobbies like this, there's a lot of people right next door. Now, as we consider the way that these teams are going to approach the game, we got to talk about Go Next. They're on your screens right now. They've also had a bit of a difficult tournament, which is surprising to me because they came out the gate swinging in Split 2 playoffs, being one of the first teams globally to run Fuse and succeed with it. That's crazy now that you think about it. There's Aurora now duoing it out. We have Oirein and Impulse, and honestly, I'm really excited because sometimes, even as a duo, the synergy between them, you just have to run on that and just play your heart. Because now that we think about it, this is the first time we will be seeing teams leaving out of the tournament, and my heart always hurts anytime we have to send someone home, but someone's got to go, someone's got to win, but may the dream be on. It is a double-edged sword in many ways. We both send 10 teams home, and importantly, we get one step closer to figuring out who the best team in the world is, and that is a very exciting prospect. Some of our squads in the running, Pulverex absolutely won. After pulling out 2 wins in the course of yesterday's games, we're still unable to make it up to the upper bracket, and now have to play it out here where things are a whole lot riskier. And then J-Ling's on your screen right there, JMW, Noises, and Nags. Now let me tell you, something about them. So many players and people that I met this morning were so hyped for J-Ling, said they were going to win, and as we're getting ready to shape back into map number 1, continue the looting, continue the chaos, back on board with Complexity. Now that they've got a little bit of opportunity to finally finish their loot path, they should be able to make good use of especially the Bangalore pick here, since they've got another bin right next to them that'll provide them a few additional attachments. What they won't get is the IMC Armory just off the north, where Area 310 have chosen to land and thus prioritize. They'll come out with a decent bit of Evo shield as well as some attachments. And originally Area 310 was supposed to contest 100 Thieves over at Antenna, and so electing to land over there up towards the bean area. Look, sometimes I question why we call it a bean. Apparently it's the little mountain there, but it's the IMC Armory that really exudes a lot of, you know, decent weapons. But Pioneers, I know we've got a lot of KCP fans in the house because they came this morning and were telling me KCP is going to win it all. Zane, Serdell, and Nasky. It was actually Serdell's girlfriend that gave me the crocheted Nessie. A lot of you are asking on the desk where that was. Just her. Yeah. Her. Talented player, talented crocheter. Are the Hand things in related? hand. Who's to say? We do have a bit of action just over by Stormcatcher. North Eption on their way down from Thunderwatch have passed by MDY White. North Eption are another one of the teams that landing at Thunderwatch had access to extra information, getting a ring console scan and ultimately revealing that we'll be going a little bit further towards the south this time around, heading over by Antenna and ultimately Lagoon that is just off to the north of both Antenna and Launchpad. North Eption, right? Throughout their land journeys, they've just really had a tough time. And coming off the back of Split 2 playoffs, facing a lot of roster changes just ahead of that last chance qualifier over in APAC North, you only have just a little bit of time to lock in that roster. So now playing guys, இன்னைக்கு வந்து bracket stage வந்து இன்னைக்கு elimination round 1 மட்டும் தான். இந்த 8 மேட்ச் போவோம் இன்னைக்கு மட்டும். அதுக்கப்புறம் அவ்வளவுதான். It's a good Gibby bubble from Skirb. We will save a few நாளைக்கு வந்து possibly, and that's the power of Gibraltar. winner bracket 1 elimination round 2 your வரும். ability to make rotates safe, be they micro or perhaps a little bit longer. I think I'd still call it a micro rotate. Gibraltar is திருப்பியும் வழக்கம் போல சண்டே வந்து சேம் டைம். Already. It's a big surprise to many of their fans that they even find themselves in this position. Unfortunately, Onyx aren't able to complete the evac tower they were planning for to actually get into Antenna, where it appears many teams are planning for this zone to end. And that's going to be a really hard gamble. Antenna in general is so tough because it can always try to pull through that chokehold to the right, and you have to make a gamble of, do we get there too early? Will that be risky? And how do we kind of clear our back? So even if Onyx wasn't able to get into Antenna itself, it may benefit them later. But you can see this is the favorite building of our teams thus far. FC Destroy on the left, North Eption and KCP looking to chow North Eption or maybe try to coexist with them, but there's going to be no coexisting here. I'd
imagine elimination round 1, people have to go home. We want to be chaotic. And actually, where Pioneers are electing to play, I've seen this zone play out before with another team in the lobby, and it was DZ that elected to play the fence line for this type of zone. I'm glad that Pioneers are chilling there, and I know they're chilling because Nasky took his hands off the keyboard. He knows that they're going to be staying here for a while because the fence line very much is safe, as you illustrate. FC Destroy, though, they're looking at taking a little bit more space, seeing how much of the ridge they can control. Ultimately, this is going to be a play for a little later on in the game where even where you're currently sat as FC Destroy, you can play roof, but it's a matter of letting the circle close in first so that other sight lines are not as prevalent on you. Now, this isn't the only possibility for where zone can close. Jailers are taking an interesting approach. Moving a little bit slower towards the north side, they're going to be contesting teams that are moving towards the lagoon, which is the secondary spot that a lot of teams will have expected that we could pivot. And that's actually really impressive for them because typically triangle button position themselves in what would be assumed that technical god spot. But you can see they were able to hit a ring console. They'll get that and will make their placement based off of that. But as we pull out to the free cam, you can see where Onyx has elected to position themselves in that building as well. But for our early arrivers, it's going to be really tough to try and evict any of them out. I wouldn't expect to. With so much congestion already, a fight is just a promise of a third party. What I do really enjoy is Onyx's position because it's a really active one. This is not an end game god spot in 99% of zones, but what it does do is allow you a little bit more safety and comfort when trying to poke out at other teams that are rotating into zone late. Especially if this starts moving over towards Antenna, it's Onyx who will get the better end of that deal, being able to pick up KP as teams struggle. Firing இல்ல bro was starting the game இப்பதான் ஆடும்போது tutorial ஓடுதுப்பா ரெட் டவுன் வந்து பேசுவான் சொல்லி கொடுப்பாங்க அத முடிக்கணும் bro நம்ம ஸ்டார்டிங் அது முடிச்சாராம் bro ஆனா அது வெளிய போக மாட்டேங்குது ஒரு செகண்ட் earlier. They wanted to do their best, make it to finals, and outplay some other teams within the APAC region. But it starts here, and it starts with the fight just ahead of the Japanese CEO Yukio. I saw the stickers. Let's see what they can do. Unseating this squad would be big. Onyx bro solo தான trios விளையாட I mean இங்க trios தான் காமிக்குது ரெடின்னு கொடுத்தா solo விளையாட முடியுமா நான் just close பண்ணிட்டு இன்னொருக்கா கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன் I mean ஓபன் பண்ணேன் controlling height really have the better end of this deal. It will take one massive grenade to unseat Onyx, so it may actually be better for Riddle to share space with them even if it does expose them to a little bit more fire. Okay நாடுமா bro வாரீங்களா உள்ள வரீங்களா it will attract the attention as you can see disguised there on game ID போடிங்களா and waiting to make a move should that happen, but game ID போல் Apexல போடல இதுல தான் போட்டேன் Fortnite the same ID தான் bro Ritesh_VM but Yukio with the Bangalore smokes is able to cover their trap. bro leave my chacha they're like, hey, I think we're pretty safe here. They can hold the side of this finger and not necessarily make a push for Onyx building. I really appreciate the decision that Riddle just took, not choosing to gamble their first game on Storm Point. Instead, they're going to be taking a slower rotate, where Kick are forced to take a direct one. There's only about a minute left until zone, and they want to try and make it through Jurassic and gatekeep teams that would otherwise follow them. You got to make sure that your back is clear if you're playing on Edge, and Kick have been trying to play Edge. In my conversations with them before the tournament even started, it was Vanglorioso talking about how he felt more comfortable in slower paced lobbies. Groups have been anything but slow paced. Now that elimination is on the line, maybe this is where Vanglorioso and the rest of Kick can really step it up a notch. They also did get the wall. it's already starting out really well for them to see them thus far, maybe that close into zone, but making their way through Jurassic can be pretty tough. We know Pulverex lands there as well, and focus on that quick rotation, but the fact that they've barely made it into Antenna means they really didn't get the opportunity to loot up as strongly as some of our teams like Go Next, Complexity, who would have, benefited from going through crafting and getting all the utility they could get. Pulverex may be able to take out Fnatic. It's going to be a bit of a 50-50 here, but the pressure's on Fnatic as they have their backs exposed to all of Jurassic. This rotation going to be difficult for both squads, but Pulverex have plenty of defensive capability. Riddle Order, however, having made their way all the way through the zone,
now have another difficult question to answer. You have Mia K on Valkyrie, which will allow them the opportunity to pull a quick rotate, but it looks like they're running into Complexity first. Well, this is going to be a big 3v3. I don't necessarily know if it'll necessarily be isolated, but Monsoon already going off, throwing down. He's got to be at least 36 HP on the other side, but the reload coming in, and the down on Yukio, the down on Mia K, and Riddle Order is looking to be in trouble, and maybe the first team out. One more shot will do it, but Monsoon goes down. It's up to Cody to clutch. It's up to Cody to keep the momentum going. Zappy's going to get the Bopper shield back, but just in the nick of time, we shoot through that knockdown shield, and Complexity live to fight another day. He had 2 seconds left on the bat, and that would have changed some things up. You could see the relief. The moment you're waiting, knowing it's a 1v1 and your teammates are duking it out, your heart rate is skyrocketing. You're like, please, Cody, just hit the shots. So a reset coming in from them. 100 Thieves was that team just ahead of the ridgeline in Antenna, not electing to push on that because why would you leave the next zone? You have to focus on your rotate. So luckily for Complexity, they will be able to reset. And it's so unlucky on the other side for Riddle, who went, oh, we don't want to risk the early 50-50 fight. We don't want to risk getting third-partied. Let's just go the other way, and all of a sudden you run into Complexity, and that's it for you. Now, Complexity have inherited the situation. They still have to make their way through the entire POI of Antenna to where this zone will ultimately be ending. Out again over by Lagoon and the eastern side of Antenna. They're going to start it off by landing just on what is essentially an unoccupied building. And for a jump into the air, let's just say that this didn't get them very far. I don't expect that it'll get them much further. If you want to make it through Antenna, you have to fight. You can't fly. That is true. I did hear the longbow shots coming through. Their health was looking a little low and forced to land. And we know 100 Thieves will be nearby in the distance. Shots coming out once again, trying to smoke out the team in front of them. You can see the hit marker, so it did connect. And now they will prioritize on that. But anytime you try to hit the low ground, you've got to smoke and slide. And oh, wait a second, Monsoon, you little cheeky. I always fall off this, but Monsoon, he knows the secrets. Unfortunately, he also knows that he's lost a teammate trying to climb up. 100 Thieves, giving them some trouble on the way in. J-Lings, I think nicely done, have chosen to play a spot that really only becomes playable with Watson fences. This is something we saw Ascend do really well in the group stages. And now that J-Lings have taken a page out of their book and putting themselves in a much stronger position because without a Watson can actually hold it. Check out. We're looking at the என்ன bro விளையாண்டீங்களா நல்லா இருந்துச்சா இன்னைக்கு விளையாண்டேன் bro இது Fortnite ஒரு மேட்ச் விளையாண்டேன் நான் குவாலிட்டில மிரண்டிட்டேன் bro வேற லெவல்ல இருக்கும் bro குவாலிட்டி bro GTA உள்ள போனேன் சரியா ஒரு இது மிஷன் முடிக்கல அது மட்டும் முடிப்போம் ஆனுங்க ஜாலியா தான் இருக்கு ஓகே எப்படின்னு பாத்துறோம் GTA ஆனா ஆடிட்டே இருக்கோம் போயிட்டே இருக்கோம் bro RP தான் bro போணும் bro தட்டும் தூக்கணும் இருக்கிற கார் எல்லாம் அங்க டீலர்ஷிப்ல எல்லாம் வாங்கணும் கேங் வர ஆரம்பிக்கணும் அது எனக்கு புரியல bro அது என்ன மாதிரி அதாவது ஒண்ணு இல்ல நிஜ வேர்ல்டை அதில் கம்பேர் செய்யக்கூடாது இப்போ நீங்க கேம்ல அட்வான்டேஜ் எடுப்பீங்கல்ல 3வது பில்டிங்ல இருந்து குதிக்கலாம் 4வது பில்டிங்ல இருந்து குதிக்கலாம் ஓகே ஆனா அதுல வந்து அது கிடையாது ஏன்னா அதுதான் நீங்க இப்போ 3வது பில்டிங்ல இருந்து நீங்க குதிப்பீங்களா ஓகே ஓகே ஆக்சுவலா ரியல் வேர்ல்ட்ல நம்ம எப்படி வாழ்றோமோ அங்க அப்படி வாழணும் ஆமா டிஸ்கார்ட்ங்கற பேர் சொல்ல கூடாது மானிட்டர் அதெல்லாம் யூஸே பண்ண கூடாது bro நீங்க வந்து ஒரு பிளேயர் ஒரு கேரக்டர் டப்புன்னு ஏதாச்சும் பழக தோஷத்துல ஸ்லிப் ஆயி வந்துச்சுனா பழக்க தோஷத்துல வந்துச்சுனா நான் பேன்ல பண்ண மாட்டேன் bro யாரும் நம்ம பசங்கன்னா எதுவும் சொல்ல மாட்டோம்ல இல்ல இப்போதைக்கு முக்கியமா நான் என்ன பார்த்தேன்னா நீங்க அம்ச ரூல்ல பாடி ஷேமிங் அசிங்கமா பேசக்கூடாது இத பத்தி நான் பார்த்தேன் அதெல்லாம் ஆமா bro ஆமா கேரக்டர் பத்தி கூட நம்ம எதுவும் பேசிக்க கூடாது கேரக்டர் பத்தினா நம்ம இருக்கிற ரோல் பிளே கேரக்டர் பத்தி கூட நம்ம எதுவும் ஜாலியா பேசிக்க கூடாது ரோல் பிளே கேரக்டர் எப்படி சொல்றீங்க புரியல இப்போ நீங்க GTA ஆன்லைன் ஆடுறீங்களா ஆமா அந்த மாதிரி தானே இருக்கும் அந்த மாதிரினா அப்படிதான் ஆனா கேம்ல இருக்க கேமா நினைக்க கூடாது bro
bro. உள்ளாட ஆளுக்கா இந்த கூடிப்ல இருந்து வாடாரு என் கூடயா இல்ல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நம்ம கிரியேட் பண்ற கேரக்டரை பத்தி கிண்டல் பண்ணிக்கலாமான்னு கேக்குறேன். இப்போ ஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் பத்தி எங்க அப்படி பண்ணாம கடுப்பாயிருங்க ப்ரோ. இல்ல இப்போ என்னன்னா நெக்ஸஸ் சர்வர்ல அந்த நான் அன்னைக்கு போகும்போது அவங்க வந்து ஒண்ணும் என்கிட்ட ஓகே வெயிட் பண்றாங்க கத்து தருவாங்க அவ்வளவுதான். டவுட் இருந்துச்சுன்னா கரெக்டா கேளுங்க நான் சொல்றேன். அதான் ப்ரோ சொல்றேன். நான் கேட்ட டவுட் கேமோட கேரக்டர் இருக்கான்ல அவனை பத்தி கூடவா ஜாலியா கிண்டல் பண்ணிட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்க கூடாது. அது பேசலாம் ப்ரோ. ஆனா அவங்க அன்னைக்கு நான் போனேன்ல சிவா ப்ரோ. ஓகே. அப்போ வந்து லைவ் போட்டிருந்தாங்க. எனக்கு வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணாங்க ரோல் பிளேல. இவங்க 5-6 பேர் இருந்தாங்க. முக்கியமான ஒண்ணு ப்ரோ நம்ம டிஸ்கார்ட்ல பேசிக்க போற கிடையாது அது தெரியுமா? மைக்ல வந்து புஷ் டு டாக் தான் ப்ரோ. ஆனா வந்து அந்த நெக்ஸஸ் சர்வர்ல இவங்க ஆடுனது கம்ப்ளீட்டா நார்மல். ஆன்லைன் இப்படி ஆடணும் அதே மாதிரி தான் அவங்க ஆடினாங்க. நான் உடனே சொன்னேன் இல்ல ப்ரோ எனக்கு பேனு தான் ஆயிடக்கூடாது ப்ரோ எனக்கு ஜிடிஎஃப் அவ்வளவு பிடிக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. ப்ரோ உங்களுக்கு யாரோ தப்பா சொல்லியிருக்காங்க. சில சர்வர்ல ரூல்ஸ் வந்து சிவியரா இருக்கும் ப்ரோ. பட் ஆனா எல்லா சர்வர்லயும் அப்படிலாம் இருக்காது. நீங்க தைரியமா வாங்க அப்படின்னு. நெக்ஸஸ்லயே இப்போ பார்த்தோம்னா இது இருக்குங்க. பயங்கரமா ஏத்தி வச்சிருக்கோம். ப்ரோ அக்கவுண்ட்ல ப்ரோ அந்த கேமே எனக்கு ஒரு கனவு ப்ரோ. அது போயிட்டா பேன் இல்ல ப்ரோ. இல்ல ஆனா அவங்கள்ட்ட கேட்கும்போது ஷியா ப்ரோ அவங்க ஸ்ட்ராங்கா சொல்றாங்க நார்மலா ஆடுங்க ப்ரோ. ஆன்லைன் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஆடுங்க. நார்மலா உங்களுக்கு கண்டென்ட் வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் எங்கள்கிட்ட கேளுங்க. மிஸ் ஆகாது நீங்க சொல்றீங்க அப்படின்னா நாங்க ஃப்ரீயாவே கொடுத்துருவோம் உங்க ஆட்களுக்கு மட்டும். நீங்க ஆடினா மட்டும் போதும் எங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை. நீங்க நான் ஒன்று கேட்டேன் ப்ரோ இந்த இது என்னது அது செய்யக்கூடாது இது செய்யக்கூடாதுலாம் சொல்லுவாங்கல்ல அது அவசியம் அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ. இந்த பாரு நாங்கள் எப்படி ஆடுறோம் பாருங்க. பட் இந்த காரு பைக் அதெல்லாம் கொஞ்சம் சேஃபாக பார்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு ஒரு லைஃப் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அதுக்கேற்றபடி ஆடுங்க. மற்றபடி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பெரிய அளவு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் நாங்கள் பண்ண மாட்டோம். ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா உங்களை சர்வரில் வந்து கிக் அவுட் பண்ணிடுவோம் பேன் பண்ணிடுவோம். அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்துச்சுன்னா கூட நீங்கள் என்கிட்ட சொல்லுங்க நான் பார்த்துக்கிறேன். கார் பைக்லாம் நம்ம பார்த்துக்கணும். நடு ரோட்ல விட்டு போக கூடாதா? ஆக்சுவலா ரியல் லைஃப்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி த்ரெட்டன் ஆயிடுச்சுன்னா போலீஸ் கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாமா? ஆமா ப்ரோ போலீஸ் இருப்பாங்க. நீங்க வந்து ஒவ்வொரு ரோல் எடுத்துக்கலாம். நீங்க வந்து ஒரு மெடிக்கா இருக்கலாம், ஒரு டாக்டரா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு போலீஸா இருக்கலாம், இல்ல நீங்க சும்மா சுத்திட்டு இருக்க ஒரு கேங்ஸ்டரா இருக்கலாம், இல்ல வெட்டியா விஐபியா கூட இருக்கலாம். ஆக்சுவலா எனக்கு தெரியல எது நல்லா இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போகும். கேங்கு பிடி போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட். ஓகே. தென் இப்போ உங்களுக்கு எப்படி சொல்றது ஒரு திடீர்னு ஒரு இடத்துல லேக் ஆகுற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா எப்படி சொல்றது மண்டை வெடிக்குது அந்த மாதிரி டேர்ம்ஸை யூஸ் பண்ணணும் ப்ரோ. டிஸ்கார்டுங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. டிஸ்கார்டுக்கு பதிலாக பெரிய ரேடியோன்னு சொல்லலாம். ஓகே. மைக் ஆன் பண்ணாமல் பேசிட்டேன்னு சொல்லுவோம்ல அது சொல்லக்கூடாது. மைக் ஆன் பண்ணாமல் பேசிட்டேங்கிறது பதிலாக தொண்டையில பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லணும். கேக்குறேன் தெரியாம அந்த சின்ன சின்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கூட இருக்கும். இல்ல ப்ரோ அதெல்லாம் ஜஸ்ட் எப்படி சொல்றது கேமோட இது ப்ரோ. அதுதான் எனக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்குல்ல. ஒரு மைக் இது கூட நம்ம சொல்லக்கூடாது. இல்ல மீன்ஸ் ரூல்ஸ் இருக்கிறது நல்லதுதான். ஏன்னா அந்த அளவு ரூல்ஸ் இருக்கால தான் அது ஆன்லைன்ல விட்டு டிஃபரெண்டா தெரியுது. பட் இந்த அளவுக்கு ஓவரா இருக்குது ரொம்ப டீப்பா போறாங்களே. அப்படி ரொம்ப டீப்பா போயிடுச்சுன்னா ஒரு கட்டத்துல நம்மளுக்கு வெறுத்துரும். அது கரெக்ட் தான் ப்ரோ. அவங்க ஆனா கரெக்டா தான் வச்சிருப்பாங்களே எப்படி சொல்றது நானு போய் பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் ப்ரோ.
set on the side of the building, not pushing the issue. I can only imagine that FC Destroy is trying to kind of push out, clean up the இல்ல enemy. இப்போ ரோல் பிளேன்னு ஜாயின் பண்ணிட்டா அதுக்கப்புறமா நார்மல் ஆன்லைன் கேம் ஆட முடியுமா ஆட முடியாது ப்ரோ அது வந்து ஜஸ்ட் வேற ஒரு ஆப் தான் ப்ரோ அது எனக்கு தெரியல ப்ரோ நானே ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் எனக்கு அந்த ஒரு டவுட் இருக்கு ரோல் பிளேல ஜாயின் பண்ணா வேற ஆன்லைன்ல ஃபன் கேம்ஸ் போடணும்னு நினைச்சா போடலாமா அந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட்ல கேட்டுருவோம் கேட்டுட்டா நான் போய் But Fnatic, as they creep ever so closely towards Pulverex, account hack FC Destroy that we turn our attention to. இதெல்லாம் account hack கிடையாது bro. இது character அவ்வளவுதான். Expended the bubble, they're barreling forward, and Pulverex seek to try and play the building as much as they can because that's where நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியலனாலும் நம்ம போவோம் விசிக்கு விசாட்டாக உட்காருவோம் விசில அங்க போனோம்னா உங்களுக்கு தெளிவா எல்லாமே சொல்லுவாங்க. அப்படிலாம் எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா GTA ஆன்லைன்ல வந்து நம்ம ஜாலியா ஃபன் கேம்ஸே போடலாம் நிறைய இருக்கும் அப்படியே ஆடலாம் எதுனாலும் பரவாயில்ல ப்ரோ இல்லைன்னா நான் வேணா ஒரு டைம் ஆர்பியில் இறங்குறேன் சரியா ப்ரோ இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல இறங்குறேன் இறங்கிட்டு நான் என்ன நான் போற லைவ் வேணா பாருங்க உங்களுக்கு அது எப்படி புரியுதான்னு பாருங்க. இல்ல ப்ரோ நான் பாத்துருக்கேன் ஒரு சில பிளேயர்ஸ்லாம் போட்டிருப்பாங்க அப்பவே நான் பார்த்துட்டு தான் இருப்பேன் ரொம்ப ஏதோ ஒரு மாதிரியே போயிட்டு இருக்கு அவங்களுக்குள்ளே ஏதோ பிரச்சனைலாம் வந்து சர்வர் அவுட்லாம் கிக் பண்ணி இந்த மாதிரிலாம் அது வந்து ரொம்ப இன்டென்ஸா போறது ப்ரோ. இப்போ கேங் வார்னு எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது கேம் குள்ள மட்டும் காமிச்சிட்டு போகணும். அவங்க கேமுக்குள்ள காமிக்காம வெளியே வந்து டிஸ்கார்ட்லயும் நம்மகிட்ட சண்டை போட்டு இருக்க கூடாது. நான் வந்து MTAL ஆடினேன் ப்ரோ அதாவது பையன் மாதிரி இருக்கும் ஆனா GTA San Andreasோடது GTA 5 மாதிரி இருக்கும் ஆனா GTA San Andreas இது ஓகே ஓகே அதுல ஆடின ஒரு 1.5 month ஆடினேன் அதுலயே கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. உள்ள போய் கத்துக்கறது தான் ப்ரோ மொத்தத்துல. ரஷீன் ப்ரோ நீங்க என்ன சொல்றீங்க? எப்படி சொல்றது எனக்கும் ஒரு ஆக்வர்டா தான் இருந்தது பட் ஆனா இப்போ எல்லாருமே வந்து ட்ரை பண்ணணும் சொல்றாங்க ஸோ அதனால எனக்கு ஓகே தான் இப்போ ஓகே எல்லாருக்கும் ஓகேனா ஓகே தான் பண்ணணும்னா பண்ணிடலாம். சண்டே ஒரு மீட்டிங் போட்டு பேசிட்டோம்னா காலையில இல்ல நம்ம கூட வரவங்க ஆன்லைன் வருவாங்களா பிடிஜி இவங்கலாம்? ஆமா பிடிஜி ப்ரோவையும் கேட்டு பாத்துறலாம் நம்ம கூடயே ஒரு இருக்காங்களே எஸ்எம்எஃப்பா இவங்கலாம் இருக்காங்க. இந்த சண்டே ஃபன் கேம்ஸ் வரப்போ பேசிக்கலாம் கரெக்டா இருக்கும். இல்ல நம்ம ஃபன் கேம்லயே நிறைய கேம் ஆடி ஆடி வீடியோ போடலாமா இப்படி கூட பண்ணா நல்லா தானே பார்ப்போம் ஜாலியா ஃபன் பண்ணிட்டு இருப்போம். அது எதுனாலும் ஓகே தான் ப்ரோ. And most importantly, active positions as well. Let's take a look back at the way that the end game played out because once FC Destroy managed to grab high ground, to play it in the right way. என்ன இது முடிக்கல ப்ரோ By the catalyst wall, but they choose to get onto the low ground, knowing that they're going to have Gibby Bubble for a little bit of safety. Should more Bangalore ults come in. And Fnatic was kind of jumping. அது எவ்வளவு நேரம் ஆகும் முடியறதுக்கு? Pulverex and they essentially are third party to நான் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். சொல்லுங்க ப்ரோ அது எவ்வளவு நேரம் முடியறதுக்கு? நம்ம உடலாம் ஆட மாட்டீங்க சரி விடுங்க. இல்ல இல்ல அத கேக்குறேன் எவ்வளவு நேரம் ஆகும் தெரிஞ்சு லேட் ஆகும் தெரிஞ்சு வந்துறேன் இப்போ. என்ன கேம் ப்ரோ? அது இப்போ கிளாடிட்டா இருக்கீங்க. ஆமா இப்போ நான் கார்ல அந்த கார் வரும்ல சுட்டுறேன். அவ்வளவுதான் அதுக்கு அப்புறம் வந்துரும். கார் சுடுங்க கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ல தான் போய் முடிங்க அதுக்கு முடிஞ்சு. அதுக்கு அப்புறம் முடிச்சிட்டு வந்துறலாம். அதுக்கு அப்புறம் சேவ் ஆயிடும்ல அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா. ஆமா ஆமா ஆமா. Once there's only one squad left, the route forward for FC Destroy, the route to victory plays pretty darn clear. I mean, it was just a masterclass. They knew their macro. They had the micro on point. Every bit of that was perfection. As you see the results on your screen, a 23-point game to kick things off in elimination round 1. Yes, 8 matches will be played in this series, and we
talked about the consistency that are required, but starting off that strong is beautiful. And can I just say, APAC North on top, baby. That's North Option, Enga bro. Pulverax, Fnatic, that is Apex வரீங்களா? Time என்னாச்சு? of that region ரொம்ப are தடவை starting போகுது here in bro. the elimination round 1 and போதே only ஆக the போதா top 10 அப்போ will இருங்க இந்த ஒரு advance. GTA முடிச்சிட்டு வந்துடுறேன் bro. for so many of Ah, those okay, bro, squads, okay, especially okay. teams like North Option, who இல்ல ஏன்னா நீங்க honestly வரனால நான் had a really அப்படி difficult time figuring out what their play style was even going to be. இதுக்கு போறான்னு Those நினைச்சேன். teams that did land themselves in the bottom 10, though, hope is far from lost. Poison We've fight. still got plenty of games Nah, left to bro, go. நீங்க Teams like Unreal, ALGS Tosun, Riddle, who went out Ah, bro. first, bit unlucky there. Kick, Complexity, go next. They will have still 3 more opportunities most on of 12 Storm வரைக்கும் Point. போடுவேன். Like 8-game series, Tiff. It gives teams so பரவாயில்லையே. much more space to figure out exactly அதுக்கப்புறம் what they காலைல want to do and 5:30 get the எழுந்து போடணும். consistency under their belt. Exactly. If game 1 didn't go your way, well, we've got game 2 coming up soon. We're going to cut to a quick break, and when we come back, more action. எனக்கு ரொம்ப பெருமையா சிரிக்கிறதுக்கு இல்ல ப்ரோ நிஜமா சொல்றேன் ஓ ஆலம்ப பார்த்தவன் ஓ கேட்டவன் ஓ மவனும் பேரனும் ஆட்டம் போட வைப்பவன் இவன் பேரை தூக்க 100 கட்சின்ஸ் எல்லாம் ஸ்கிப் பண்றதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா? The official storage partner of எதுல bro? Apex Legends. GTA ஃபைல் தான். XLT பாருங்க கட்டாவதா பாருங்க. Welcome everyone to the Apex Legends Global Series Year 3 Second time அதே ஸ்டோரி வந்தாதான் skip பண்ண முடியும். World Arena in Birmingham, UK, and we just wrapped up match number 1 of our elimination round 1. 8-map series, and so far, FC Destroy have come out on top, and I couldn't be more excited to see where this goes. It was such a unique game to have, even on Storm Point, because antenna zones are actually quite rare. When they do occur, often they'll pivot out, they'll move a little bit further south towards Shipfall, maybe a little further north into Lagoon, but seeing the way that was played out, actually a lot of our teams called it pretty early. North Option very much included in that, as they were one of the first teams to make it into the specific buildings that ended up ultimately getting a lot of teams quite far. And I had seen that zone recently. I mentioned it briefly during that game, especially where KCP had originally set themselves up as akin to where DZ had originally played that. I believe it was international scrims leading up to this, and they were able to grab so many eliminations from that position. But where Onyx, where LCDF had originally positioned themselves on the high ground, it almost made it kind of unplayable. It really did, and credit where it's due. Onyx may not have had a great game. They did have a great position. Yes. That's where we have to factor in the fact that fights are risks. Every time you take an engagement, there is negotiable odds, of course, but always a chance that you don't come out on top. Even if you're taking it against a duo or a solo, there's opportunity for plenty to go wrong. And so the fact that they didn't do well, I am counting up to a bit of a fluke here. They positioned well. They, much like LCDF, took an active spot, and while it didn't work out, that's why we got round 2 coming up. That's true, that's right. It's a longer series. Group stages were 6-game series. This one is 8 in match number 2. Character
select is underway. So let's get into that drop ship. Things are going to look a little more differently. Checkpoint will have that hot zone as our plane line favors the teams that land lightning rod and high point. They'll get their boots on the ground first and be able to get up with the loop. And I can't help but notice that for a drop ship that's taking us from north directly into the southwest, bad words this is in going to really member favor profile teams name. that land over by lightning rod, high ஆமா point, and thunder ப்ரொஃபைல வந்து with J-Lings and நம்ம North that should பேர் both have டீசெண்டா great வச்சுக்கோ consoles at their POIs. எதுல bro This should be ஆறு பேர்ல really good for them because both அதாவது பூனா மணி பாட்டில் மணி அதெல்லாம் வைக்கலாம் ப்ரோ ஃபன்னா இருக்கும் பேர் அங்க இருக்க சர்வர்ல இருக்கிற பேரை பாத்தீங்கனாலே அலர்ட் ஆறுமுகம் அந்த ஃபுல் பேர் ஆல்ரெடி நாங்க வச்சிருந்ததே பூனா மணி பாட்டில் மணி இந்த மாதிரி தான் வச்சு ப்ரோ இப்போ அந்த பிராங்க்லின் கார் ஓட்டிட்டு போற மாதிரி ஒரு சீன் வருது அது என்ன பண்றது கட் ஆயிருமா ப்ரோ அந்த பிராங்க்லின் கார் ஓட்டி நீங்க கொண்டு போகணும் ரெண்டு பேர் நீங்களும் லெமாரும் அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஆன்லைன் வரும் இல்ல 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 அப்படிலாம் இல்ல ப்ரோ அது முடிக்காமலே வந்துரும் அவ்வளவுதான் நீங்க அதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் கேம் இப்போ நீங்க இனி ஆன் பண்ணா பிராங்க்லின் அந்த கார் ஓட்டுற முன்னாடில இருந்து வரும் பட் கேம் வந்து இல்ல ப்ரோ ஆன்லைன் நார்மலாவே வந்துரும் இனி ஓபன் ஆயிடும் நான் இது முடிக்க முன்னாடி ஆன்லைன் வந்தேன்ல ஓபன் மட்டும் ஸ்லோ ஆயிடுது ஏன் because there aren't that many untenable spots in this specific ரொம்ப இதா இருக்கு ப்ரோ மவுஸ் ரொம்ப ஸ்லோ ஆகுது some like to call it bean ஸ்லோ சென்சிட்டிவ் மாத்திக்கோங்க இல்ல ப்ரோ கிராபிக்ஸ் ஏதோ ஹை ரொம்ப ஹைல இருக்கும் போல ஹைல இருக்குனா நம்ம கம்மி பண்ண லாபில கம்மி பண்ண இப்பவும் கம்மியா இருக்கு ஆனா மவுஸ் வரையில மட்டும் ஏன் ரொம்ப ஸ்லோ ஆகுது தெரியலையே என்னன்னு teams like North Log Action suspected have already is started to make their move even with the minimal amount of resources they have. Well, think of the teams where Millage would be per se. Cascade Falls belongs to Element 6 in the elimination round 1. Low sitting roles are We'll likely get that information and try to push on to where Aurora is. MDY White already electing to hit that quick rotation, knowing that it's relatively open. There's minimal buildings to allow for a safer mid-game play. Now, this might not be a command center evac tower, but it's pretty darn close. MDY White got to rotate over from Stormcatcher, and from Stormcatcher to here is just one journey. Pretty impressive they were able to cover that amount of ground and catch up to a lot of other teams that may have started early rotates themselves. But you know who's already here? It's Onyx. How are Onyx so good at finding great spots to play? Unfortunately, they don't have a whole lot to back them up, not a whole lot of resources. Their shields are pretty meager, if you don't mind me saying so. But at least they have another active position to play from, and that you've got to respect. Ooh, a little trident rotation here. And monitor messages from post log suspect is spawn content. Too much damage there to level up those Evo shields. You need 200 to go from a white to a blue. And I did see Raki electing to utilize the charge rifle even after the rework. It's been a little bit more fickle, but if you're going to anchor down, it will allow for that poke damage. Fickle is right, but yeah, I mean more than poke. If you land a couple headshots with the charge rifle, like the charge rifle's skill cap was effectively raised by so much because you can do incredible amounts of damage. It's just a little bit harder to hit. And now that you are perhaps gambling with that, especially when you got a 1x in that building, yeah, it's going to be a little bit more difficult. Risk reward is pretty heavily centered on reward. What's unfortunate is that with relatively few squads in the area, there's not a whole lot of opportunity for poking, especially because the teams that do rotate in, like the Seat de France, will choose to take buildings. Disguised, however, have chosen to take a fight. Here we go. Gibby Bubble already out from area 310, but Xenox doesn't care. He's going to dive right in, using the passive to take to the skies. Lou Xenox down. Dupe is the last one that's going to need to stay up for the team. This is a 1v1 PK in hand for MDY White. Closing the distance, and just like that, Disguised will be eliminated, but not before the duo of Aurora recognize the opportunity to push in and take out another. Both teams played that so well. And the fact that Dupe dies there after dipping and diving through the catalyst wall, it's a darn shame. But Aurora haven't been able to come in and collect their KP yet. Oh, I spoke too soon. Bye-bye, Ming. And they recognized that opportunity and they capitalized on it, as one would say. Remember Peeps in his opening moment? It's only one opportunity, one chance. And I'm not gonna go there yet.
I mean, picking up a single bit of KP as Aurora, if they can use placements like they did last game and get the occasional free KP like this, we could see them making it through the entire round. The difficulty for them will notably be on World's Edge, where things do get a lot tighter. Teams are more likely to push you. It's unclear exactly how much of a fight you can put up. But for Storm Point, they're doing quite well for themselves, and they've regained a really powerful position in the center of Prowler Island, where they can exert pressure on those who choose to pass through. Everything is quite open around them in the waters, and they'll have a good line of sight on those teams that are approaching. Should things go a little bit south, they do have Valkyrie, and they have a Catalyst, so Dark Veil. நாளைக்கு ஃப்ரெண்ட் கூட்டி வரோம் பிரசிங்கோ இருந்து வர மாட்டேன் இல்ல நான் வந்துருவேன் யார் ஸ்ரீகிறது நாளைக்கு ஃப்ரெண்ட் கூட்டி வரவா உங்களுக்கு ஓகேவா இல்ல இல்ல ஓகே இல்ல ப்ரோ என்ன ப்ரோ ஃப்ரெண்ட் கூட்டி வரணும் ஓகே இல்லங்கறீங்க Get ready because Bangalore, as powerful as she's already been, is about to get a big buff with the way the crafting rotation is changing. Now, Fnatic still managed to, even with that juiced up wingman on the other side, push kick away. And kick's rotation out wall, not actually that bad as they made their way over to checkpoint. But Fnatic's loot is so good, and importantly, the position is so good. The kick wasn't able to எப்படி bro நான் வெளிய வரது GTF விட்டு GTF விளையாடிட்டு இருக்கீங்களா bro யாரல விளையாடுறீங்க புரியல யாரல விளையாடுறீங்க புரியல யாரல விளையாடுறீங்க இல்ல bro நான் solo starting out here as we pull up the Millage zone. Dia, by the end of this week, do we need to convert all the people who call this bean to Millage? Absolutely. It's quitting. That's not personal opinion, guys. It's bro போமா எஸ்என் bro உள்ள இருக்கீங்களா அத சொல்ல நீங்க யாரு bro அத சொல்ல நீங்க யாரு bro எஸ்என் bro உள்ள இருக்கீங்க just outside of Millage. bro கேக்குது bro வாங்க Acknowledging how powerful the IMC armory is in this situation, we'll be doing quite well. பயங்கரமா starting to suffer from what we talked about earlier. இப்படி சொல்றீங்க I hesitate to even call it one. This is just a band-aid, a temporary solution for what is ultimately going to be the cause of Aurora's death. This is really tough because Element 6 early on that rotation already rotated Aurora when they were split. So நீங்க என்ன ரெக்கார்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்க கேமுக்கு அப்படியே மாத்தறா பாருங்க பேச்ச will likely run into a similar situation. Fnatic will be hot on their tails from that rotation from north pad எஸ்எம் நாம நாய் சொல்லுங்க bro அப்படியே மாத்தறா இது அனிமேஷன் கட்டறாங்க ரெவனன்ட் ஓடது எப்படி we know Aurora's Prowler Island. We knew யார் எப்படி பண்றீங்க bro நாயமா இருக்கு others would have rotated down சொல்லுங்க எஸ்என் bro Yeah, and that's really difficult. Just not a whole lot to actually land up in that area. புரியல பாசிட்டே இருக்கேன் மதிக்கவே மாட்டேங்கிறாரு பெரிய ஆளா bro இல்ல bro They were able to hit the beacon. bro இருங்க எஸ்எம் bro நீங்க கேம் குள்ள வாங்க பிரவீன் bro நீங்க சொல்ல வந்தது சொல்லுங்க Their movement forward and into the ring that you and I have already seen is going to be that much கடைசி ஒண்ணு இல்லன்றாரு பாருங்க இப்போ உங்களுக்கு வலிக்குதா அது வலிக்கணும் ரொம்ப bro that would have solved the problem that you're talking about. But if you're Fnatic, maybe the right answer is just to take them out before they get a chance. Take them out before you get a chance, or just take the ultimate high ground on Bond Rock. You've got your Trident up here, you've got the Newcastle wall. They are poised and ready to overlook any bit of issues that may arise in Millage. Maybe slipping away with the 30-30, but FC Destroy your match one winners, still trying to find a space towards that zone. bro ஒரு Something மேட்ச் that they were கரெக்ட்டா really good at was clearing out the entire back and being aggressive when it came to taking that game-winning spot. And you can see they're going to barrel forward through this, knowing that Fnatic was just behind them. It's just so problematic. Fnatic having high ground already, that having no shields to work with, no body to work with, into the center of a mother load as well. One member left, and that's looking like a team that's going out. But Fnatic look like a team that's in control. Umichan does go low, but now takes the wide swing. Will Aurora go down? Melzera fights for his life. He gets another trade, and it's 2v1 in favor of Fnatic. They got to prioritize healing there. They've both fallen incredibly low. It takes 5 seconds to get that shield bat off. Will they have enough time? Umichan's able to get it out. Still coming
in with the pressure, able to grab the Alec, leave knock. out, Where bro. was Yuka able to sneak off to? Because Go Next is quite hungry. Bro, Nice bro. didn't even need the scan for that one. Knowing that FC Kratos. Destroy bro. had very limited options. We've still technically நீ got ஏதாவது Fnatic in this leave lobby. எடுத்துறீங்களா போய் The சொல்லி fight, the third party was just a little too quick for that to be truly சரி இது போய் வரைக்கும் சொல்லி needed. We're go next. போய் This சொல்லி could எனக்கு very leave much turn into எடுத்துறீங்களா the game that they need. Kick in the most southern building from Checkpoint. Uh-huh. Looking to get into this fight, but trying to stay இல்ல இன்னைக்கு இல்ல ப்ரோ இன்னைக்கு சொல்லல அவரு இதுக்கு முன்னாடி என்னைக்காவது ஃபுல் போர் அடிச்சு லீவ் போட்டிருக்கீங்களா நடையாடி போட்டிருக்காரு எப்பா பயங்கர போய் சொல்லுவாரு ஆமா ப்ரோ சார் நல்ல பையன் நினைச்சேன் ப்ரோ சார் இல்ல ப்ரோ I'm pretty அந்த concerned. அளவுக்கு நல்லா பிரவீன் ப்ரோ ஒரு இது மட்டும் பார்த்து அனுப்புங்க ஃபிளிப்கார்ட்ல பார்த்து அனுப்புங்க ப்ரோ கொஞ்சம் ரெக்கார்ட் Safe in the next zone. Well, they don't have to fight now. ஆமா அவர் ரெக்கார்ட் ஆனா Stay here. They ரொம்ப are ரெக்கார்ட் signing their own death. என்ன ஒரு There's நினைச்சேன் no ப்ரோ way to play this area. அடிச்சோம் Okay, they're forced to குட்டி சூர்யா ப்ரோ horizon தான் all சொல்றீங்க themselves. நிறுவனம் ப்ரோ என்ன ப்ரோ Turns into a pick. Will they finish mouse the pad. job? Yes. Mycee Okay, goes bro, down. pass it. Bambino is out. But with இன்னைக்கு Stones நைட் on ஆர்க் the டவுன்லோட் phone மட்டும் at போட்டு ப்ரோ 15 இன்னும் 635 ஜிபி தான் ப்ரோ ஃப்ரீயா இருக்கு 1 டிபில Complexity come in for the third party, and they get to roll up on நான் Go ஒரு Next, நீங்க pushing அது the எனக்கு line நாளைக்கு bro. டிவி பிடிக்கிட்ட தீதிட்டேன் Monsoon down, things have become really difficult for Complexity. Got to finish off the kill. They lose one, and we'll go next. Do falter. It's Monsoon that is taken bro, in bro. way. And Enter குட்டி சூர்யா ப்ரோ Force தெரியாது 36, நினைக்கிறேன் hearing ஆடுறதுக்கு all the chaos, decide to forego taking a position in zone, and they want to take Hey, them out. And they குட்டி சூர்யா push ப்ரோக்கு forward. ஆட They தெரியாது have நினைக்கிறேன் a ப்ரோ numbers கிட்ட ப்ரோ advantage, 3v2, and Complexity is essentially stuck inside the building. Yeah, Zone அவ்வளவுதாங்க ஐயா coming in மரியாதை double time, அமைதியா gets it இருந்துருங்க activated, but you can't move, and இல்ல ப்ரோ திட்டாரு ப்ரோ பிரேம் ப்ரோ splitting through, and Luda will நான் fall. நல்ல Cody, ப்ரோ டாக்ஸிக்கா where are இருக்கா you at? You're கொஞ்சம் getting pushed into a ஆமா corner, and ரொம்ப டாக்ஸிக்கா Complexity இருக்காரு ப்ரோ will fall. Yeah, 2v3, difficult to manage. 1v3, let's just run டேய் it. திட்டுறாரு ஏங்கறாரு ப்ரோ ஐயோ போச்சு போங்க 11 squads left. திட்டிட்டே இருக்காரே. Venture Force being the last team to third, fourth, fifth அவர் party. திட்டிட்டே in இருக்காருப்பா. Checkpoint. Now Hey, get Simran, to எனக்கு ஒரு move doubt. over where the game is really going to சொல்லுங்க bro. happen. நீங்க Over where இப்போ டெத் Element பாக்ஸோ 6 இல்ல are உங்க பேக்கோ positioned ஓபன் in பண்ணிட்டு Village. எஸ்கேப் பட்டன் இருக்குல்ல Yes, new to the team here for ஆமா. champs. அது திறந்து உங்க அப்படியே Trying to ஃபார்வர்ட் make நீங்க மூவ் something பண்ணிட்டு அப்படியே happen. கிளிக் We saw பண்ணிடுவீங்களா Element 6 take out one சாப்பிடுங்க. member of இல்ல Aurora லூட் early இல்ல ப்ரோ on and லூட் have எடுக்கும்போது played forward, அப்படியே leaving that டிஏயும் lane பிரஸ் பண்ணிட்டே and இருக்கணும் trying புரியுதா to உங்களுக்கு take on Onyx அது சரி Esports bro. on your screen right now. Bloodhound scans coming in. They're getting information, but all the smoke, it doesn't Bro, matter. double You're கிடையாது. trying to barrel அது up the பண்ணாதீங்க, அது stairs, but கஷ்டமா you're going to இருக்கும். get immediately punished by Shady. Element Bro, 6 நாங்கெல்லாம் get a நின்னுதான் little bit நின்று too loot antsy அடிப்போம். there. AD A bro. nice response for a AD, moment. WD இல்ல, sorry, However, AD. sat in this hallway. There's not Sorry, a whole lot sorry. of space they can Bro, play. காக்கா Not பறக்குது just எங்கேயோ. on Tyler. We talked about the 2v3 அப்ப இங்க enemy இருக்கான். bro, இந்த வெளிய வந்து ஸ்கேன் பண்ணுங்க. அந்த அடிக்காம இருக்க அந்த சைடு. Element 6 in this, and Onyx go down. But not before the அங்க other இருக்கானுங்க. teams want a எங்க piece எனக்கு of this. We தெரியலையே. knew this was going to be a இங்க bloodbath. இருக்கானுங்க. Slayers able to reinforce the door. Kenny bringing in the அங்கேயே mother தெரிய load, the மாட்டேங்குது. knuckle clusters, using every bit of வா, ability வா, வா. to keep Bro, all இப்ப the தான் fresh ஆ pressure first off footsteps Element இருக்கு. 6 so they could try to reset. அப்ப அதான் அவனதான் குடிச்சு எங்க? வாங்க. Playing it for now. ரெண்டு பேரு 2v3, you have to pick your moments. And speaking of picking your moments, it looks like KCP have மூணு, picked மூணு, மூணு, theirs. மூணு. We talked about how they wanted to throw Zayn at problems. That they certainly have done. Knowing that Pulverex were pushing up onto their high ground, Zayn has dealt with it. And a quick horizon ult just puts Pulverex in an even worse position. In fact, Nice, Area nice. 310 could very well be in சரி, trouble off this push as well. இது எனக்கு Zayn has டேபிள் என்ன pulled பண்றது? everyone down. With J-Links going out, the seat கொஞ்ச நாள் difference ஆகுதா? low. We're going to drop a few சரி squads soon. சரி அது விட்டுரு Let's see Defron's able to Ground take out ல J-Links just similarly to where Element 6 is, so we need to keep an eye on that now duo. But the fact what KCP is doing, they have one member of the team anchoring up in the zone on the rock, overlooking them, with Naski நம்ம and Zayn chief-ஆ- going back to regroup with அவர் நம்ம சீஃப் ரொம்ப தப்பா பேசுறாரு பாத்தீங்களா ப்ரோ I like the surge ஐயோ, out போச்சு. setup here, although I will say, Iron Sight's on the 30-30. ஹலோ சூர்யா ப்ரோ Not சூர்யா ப்ரோ something that I can சூர்யா play ப்ரோ with. எங்க சீஃப் அப்படி Serdal, தப்பா a பேசாதீங்க more ப்ரோ talented man, finally manages to pick up ஆமா. a much-needed 2x that should help them as they அதான். put pressure on Enter Force என்ன 36. தப்பா who are பேசிட்டு up to இருக்கீங்க no good ப்ரோ appearance. நீங்க மேனேஜ் Enter Force 36 அவர் actually ஏன் ஒண்ணும் fighting பேச another மாட்டாரு இவரு team. நம்ம மேனேஜர் ஏன் பேச மாட்டாரு Who knows? They're gonna have to அவர் clear out that பாவமா side, especially இருக்காரு if you bro. want to take the northern side
side of where that zone is pulling. As Bro, we get an overlook, it's actually going to be Enter Force 36 going up against Riddle Order. Yukio on your right, trying to maintain some kind of off angle with the mountain. என்ன brain bro நீங்க என்ன ஆப்போசிட்டா வேலை பாக்குறீங்க Yukio with the Bangalore smoke, knowing he has a digi threat, it's almost like luring them into a trap. Bro, Apexல ஓகேவா ஏதாவது ஒரு கீக்கு கேப்ஸ் லாக் இருக்கா? கேப்ஸ் லாக் இருக்கா bro? கேப்ஸ் லாக் எந்த கீ வைக்காதீங்க bro. அது வைக்காதீங்க. உங்களுக்கு என்ன கஷ்டமா இருக்கு? எனக்கு பேக் ஓபன் பண்ணிட்டு இல்ல லூட் பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணிட்டு எஸ்கேப் தட்டுறது வந்து ரொம்ப சிரமமா இருக்கு. எஸ்கேப் ஆமா bro அது எஸ்கேப் தான் நீங்க கொடுக்கணும். ஈ அமுக்கி டக்குனு எடுக்கணும் பட்டக்கன எஸ்கேப் கொடுக்கணும். And while they reset, can we please talk about the third 30 because it has been so detrimental. அதான் பாத்தீங்களா ஃப்ரெண்ட் ரோகே கோவம் வந்துட்டு. மேயர் பாய் அப்படினு. Gibby bubble the trident and run straight into the hands of GO and KCP. Now Scurry alive, electing to choose இது எங்க போறாரு சூர்யா bro இந்த வாட்டியா நல்லபடியா இறக்கி விடுவாரா? bro இல்ல bro வாங்க நான் கீழ ஓடிட்டாங்க. As you say, defensive bombardment. கீழ எனிமி இருக்கு என்ன பண்றாரு அவரு அந்த இறக்கி விடுவாராங்க. Skirwing loses his teammate once again. 100 Thieves are back to just a solo. Wow, அவர் திட்டாரு bro நம்மள. ஏய் இறக்கி விட்டுறடா சூப்பர் அப்படின்றாரு. Have to plan out a rotation of their own. Ult excels onto Kizaron. R99 alternator bolt. In terms of being able to use Catalyst Wall and block out a lot of other squads that could contest them. எங்க bro ஒரு கண்ணுமே இல்லையா bro. ஏதோ கண்ட்ரோல் ஆரம்பிக்குது bro. Pioneers they barrel forward knowing this is a power position against Enter Force 36. Naski will fall, but they've already got enough on to aim, but the trades are coming in and they just need to find the last member. Enter Force 36 will fall, and a goal down in the hands of a Newcastle is a blessing. And Pioneers from Mill could not have wished for a better zone, but the execution on that was all Naski all the time. So much damage was dealt in his initial swing that the trust that the rest of the team had in their IGL was the only thing that Pioneers needed to put themselves in a winning position. I mean, they are the only ones poised and ready. You can see in the mini-map on your upper left-hand side of your screen, they've already identified where KCP has positioned themselves in LCD. They have a world of a mountain ahead of them. Look at all the space that KCP is working on taking, and yes, they see that power in the distance or about gold. Actually, but it doesn't matter. Zane's going to shoot him. We're looking at Duck Hunter right now. Fortunately for Pioneers, this flank, even if it's by a squad that will ultimately die, is splitting their attention, letting teams like LCDF start to move up on them. In fact, Zane is committing so much attention over here. It could go very poorly for them. Element 6 have just gone down. We're still 5 squads. Pioneers have to regroup and find a way to dissect this engagement. Looking to find any amount of KP, and Zane from a mile away with the R9 black hole going out, trying to capitalize on this. LCDF has fallen and gone for it. Might be next. Now we turn our attention to the final squad, area 310, but this is all Zane, baby. Let's go, Zane! நான் மட்டும் ரெடி கொடுக்காம வைக்கிறேங்க சொல்லிருங்க bro எனக்கு ஏபெக்ஸ்ல பிடிக்காத ரெடி கொடுக்காம being able to, we were on his perspective the whole time, essentially 1v6 in the final zone. Just to use Zane as a bludgeon against other teams. But looking at the way that worked out, do it again. Please do it again. Zane used confusion. It was super effective. Just capitalizing on it, Zane the Pokemon. Well, congratulations to the Kansas City Pioneers. Over level ka 600 கிடைக்கும் ஓகேவா Unfortunately, anytime you almost make it through to the winners bracket and you're forced to play here in the elimination round 1, going home is at stake. ஏனா அப்பதான் உங்களுக்கு கேம் பிடிச்சிருவீங்க. Early on in the series, that's This is a crucial moment of execution for KCP because they've had Mill before in group stage and were unable to execute to this level. A lot of things went right for them in this game. They got Mill, they got Ring Scan, they got Godrock, but their transition up against Enter Force 36 was where things could have gone wrong. And all along the way, when you've got a zone pulling to you, in the back of your mind, many IGLs know that we could mess this up, a zone that we should very much win. To watch them be able to execute to that level,
has got to restore a lot of confidence that they may நீங்க very சொல்றத well நான் lost கருத்தில் கொண்டுகிறேன் bro. It's all about restoring that confidence, and he looks like he is vibing. Honestly, யார் இது தனியா போறது bro. bro பிரவீன் bro பாத்து சொல்லு bro. அப்படியே சரி bro சரி தனியா போய் லூட் எடுத்துட்டு அப்படியே நாங்க உங்களோட மவுஸ் பேட் அடிக்குள்ள இருக்கு மவுஸ் பேட் நல்லா அழகா படுத்திருக்கு bro அதுக்கு மேலலாம் வச்சு கீபோர்டு இல்ல அவர் அது நல்ல இதா வேணுமா bro உங்களோட நல்ல குவாலிட்டியான கேக்குறாரு bro வல்ல ஓகே bro 150 தான் bro. எல்லாரும் I mean, we could just take this final circle and rename it the Zane highlight reel because he does so much. And granted, we're on his perspective, but while Sir Dell and making sure that LCDF cannot push up into them, Zane keeps an entire squad occupied, disengages to come back with the rest of the team, recognizing that a split team is often a dead one. But once they make sure that LCDF is pushed on over into GO, it's a matter of cleanup, and that's what Zane is picked up for. Even after his ability to zone out destroy another opportunity. As Ganbare Otosan go down, he knows there's one squad left. He knows there are knocks, and he knows that it's his time to shine. This is not a highlight reel of a team so much as it is a player recognizing what they need to do in each and every instant of the final circle. Just taking advantage of that moment. Guys, bullet tail guys. Have the match 2 results on your screen. Pioneers with a 21-point game. Area 310, however, 15 points and GO 11 points. But let's not forget there, Element 6 was able to acquire 11 points as well. Specifically, earlier engagement, Slayers tried very hard to play his life to a top 5. It was not a bad game. Bro, ஆர்க்கு அவன் போறான் நானே வேற did quite well is great. Who it's a problem for, however, is Onyx, who have sat at 11th. It's another good rotate from them, and another time. Bro, இப்போ இந்த மேட்ச் 2 ரிசல்ட்ல யாரு bro ஃபர்ஸ்ட் வந்தா? Their positioning is solid. Their economy is not, and even in situations where arguably they should be coming out on top, or at least getting a few points on the board, coming out with just one is not going to be enough to get them into the winners bracket. And it's really tough. You look at complexity, you look at North Epshing, Kick, all of these teams, including Onyx, and then Interforce 36, who got caught up into that exodus from the south point of Checkpoint. It's quite tough. Ready guys, ready. Please. Pioneers, please give I think we could all have expected where they sit. The important thing to note about these leaderboards is that a single game win is not necessarily enough. In series of 8 games, it may not feel like much, but 2 extra games for other teams to accumulate points leaves a lot more room for error. So you want at least one more top 5 elimination for both Pioneers and FC Destroy before they can really call themselves safe in this lobby. On the other side, Interforce 36, who are just sitting at the 10th place cutoff, have plenty more that they can do to secure their spot. For this series, I would like to see someone going between 8 to 11 points per game at the lowest. If you're not getting at least one game win, you need to be consistent. bro ஆனா Fortnite பார்த்துட்டு நான் மிரண்டிட்டேன் bro இவ்வளவு நாள் அந்த மொபைல்ல விளையாடிட்டு அதான் bro 30 fps ல இருந்து 210 fps சொல்றேன்ல Fortnite அப்படிதான் bro எல்லாரையுமே ஆச்சரியப்படுத்தாதான் Fortnite இதுல FPS எவ்வளவு கிடைக்கும் உங்களுக்கு 210 வந்துச்சு bro நான் அப்ளை பார்க்கல இது Apex வந்து 165 ல லாக் ஏனா 165 ரெஃப்ரெஷ் ரேட் வச்சிருக்கேன் my favorite legend's got to be Loba. It's the best character for sure. And 210 FPS வந்தாலும் 210 FPS வந்தாலும் லாக் கரெக்ட்டா லாக் ஆயிரும் நான் 210 FPS வந்தாலும் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியுது அதாவது அந்த ஸ்கிரீன் எடுக்கிறது 144 தான் எடுக்கும் இப்போ எனக்கு வந்து Fortnite 500 FPS வரும் 500 லலாம் வராதனா அப்படினா அந்த 144 Hz லாக் ஆயிருக்கு ஏன் 144 மானிட்டர் டிஸ்ப்ளே ஓடதா ஏனா மானிட்டர் அவ்வளவுதான் ரெஃப்ரெஷ் ரேட் என்னோட 165 bro ஆமா உங்களுக்கு 165 வரைக்கும் தான் வரும் நேத்து 144 காட்டுச்சு 60 Hz இருக்குல Who do you have winning the championship this week? ஆமா 20 க்கு very வித்தியாசம் bro எனக்கு தெரிஞ்சு கரெக்ட் 120 bro 120 FPS big Timmy fan so எங்க போறோம் I love that. Let me hear it in the crowd. நம்ம எங்க இறங்க போறோம் அப்படினா And my man, what's your name? Where you from? இந்த மேட்ச் நீங்க ஆடலன்னு வெச்சுக்கோங்களே இந்த மேட்ச் நீங்க ஆடலனா அவ்வளவுதான் நேரா உங்களை தூக்கிட்டு பிரவீன் ப்ரோ கூப்பிடுவேன் A Fusey mate. The accent's awful, I know.
who do you have winning the championship this week right here in the UK? Big fan of Sweden. Gotta go NRG. NRG! That is it from the crowd here. We got some crazy fans. Tiffany, back to you guys. Okay. Thank you so much, peeps. We're not going to talk about those shirts. Did you catch those, Dia? I was like, surely that's coming, right? But I guess, in a way, the shirts are self-explanatory. If you didn't get the chance to read them, go back. They're pretty good. There it is. London, $1,400. Bus to Birmingham, பாகடு அவர் சூர்யா அவர் என்ன பண்றாரு ஏய் பேங்க்ல எடுத்துட்டு அப்படி ஆடுறாரு There was priceless somewhere. And we really appreciate you guys coming out and supporting your favorite teams. And importantly, since NRG aren't playing today, support all the other teams that are out here to take the title. ஒரு பிளேயர்ல இன்னொரு பிளேயர் ஸ்விட்ச் பண்ணோம் நீங்க luxurious chairs. மவுஸ் ஸ்க்ரோல் பண்ணலாம் bro இது குட்டி சூர்யா bro என்ன பண்றாரு அப்படினா நம்ம ரெண்டு பேரையும் மாட்டி விட்டுட்டு அவர் தப்பிச்சாரு Galaxy and Amethyst upholstery, which is way nicer than the one I have at home, let me just say so myself. So be sure to check out the custom Herman Miller Gaming embody chairs created for this year's ALGS Champs winning team. They're out there somewhere. I saw the setup and they have the gold access. So தாண்டி தலைவன் திரும்ப வரான் பிரதி பிடிக்கும் வெடி வெடிக்கும் ஒருத்த வந்தா பட நடுங்கும் குட்டி சூர்யா bro It's nice. We're standing up here. It's யார் all பாரு right. Fortunately, Apex is going to be a lot better. Hi Vijay bro. For a while. Now the thing is that as we jump into this next game, இல்ல அப்படி சொன்னா ஞாபகம் யாருன்னு கேட்டீங்க bro அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் விளையாடுறது ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஹெட்டிக்கா இருக்கு Fortnite மாதிரி ஒரு கிளாரிட்டி இல்ல You're never going to be safe in ஏன் யாருமே லைவ் ஸ்ட்ரீமிங்க நான் அபெக்ஸ் இருக்கேன் bro அபெக்ஸ் ஒரு கேம் விளையாடுறோம் யாருமே ஏன் Fortnite வர மாட்டேங்கிறீங்க bro இதுதான் bro நான் 2 நாள் முன்னாடி வரை கேட்டிருந்தேன் இல்ல bro இப்போ வந்து 1 வீக் probably 1 வீக் வந்து full and full Fortnite தான் இருக்க போகுது சோ அதனால இப்போ இது ஆகிடுறோம் எஸ்என் bro மேரு நீங்க வாங்க bro நானே ஏபெக்ஸ் குள்ள இருக்கேன் சரி கேம் முடிச்சிட்டு வாங்க நம்ம Fortnite விளையாடலாம் இந்த ப்ரோக்கு அவ்வளவு பிடிச்சிட்டா இல்ல bro அது கொஞ்சம் கிளாரிட்டி அதிகமா இருக்கு இது உள்ள இறங்கனா கசகசன்னு இருக்கு டைம் ஆகும் நினைக்கிறேன் And they got unlucky last time around because the zone was calling over them. They didn't get that chance to move on out. Bro நீ போய் பீகான் எடுத்துறீங்க This time around சரி ஓகே time today. bro நான் போறேன் நான் போறேன் west side all the way diagonal across the map. It's given Fnatic first move as well as Kick, who landed over by wall, rolled themselves a ring console. I like that they have one member of Fnatic kind of landing at the nut buildings over towards the wall, and they can really capitalize on some of those extra supply bins in that area. Super Surya bro நான் முடியும் bro for the IMC armory that is completely ஏங்க இறங்கின உடனே தீந்தோமோ we got Kick who have இறங்கவே இல்லையே so they're going for the high ground, getting the supply bins around in the area, and that's the big difference here, right? With all these players not having to contest, to spread out and maximize that looting pool prior to hitting a rotation. Credit to Kick where it's அதுவும் இது விஜய் bro என்னன்னா நமக்கு இதுல ஏபெக்ஸ்ல பாஸும் இருக்கு bro சோ அதுவும் முடிக்கணும் ஓகே bro எஸ்என் bro சொல்லுங்க bro நான் விடை பெறுகிறேன் bro ஓகே bro ஓகே குட்டி சரியா bro சொல்லுங்க வாங்க bro விஜய் bro வரீங்களா ஏபெக்ஸ்க்கு நாங்க ஆடுறோம் இல்லங்க நான் Fortnite போறேன் பையன் அப்படியே ஓகே சிவா bro பிரவீன் bro விஜய் bro குட்டி சூர்யா bro எஸ்என் bro குட் நைட் பை பை எஸ்என் bro நாளைக்கு லைவ் போடலாம்ல Fortnite நாளை Fortnite லைவ் போடலாம் ஓகே bro but we're going to fight TSM and we're going to do it right. அவர் குட் நைட் சொல்லாதீங்க அவர் குட்டி சூர்யா bro குட் நைட் சொல்லாதீங்க right now they have opted for launchpad grabbing not only a survey beacon but a ring ஓகே சரி நீங்க கேரி நான் போய் Fortnite விளையாடுறேன் ஓகே bro Fortnite சர்வர்ல இல்லங்க ப்ராப்ளம் அவர் குட்டி சூர்யா bro போயிட்டார்னா போன பிறகு பிரவீன் bro என்ன சொல்றா கேட்டு நானும் Fortnite வந்துறேன் சோ நான் அதுல இருக்கேன்
ஓகே ஓகே நாங்க அதெல்லாம் விளையாண்டுற போட்டு விளையாடலாம் வரைக்கும் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கங்க ஓகே ஓகே ப்ரோ ஓகே நீங்க சர்வர்ல இருங்க யா ஓகே பை பை இல்ல இல்ல ப்ரோ ஒரு மேட்ச் ஆடலாம் பிரவீன் ப்ரோ என்ன பிரவீன் பிரவீன் ப்ரோ ஏய் சோலோ ப்ரோ இருக்காரு பிரவீன் ப்ரோ என்ன ப்ரோ பதவியெல்லாம் வந்தோடனே அப்படி மரியாதைலாம் குறையுது அப்படிதானே சரி 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 ப்ரோ சரி மறந்துட்டீங்க சரி அவ்வளவுதானே சரி பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ பிரச்சனை இல்லை சொல்லுங்க பிடிக்கலன்னா பிடிக்கலன்னு சொல்லுங்க அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிடுறேன் directly across from North Eption, and a kick have elected to take the side building, so they're hedging their bets that it will pull directly into wall. And the last time we saw a similar zone to this, the teams that were able to navigate themselves on that rooftop or more so the building that kicked us in. friend bro உங்க பெர்மிஷனை மாத்துறேன் ஐயா நாக்கிலாது எங்க யாரோ பண்ற சதியே நான் இல்ல இல்லையே இப்போ நீங்களும் சிவா ப்ரோ தான் மாத்த முடியும் no shields, no armor, now down 2 teammates. Looking like another நீதி நேர்மா நியாயம் உங்ககிட்ட இருக்குன்னு சொல்லி தானே உங்களுக்கு கொடுத்தேன் இத ஏய் பாவம் அவர் விஜய் ப்ரோக்கு ரொம்ப ஃபோர்ட்நைட் பிடிச்சிருச்சு அவரு கிளாரிட்டி ஃபோர்ட்நைட்ல கூடுதலா இருக்குன்னு சொன்னோனே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நான் ஐயோ பேசலையே ஐயோ கவனிக்கலையே கூட்டி சொல்றேன் ஏபெக்ஸ் பத்தி கொஞ்சம் பெருமையா இருக்கும் இல்ல இல்ல சரி அப்பலாம் நான் விட மாட்டேன் கேட்கணும் நினைச்சேன் கேளுங்க ப்ரோ டெல்லில இன்ஸ்ட்ரா நல்லா இருக்குமா இல்லனா G50 நல்லா இருக்குமா லேப்டாப்பே நல்லா இருக்கு ப்ரோ அவன் லேப்டாப்ல வைக்க போறான் ப்ரோ காலேஜ்காண்டி அவன் காலேஜ்ல கண்டிப்பா தேவைப்படுறான் ப்ரோ ஒரு பிசி பில்ட் பண்ண சொல்லுங்க ப்ரோ காலேஜுக்கு ஒரு பெட்டில கொண்டு போக சொல்லுங்க வேண்டாமா இது 70 bro 75 bro they want to see MDY find success in this engagement but with Nags on the high ground looking for an angle but even sitting bro it's not necessarily in your best interest but with the Watson இவரு கிரேட்டஸ் ப்ரோ வர மாட்டாங்க மேட்ச்க்கு bro நீங்க ஆடுங்க bro ரைட்டா நான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வரேன் ஓ உங்களுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் பாத்தீங்களா எங்களை இது பல்சாலே அடிக்கணும் சிவ ரைட்டா சொல்லுங்க bro quick res from Gibraltar with the bubble still up. Gets Beju back into the game. J-Links fortunately enough for MD. Utilizing the catalyst for the reinforcement on the doors is exactly what they need to make sure that that team will not be able to நீங்க வந்து எங்க சீஃப்க்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் நான் விளையாட்டுக்கு சொல்லல ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டா ரூல்ஸ் நாங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் பாத்துக்கோங்க they hit to the skies and they're like we are going to prioritize this எங்க rotation சீஃப் காமா this is good you can't do that here பாத்து கவனமா இருங்க இது எச்சரிக்கை இல்ல from the skies. And the crowd, I think, deservedly goes wild. We got a lot of MDY fans in the audience, and now they've got the opportunity to pick up the squad wipe off the team that was harassing them previously. Haven't dropped the member just yet, but Noises is sticking the res. Somehow we're not able to get onto the roof. And we're right back where we started. Yeah, but JMW right there on Watson was able to fence the climb up. Knew they were going to try to fence off the climb up. You cannot push onto that. So neat இருக்கீங்கங்கற டீசன்ட்டா இருக்கீங்க. Three members and MDY White still trying to finesse this area looking for some way to get them off the roof but with hello bro குபிசிரியா bro சொல்லிருக்கல bro சீஃப கலாய்ச்சீங்கனா கடுமையான தண்டனைகள் வழங்கப்படும் frequently that a Valkyl that audacious does not result in the end of a squad. Hello நீங்க சர்வர்ல போய் பாருங்க நீங்க சர்வர்ல போய் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது இருக்கு பாருங்க மீன் சைடுல போட்டுருக்கோம் சர்வர்ல வந்தீங்கனாலே மேல ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க அந்த ரெண்டு பேருமே ஒன்னு சிவாபுரம் ஒன்னு மெஜி ப்ரோ பாருங்க because at this point any extra time that you get in the game is a gift. I don't hate it though. சரியா bro ரெட் கார்டு கொடுக்க வேண்டிய டீம் வந்துடுச்சு. They can wrap up through command center and push through any teams that might be in their way. They will end that on high ground, but they will have to cross through the bunny slopes. Will be challenging, but at least they're still. சூரிய நான் வந்துட்டாங்க. bro சூர்யா bro பண்றவனா டேய் சிவா அண்ணா இது
என்ன முளக்க இதுக்கு அது சீஃபா மேனி என்னத்துக்கு சீஃபா இருக்க எனக்கு ப்ரோமோட் பண்ணிட்டாங்க bro கொஞ்சம் யார என்னடா எனக்கு ஒரு கூட்டு சுரி ஒரே ஒரு கூட்டு சுரி என்னங்க இப்படி பண்றீங்க வேணா ரோலே வேணாம் ரோலே வேணாம் ரோல் எடுத்துருங்க ஆன்லைன்ல மரியாதை இல்லை bro அனுப்பிட்டேன் சிவா bro அனுப்பிட்டேன் பாருங்க ஏய் நான் என்னடா கேம் விளையாடுறேன்டா நாளைக்கு ஆபீஸ் இருக்குடா எனக்கு I mean, we can't take the fight in fucking Thunder or Stormcatcher. Okay. We just have to walk it. இல்ல என்னடா பாக்குறீங்க அதான் சொல்றேன்டா We'll just have to do that. Maybe they're not here and you guys can get purples. Budget. I just heard evac. Yeah. We have 2 evacs. Okay. Let's see where they evac. Can you look at them? Careful Careful not riding up here. Yeah, there's lots of fences right here. ஆமா on the cheap. Yeah, let's be careful. இன்னும் ஒண்ணு ஒத்த கால நிக்காம bro HP எடுனா அடிக்கவே மாட்டேன்டா I think we டெல் தான் வேணுமாடா And we hear what they're thinking about, but டெல்ல all ஒரு I லேப்டாப் hear are இருக்கும்டா some 60k க்கு 60 70k Pioneers, though, they're positioning themselves inside the அதுவே wall, பழசு hedging தானா their bets that it பழசா will புதுசா close towards bro this. எந்த ஜென் Now, the last அத time விடு I saw எந்த a similar ஜெனரேஷன் zone to this, it was actually LG Chivas that was electing to ஓ play ஜி from 15 where complexity was. It did i5 get them a 12500 top 5 16GB finish, but you have to be able to i12 survive, RTX especially if we're still 3050 அதானே outside the zone. We've already புடிச்சிரே bro எங்க bro மார்க் பண்ணுங்க just like that DSG அதுவா கட்டாடா கஸ்பா அது 120 ஹெர்ட்ஸ் பரவாயில்லை have a lot of support. What they don't have is their Gibraltar, but in a 2 versus 1 situation, Disguised go down and MDY claim another victim. You know, utilizing so many ultimate abilities on that engagement. Yes, you can bring it in ways, but when you get shut down by Feiju, that is what MDY needs, especially when they are so close to that 10th place cutoff in elimination round 1. You need to be in the top 10. So coming into this game in 9th place, அப்படினா AMD மாடல் ஏதா பாருங்க டெல் இருக்கான் but we need to prioritize that rotation. You found yourself a little bit Acer further ல south, ஒன்னு because இருக்கும் mind you, AMD they were at Acer Thunderwatch. They did chase Acer நானே வாங்க those மாட்டேன் teams, and we'll have to prioritize a rotate through potential command center as well. Rotating is the difficult part of this zone. Acer நல்லா இருக்காதா bro சூர்யா bro Acer எனக்கு பிடிக்காது One of our teams bro அது வந்து எப்படி to be சொல்றது landing well. Their focus சர்வீஸ் நல்லா இருக்காது bro game and the quick shift that can HP பெரியங்களா bro just starting to close. சிவா ஒன்ல OS மாத்துறா சிவா ஃபர்ஸ்ட் Looking up at the top where GO are sat, where we could get even more teams rotating in, and behind them where we've already seen teams like Pioneers, these are the barriers and big barriers that they have to overcome to idea பார்த்தா சி வாங்கனா கேம் DIY, they've already made it towards command center, getting poked and prodded from a team that has rotated throughout Cascade Falls to wrap around for command center as well. Recently, Jaylings had already been here, but nowhere to be seen thus far. And as Riddle inches ever so closely to MDY White, this is a likely fight to break out. சிவா டெல் வந்து பில்ட் குவாலிட்டியும் சரி லைஃபும் சரி டெல் தான்டா நல்லா இருக்கும் அதுதான் டெல் கேக்குறாரு போல கரெக்டா டெல் ஐஎஸ்எஸ் தான் கேக்குறாரு பாரு அது ரெண்டு தான் லைக் ஸ்டாண்டர்டா இருக்கும் லைக் Volkswagen மாதிரி அது கார்ல எப்படி இருக்கு அந்த மாதிரி டெல் வந்து ரொம்ப ரெப்யூட்டட் அவ்வளவு பெருசா bro டெல்லாம் வேர்ல்ட் வைட் டெல் தான் Jaylings have also played things slow. Respect is a part of this, but so is a little bit of bro இதெல்லாம் இருக்கு bro Ryzen AMD over by High Point has net them one of the best Valkyrie ults in the game. Unfortunately, it's into the midst of so many teams, and when everybody starts setting up, you're going to get pushed on. Instantly, Watson Generator is down and destroyed. Jaylings as a duo now have nowhere they can go.
That is so unfortunate, getting picked apart as Fnatic wants to capitalize on their already weakness. They will get some KP from that, but not before North Eption is able to grab one. This building that North Eption is in, that had early on, will typically be a game-winning spot for them should they be able to maintain it. There's still 17 squads in the lobby and teams like 100 Thieves trying to make it in, and just like that, Area 310. And once you lose your Gibraltar, you lose so much more than almost any other legend because of the instant reset that he otherwise allows. Area 310, they know this. They know they've got the numbers and have taken out the cornerstone of the team. Look for the finish. Hemlock's going to do it. And 100 Thieves go down. Area 310 strong here. Unfortunate for 100 Thieves to not be able to rack up too many points this game. Map number 3. Newcastle up. They prioritize trying to get down there and get Dogma back, but this is going to be tough because சொன்ன சீட் கேட்டேன் நான் மாப் பண்ணினால என்ன ப்ராப்ளம் நான் மச்சான் உன விருப்பத்தை தான் மச்சான் வாங்கணும் எந்த ஒயிட் பில் ஆயிடும்டா இப்ப சீயோட ஏத்து வந்து போட்டுன்னு வச்சுக்கேன் சீயோட பழைய ஃபேன் இருக்குல்ல ஒயிட் ஃபேன் அது ஒயிட் ஃபேன் என்கிட்ட தான் இருக்கு 5 அந்த ஃபேன் எடுத்து போட்டேன்னா அவ்வளவுதான் எந்த ஒயிட் தான் போடுவேன் கிராபிக்ஸ் கார்டு மட்டும் பிளாக் அதே மாதிரிலாம் காமிச்சாங்க மாதிரி being harassed on both sides. It's really tough, but they made it ever so much closer towards that next zone, and Element 6 have found them in a situation where they need to prioritize getting Swinny back up. Your Fuse can apply that pressure with the knuckle clusters, get that ultimate available, because imagine it's going to come in clutch for this zone. The free cam shot kind of outlining where our teams are positioning themselves. FC Destroy, though, they've got a long haul, and they've got about a minute and 12 to figure out how they're going to get there. They have a couple of nades. There we go. Just to pressure out the squad behind them. Fortunately enough, FC Destroy have a bit of range and, importantly, a Gibraltar. It's going to be crucial for them on the next rotation if they can even make it that far. Element 6's move into zone may not be great. Element 6's game is on another level. Honestly, at this point, take as many eliminations as you can get. Kick will take out Aurora just off screen. They were positioned on the fence line outside of wall towards the eastern side. That Kick have now overtaken, but FC Destroy still inside this building. 30 seconds until they're going to be forced out there. They are able to grab a knock onto a member of Pulverex. It's going to be F-Chan and White are able to capitalize on the remaining 2 members. Taking out Pulverex as well, an impressive feat. A zone squad that was unable to ultimately rotate into zone. This Catalyst wall usage, though, is arguably devastating with no big cooldown and clearly needing a reset. FC Destroy, they know exactly what's going on. Use their own Gibraltar bubble to come in and finish off a squad. You can honestly leave this for dead because now it's time to prioritize the rotation into zone. We're already starting to close in. Remember, you've got to go through the final boss of Element 6. They are going to hit the zips and start moving as they are able to get the final member of MDY. FC Destroy, though, with the zone at their back, are climbing up that hill. They cannot stop it. The final boss is calling. It is time to begin the battle. It is the last hope from K-Swinny's knuckle cluster. Bullet in the air would take out their Gibraltar, making their landing all the less safe. Where will FC Destroy go? They managed to land just in the nick of time underneath the bridge, but they're split. You can get the HP. Down 8 teams left. DDR4 போட முடியாதா இது நேத்து நான் பார்த்தேன் செக் பண்ணேன் Not sure if they'll have enough time. They'll have ultic cells to get that dark veil back up should a team push. But now, as Riddle Order has fallen and these teams have found themselves with a priority position in zone, they do have a gift. They need to get that bubble cooldown, so in case something happens, they can hold out. Fnatic on the left-hand side of your screen, Element 6 have cleared out the backs, and they just need to fight. But playing the high ground, I know it's going to open them up, but as long as they smoke out everyone, and K-Swinny doing a lot of damage, not necessarily going to take them down. Tyler FTS gets one, he gets one. Element 6 hit the floor and dropped like flies. Complexity were waiting here the whole time and finally pop up to collect a little bit of KP. This is a top 5 situation that Complexity will find themselves in. They just have to survive these couple of fights, but Monsoon does get caught out, forced to retreat.
smoke and dodge. Cody with an L-star. They just need to prioritize not overextending. Their play of action should be to hold forward and go left on the building. வாங்க புஷ் பண்ணுவோம். செத்தான்டா அவன். அம்மா அடி அடிச்சான்டா அவன். அவன்ல காலி அந்த டீம். ஓ நெக்ஸ்ட் அவுட். Ultimately, they don't even need to make the push. Go next. Sandwich between two squads are out. Complexity though, they may No, 1 HP தான் 1 HP. அடிங்க ப்ரோ அவன அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. ஓ ரெண்டு பேரா? Going to loot quick, upgrade their shields and then prioritize going back all of the அப்புறம் ஒருத்தன் தனியா இருக்கான் ஸ்டேஸ். FC destroy and Fnatic. என்ன அவன் சர்க்கிள் முடியுது. டேய் மோசமா இருக்கும்டா. It was a very scary move to take this bridge, but doing it is going to எலிமினேஷன்ல லாஸ்ட் சான்ஸ் தான். சரி 10 டீம் போய்டுவான்ல அப்படியே. அப்ப இன்னொரு குரூப் வந்து எலிமினேஷன் நாங்க நடக்கும். அதுல 20 இருக்கும். அதுக்கு சாம்பியன்ஷிப் பிளே ஆஃப் போடுவாங்க. ஐ மீன் மேட்ச் பாயிண்ட் 10 டீம். அதுல லாஸ்ட் வர 10 டீமுக்கு இன்னொரு சான்ஸ். அவங்க இன்னொரு இந்த இதுல ஜெயிக்கறவங்க ஆடுவாங்க. அந்த ரவுண்ட் குள்ள ஜெயிக்கறவங்க ஆடுவாங்க. அந்த ரெண்டு குரூப்ல வர 10 டீமும் இந்த 10 டீமும் அந்த நாளைக்கு அந்த வின்னர் பிராக்கெட்ல தோக்குற 10 டீமும் இந்த ரெண்டு குரூப்ல திரும்ப ஜெயிக்கற நைஸ் அப்பா 800 டேமேஜ் சூப்பர் ப்ரோ. அவனுக்கு வச்சு சாம்பியன்ஷிப் ஃபைனல்ஸ். Put the piercing spikes down to prevent any teams from moving. Finals வந்து 8 தான் தரோம். Finals ஃபாஸ்டா முடிஞ்சிடும்ல. 50 பாயிண்ட் தான். மொத்தம் 6 கேம் 7 கேம் தான் போகும். மாத்தவே போனாட்டி தான் வரும். You need to be able to capitalize on what Monsoon has already Finals started. தண்டா இப்பவே இருக்கும். ரோஜோ போய் நாங்க மூலையே. வின்னர்ஸ் பிராக்கெட்டுக்கு. Really struggling to make this push together. The more time they waste here, the more time everyone else is going to have to take note of this engagement and plan a third. அலியன்ஸ்ல கண்டிப்பா வந்துருவாங்க. Quickly appear to abandon எல்லா டோர்னமெண்ட் வந்துருவாங்கடா ப்ளே ஆஃப். Instead are going to focus on Fnatic. எனர்ஜி வந்துட்டாங்கடா. That can challenge for the low ground. This is crazy. Enterforce 36 playing from where we saw Startified Esports win this zone early on. This is going to be everything. Complexity trying to maintain. They're able to eliminate Fnatic and now have enough points to break through the cusp and put them into the top 10. Wonderful play from Complexity again, approaching this wall zone with precision. Monsoon's clearly got a lot of energy even after the first 2 games because the pre-game song seems to be enough. Enterforce 36 on the high ground. Get to farm up. This is what the position is for. And make no mistake, Tip, it is a game-winning position. 8 kills already collected by this monstrous team. And they just keep them coming. Enterforce 36 needed this triple red. The only issue I have is with the ammo that is in the hands of Enterforce 36. But speaking of ammo, Cody's got plenty of it, but Luda and Monsoon, they need to help this out and stay alive. I don't know if they'll be able to save this, but Monsoon's going to punch and run, trying to get him into a safe position. It's a really good punch, and Monsoon, I think, recognizing what took Cody down, being shot in the back by Interforce 36. You can't stick around for too long, but this position is really good. Kick want to wide swing this kick, want to finish them off, but Clone doesn't have the health to do it, and it's got to be a full command. Cody's going to be able to heal off on the back. Their indecision is killing them. Like that. 3 squads left. ரெவன்ட்ல எதுக்கு இருக்கானே தெரியல பத்தியா கேம்ல. And Cody's able to get that full heal up. They have their Bloodhound. Should they be smoked out, they can prioritize with the Bloodhound scan just for the information of the time being. But Enterforce 36, they have just கண்டிப்பா நர்ஃப் வந்துரும்டா. இவ்ளோ எல்லா டீம்லயும் ஒரு பேங்க்ல இருக்குனா கண்டிப்பா வந்துரும். Because North Option underneath them need to escape, but if கேம் ஃபுல்லா பர்சியஸ் கமா அடிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸ்மோக் போடு. Startified Esports, when they played high ground, they had a Jenny. That is the biggest difference. அரேதனுக்கு முச்சது மச்சான் லாஸ்ட் சர்க்கிள்ல கேம் அங்க பாறா சிவா. ஏனா போன வாட்டி அந்த பிளே ஆஃப்ஸ் ஃபைனல்ஸ்லயும் அவன் அரேதனுக்குள்ள தான் போய் முடிப்பான் ஃபீல்ட் போடாம இருக்கா. Complexity are your champions, picking up a win in game 3. I said it was a top 5 position, but they managed to pull out the win even better. That is so impressive. Congratulations, Monsoon. Kim Lee right there behind him. Luda and Cody. Man, that one's got to feel good. Maybe they'll trade me a Pokemon after this. We're Pokemon Go friends. You know that? I did not know that. Yeah, we are. We send gifts to each other. That's nice and wholesome. I like it a lot. And you know what? Honestly, what? That's wholesome? Yeah, maybe not that. But cover your eyes. Cover your eyes.
As they look towards the next couple of games, though, we do have one more on Storm Point. I think Complexity have to be really proud of the way that they just approached this one. It was clean, it was calculated, and they very clearly learned throughout the course of this championship, throughout the course of the group stage. And their VOD review is really on point here. We saw Element 6 play a very similar position to that in the group stage, and Complexity were able to clearly watch that, learn from the mistakes that cost Element 6 the game, and then execute it to an even more perfect level. I can't stop nerding out about this. I want to talk about it forever, but I know Tim, honestly, I know that keep going, keep going. I'm here for it. I'll start writing notes. I'm just the vibes are high. Complexity, as I said, ALGS kit வர டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அது 150 GB அது. So எனக்கு ஹார்ட் டிஸ்க் இல்லாம வீடியோ வர முடியாது. 12 placement points for a first, 12 placements. I mean, that's 24 points. Don't hurt the Nessie. Look, Monsoon was even concerned a little bit. There we go. Back away from the Nessie. Kimchi just chill. Yeah, all right. Kimchi may look. Oh, வீடியோ பார்த்தேன் ஒன்னு. செம கிளாரிட்டி இருந்துச்சு. சொல்றா. Well, you know what? Wow, we have had 3 epic matches. I'd be curious to hear what our analyst desk has to say about what we've seen so far in elimination round 1. Rain, what you got? What do I got? I mean, what does Complexity got? They got a hit original song. That is an original, by the way, from Monsoon, and that is him singing as well. Just again, huge kudos to him and the team that put that together. I know Onset worked hard on that behind the stage. But a win as well. Zephyr, Gino, we've got a full one right now. But I want to talk to you quickly. Complexity showing up not just out of game, but in game there to win a very contentious final circle. It's about time. Good vibes. வேலை பஞ்சாபடி வந்து எங்க இருக்கு சனினே நம்ம காலேஜ் பக்கத்துல இருக்கு அப்பான்ற we're going to transition that into hopefully some good pressure, and surprisingly they're alongside காலேஜ் the win. சென்னைக்காரன் தானே நீ That game from காலேஜ் வரைக்கும் அதெல்லாம் தெரியாதுன்ற ஆந்திராக்காரன் பேசிக்கிட்டு இருக்க just watch a lot of things happen fast. Glitter, let's walk through that final circle, how Complexity was able to pull that out, because that was not the team we were expecting to win, at least originally. No, I mean, everybody was really keeping their eyes on Interforce. They had that for so long, but it was the punch out of better spots to be able to creep around the corner, to go for the revive that you were talking about. That allowed them to get the reset. Even though Kick was trying to swing them, when Kick did that, it also put them in the crosshairs of Interforce. So it was not a safe spot for them to be in, which also allowed Complexity to take them out. Just more, a few more seconds to kind of get themselves to win. And as the zone shrunk, they also knew that North Option was fatal, and it was actually the combination of the Dark Veil, the Bang ult, and those Sky Nades that went up and completely eliminated Interforce from the competition, Graceful, that really cinched it for Complexity. So the main thing that you have to keep notice of is where the zone is pulling on the screen right now. It's actually அவன் ஊத்துறாங்க அதவன் கூட ஆடும்போது நான் ஆடி போய் செத்தானே அதே மாதிரி 4 மேட்ச் நல்லா தான் ஆடுவான் எதுக்கு போய் சாவான்னு தெரியல and the team underneath inside the house decided to go up for the roof and fight for it. It pretty much makes the fight kind of free for Complexity because they're the third party essentially, just sweeping the fight cleanly. பண்ணாதடா அது யாரும் இல்லைன்னா மட்டும் பண்ணு உனக்கு பண்ண தெரிஞ்சா மட்டும் பண்ணு ஃபாஸ்டா பண்ண நீ பண்ணும்போது எவ்வளவு பேர் அசலா சுடுவாங்க நீ ஸ்டேஷனரி ஆயிடுவா ஈகா ஸ்ரீயே எவ்வளவு டைமா சாவான் அந்த மாதிரி அவன் கில்லுக்காக லூஸ் ஆடிட்டு இருப்பான் Genome as well, as we take a look at it, back half of Game 3 results, and then we look at the overall series results, which are coming up after we show our bottom teams. I want to just give you a chance to give your thoughts. How is this shaken out so far? We've still got 5 games to play. I mean, look at all the teams down the bottom here. 5 teams scoring a single point in this game, right? That's important. That means there's a lot of teams soaking up the points and getting themselves well into the lead for the moment. Also remember, this is an 8-game series. They've got longer than they usually would to back up those points. As it stands, FC Destroy on top. APAC representing the Complexity, North America, Pioneers, EMEA, North Eption, back to APAC, rounding out our top 4. Interforce shortly behind, tied with Element 6. But these are our top 10 after 3. It's pretty top heavy, but it's still viable for any team. Even the single runs who started playing well. They've had a 5th place finish, a 4th place finish. It only went wrong in Game 3 where they had a 15th place finish to be able to get the job done. Lauren looking at this bottom side of it though as we enter more into our PlayStation 3 halftime
recap. 1 year back னு நினைக்கிறேன். பட் இது கம்ப்ளீட்டா டிஃபரண்டா இருக்கு bro. நான் அன்னைக்கு ஆடுனத விட. I mean, I agree with you, but we talked about it before this series even started. 100 Thieves, J-Lings, and Riddle Order all in a row, 16, 17, and 18. Not where they want to be, not where some of us expected them to be, even based off of our predictions heading into this series alone. And they're going to have some work cut out for them in order to get themselves back up that leaderboard. I mean, looking down the bottom there, Onyx, they managed to make it to 27th in the Split 2 playoffs after coming off their 7th place in Split 1. Not a single kill yet. They need some of those to get them the confidence to get back up top in the next 5 games. Wonderful kind of showcase of all of the potentialities heading into the early part of this tournament. Like Riddle Order, and those are the teams actually not quite performing yet. But of course, we switch maps soon, and we have the ability also to see if anybody's contesting. Riddle Order, have struggled getting out of the gate. They kind of have these 19th, 20th, 18th positions. When they get past top 10, they often threaten to win. And that's the thing, especially when we look at some of the early series. I wonder if the early contest that they had to deal with what they were capable of doing as we start to talk about that middle or meso game, or even furthermore, the end game that follows suit. They haven't had as many opportunities as some of our other teams to deliver on that consistently. Yeah, I was wondering when that was going on. How do you feel about that? Grayson, what do you think? Teams are currently still adapting. It's only been 3 games, like you said. They're currently adapting to this lower bracket, essentially. We also have to remember that some teams playing out as a duo. Teams, you used to have a PY, now you have to switch it up from the main group. Now you're in lower group, you're fighting to find your strive once again. Sometimes even map start also sets the pace for your team. If you are starting on a map that you're not as confident in, you could be a slow starter. If you start on the opposite map, you could be just blazing through. If you get 2 good games, 1 good game, that sets the pace for the rest of the matches. 10-year veteran in esports as well, obviously taking time to join us. That's great. We always appreciate it. We appreciate it so much. I don't know, production keeps giving you segments, so I guess we got a new segment here. It's Graceful. Bro, and Batman Arkham Knight. We're going to take a look at what Graceful thinks about some of the balance within Legends and some things that could potentially change. I know for those that are watching, you love these characters, you see these characters, but talk to me, Graceful. What are your thoughts on it? We'll have some reactions to it. So speaking on the new Legend mechanics, so far we can see that Respawn, the developers have been so lucky to talk to them. They also don't like me. Now 70% முடிச்சிருக்கேன் bro. Means அந்த story We've seen a lot of what they're capable of. However, something I really miss is all the old legends, all the old cats, you know? I want to see all the new legends get a refresher, like Rebirth, like the Red has had essentially. And one of the absolute biggest one, I've been a huge fan of Mirage. Since season 1, I remember his first ultimate, his second, his third in duration, but they haven't really gotten that spot that I think. And I think what we should do is be chaotic. We should flip everything. Make it a Mirage map, you know what I mean? We should make it so that when you shoot it out, you take damage against slow. Spots with your decoy. Get team in. Goodness, he's talking crazy. Lauren, what do you think? I mean, you know, this is a wild invisibility meta. What the invisibility could do for potential revives in later circles in the game could also be massive. I mean, is your favorite movie Predator by any chance? Yes. Desertla race with a super. What do you like to see with Bloodhound? Because now we're actually seeing Bloodhound get played for the first time. Major way. Yes. So the thing is, like full soundless speaker connect பண்ணி லாடணும் bro. Developers that I'm hunting every day trying to நானும் வெறித்தனமா ஆடுவோம். Talk about Bloodhound is philosophy behind the characters. Racing gameலாம். For me, நம்ம பாருங்க எவ்வளவு racing game இருக்குன்னு. ப்ராஜெக்ட் காஸ், F1 எல்லாமே இருக்கும் என்கிட்ட. ரொம்ப தான் வாங்கலாம் bro. அண்ணா bro ஊஸ் மாதிரி பேசிட்டு இருக்கீங்க. Could have, you know what that would be?
எது bro? When you shoot someone, you get speed. பணம் தான் வாங்கலான்றாரு. வச்சிருக்காரு இவரு. ஈஸி 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு சொல்றாரு. புரியல எனக்கு. I know you were talking about the other day. It was above previously, but the double scan meta that existed earlier, especially when you had a little bit of the changes with the Ravens. So a bit of a bird collector potentially for Bloodhound in the future. Well, Graceful, we want to get your final thoughts here on your hot takes. They've been hot. These have been spicy for sure. Bangalore, talk to me because she's been a mainstay. Yes, she's a high thing, and the biggest thing that I want to make smoke. Bro, Prendro, நம்ம அவர் கூட போய் ஒரு 4 ஆடுவோமா 1-2 மேட்ச். You know what else I want to do? I want to remove Digi threats. Let's just make நீங்க 4 ஆடுங்க. That's how we need to go on about it. இல்ல அவர் வரல அவர் வந்தன போலாம். இல்ல கீழ இல்லையா? படத்துல நிறைய நடிச்சிருக்கான். He's basically changed Apex into a completely new game. But that's you have these ideas come out. Thank you, Graceful, for your Elden Ring segments with Graceful and the rest of the analyst desk coming up very shortly. But for now, it is time to get back into our final game before we switch maps. It is game 4. We're sending 10 teams home today, and let's see if we can get halfway and have a better picture of who that is. Tiff, Dia, take it away. Thank you so much. It's so crazy here in Graceful up there. He's not lying. He has been chasing the devs down day in, day out, and all those hot takes. While we're at it, let's just rework Pathfinder. You know, why not, Dia? I had to pop in and save them yesterday. Like, unironically, he had them cornered by the TS He had to walk out. வருவான்டா டாக் 0 வருவான்டா. ரோல் ப்ளே பண்ண போறான். They've been really good about it though, and I do love seeing that the developers of the game are engaging with the community actively here at LAN at the World Championship, and it's been really nice to get some insight as to where the game is at and importantly where it's going. But for right now, we're going a very special place. We're going to the last game on Storm Point in our first round of the elimination bracket. This is where it starts to heat up, right? You've already got 3 maps under your belt. You're midway through the series. If you're not in that top 10, now is the time to start putting in the work, making sure that you are doing everything in your capability to avoid going home. It is just getting started here in the Apex Legends Championships, and we are in character select. Getting ready to drop into this game. Dropship pathing, really important. We've been touching on it the whole time. And we've got Alliance தான் சாம்பியன் தெரியுமா? Splits the map straight on from the northwest side. எஃபெக்ட் தான் முடிஞ்சிச்சாங்க. எப்படி திரும்ப ஆடிட்டு இருந்தா போன டோர்னமென்ட். Seems like Danbare Otosan 19 வயசு வந்தானே அவனுக்கு. The first move in the final game. Yo, this is I'm not gonna lie. Hot இருந்தா இரவு சுத்திருப்பாரு பண்ணானா இப்ப நாளைக்கு பாரு மேட்ச் வின்னர்ஸ் bracket. At the mill, at Village, Antenna, Shitfall, and this is where things will start moving. Apex Legends. ஆமா பார்த்தேன் நேரே ஸ்ட்ரீம்ல பண்ணிருந்தா மாண்டே. 3 winners getting Cenote for free. and a beacon along with it. In fact, 2 and your console going to be available there. Top of the line after already a wonderful game in game 3. Get to profit even further. They have to be the focus moving into this 4th game. The heroes so far. Kisa boda. Tried and bring it all the way. Ball dress கட ஓபன் பண்ணி பார்க்க போறேன் எப்படி இருக்குன்னு. நான் வாங்கி 4 நாள் ஆகுது இன்னும் ஓபனே பண்ணல இந்த கேம். ஏர்ல வாங்கி ஒரு மேட்ச் ஆடல தெரியுமான்னு. எஃபெக்ட்ஸ்ல. அந்த அடல்ட்டிங் லைஃப் இருக்கு. That is furthest away from complexity. Over by Stormcatcher. Oftentimes we'll see teams like Complexity innovate by taking tried fish farms and spider caves, but they could choose to take a more direct approach if they want to pick up more KP to layer on top of the points they already have. முடிஞ்சு bro இது இப்ப PG bro You look at zones like this. என்ன பண்றீங்க நீங்க MBA bro Do we see it go straight to MBA ல என்ன bro பண்றீங்க where that gravity cannon is? Health service management having teams elect to play the corridors. It's entirely possible. There are, as you illustrate, plenty of zone endings. Even go south of Stormcatcher. Not many will go towards Aurora or position, but
Command center is absolutely a viable spot to play if you're willing to extend a little bit further out towards the south once we hit zones 5 and beyond. For other teams, though, that are a little further away, that don't have a clear read on where the zone is going, edge play is always possible. Young Ryoto-san finishing up just in front when one starts closing. Are a little bit slower on the rotate. Down to H can take a while, but even so, somebody else can be over rotation from them, where they'll likely get to zone and not have a priority position, but எப்படி still 3 பேரும் ஏதோ கேட்கலடா தப்புன்னு. பேசுங்க வச்சுக்கோங்களேன். ஏரியா வந்து பேசுங்க வச்சுக்கோங்க. நிஜமா ரோலெக்ஸ் கேங் தான் இருப்பானுங்க. ஓகேவா? ஏரியா பத்தி உங்களுக்கு தெரியல. இல்ல அப்படி கேட்கவே இல்ல ப்ரோ. நான் சொல்றேன் எப்படி 3 பேரும் சிங்கிளாவே இருக்கீங்க. யாரு சிங்கிள்? ஓகே ஓகே ஓகே. அப்ப யார் ப்ரோ கமிட்டட்? யார் கமிட்டட்? ஓ யார் ப்ரோ? சிவா ப்ரோவா? அதெல்லாம் கிடையாது ப்ரோ. கமிட்டட்லாம் கிடையாது ப்ரோ யாருமே. ஆனா சிங்கிளும் கிடையாது ப்ரோ யாருமே. நிஜமா ப்ரோ? என்ன கொங்க இருக்காரு ப்ரோ. டைம் பாஸ் ப்ரோ. அவங்கலாம் பிளேயர்ஸ். இல்ல ப்ரோ இல்ல நான் சிவா ப்ரோ அப்படி சொல்றேன். இல்ல சிவா ப்ரோ இல்ல. அது என்ன சிவா ப்ரோ இல்ல நானே ஸ்ரீ மட்டுமா அப்போ எனக்கு புரியல. சிஸ்லிய கூட்டோம் ஏன்? அன்னைக்கு தான் உங்க பேச்சுக்கும் பார்க்கறதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லன்றாரு. புரியல எனக்கு. எப்படி பேசணும்? இல்ல ப்ரோ. ரொம்ப பண்றாரு. ரொம்ப ஜட்ஜ்மென்ட்லாம் இருக்காங்க. நம்ம சர்வ் பண்ணானி. ப்ரோ அப்படி இல்ல ப்ரோ. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது வேற ஒரு ஃபேஸ் ப்ரோ. பட் ஆனா நீங்க அது எப்படி அது புரியல. நான் தான் உங்களுக்கு வேற ஃபேஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணா ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ அதேதான். சோ நியூடிட்டி. மச்சான் அந்த கேம்ல செக்ஷன்ல அது தெரியுமா? ஓ ஸ்ட்ரீம்ல வர நியூடிட்டி காட்ட கூடாதா? ஓ இப்போ ஸ்ட்ரீம் பண்ணல. ஓ நீங்க பயங்கரமா இருக்கான் ப்ரோ. ரோல் பிளேயிங் வேற லெவல்ல இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன். மல்டி பிளேயர் 4 பிளேயர் கோஆப்ல இருக்கு. நான் வாங்க. என்ன ப்ரோ? பால்டர்ஸ் கேட். நான் சொன்ன எல்லாரையும் வாங்குடா வாங்க. ப்ரோ நீங்க எனக்கு gift மட்டும் பண்ணிருங்க ப்ரோ. சூர்யா ப்ரோ நம்ம ஆடுவோம். So nice, and they can withhold the teams from the north Eption effectively landing in Thunderwatch already has idea da solluma bro Surya bro straight to storm catcher for the other teams that are running into some issues like 100 நான் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேனே bro அப்பவே கேக்கல bro this is an opportunity சூர்யா அவரு லைவ்ல சொல்லிருக்காரு இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல சும்மா டோர்னமெண்ட் மாதிரி எதுவும் நடத்துறாங்களா போய் ஆடலாமா? ஆடலாம்டா. நான் நம்ம ஆட்சாலே ஆடலாம் சொன்னேன். நீங்க தான் வேணா நம்மளே வச்சு நம்மளே எப்படி ஆடுறது? ஏண்டா நம்ம வச்சு நம்ம ஆடாம வேற ஆடுவாங்க அப்படிதான். அவன் தான் சொன்னான். யாரு ப்ரோ டோர்னமெண்ட்? ஆன்கா ப்ரோ. ஓகே போமா ப்ரோ நம்மளும் ஜாயின் பண்ணலாம்ல? பண்ணலாம் ப்ரோ. கூடிய சீக்கிரம் ஸ்கிரிம்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்றேன் நீங்க வாங்கன்னாரு. டிஸ்கார்ட்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நான் அப்டேட் பண்றேன். நல்லா ஆடுறவங்க ஆடு. என்னங்க? நல்லா ஆடுறவங்க ஆடு அப்ப நீங்க வா. but LCDF currently sit on that threshold that teams are God rest have a bloom of substance. So they can be safe. Solid shots from Aimbot again. On to that iron sight at 33. It looks like the loop was pretty heavily impacted because I'm not seeing a whole lot of 3x's or even on 30-30s as you normally நான் நிறைய வாட்டி பாத்துர்க்கேன். அது ஒரு ஓரமா உட்கார்ந்திருக்கு. ப்ரோ அப்படி உட்காராதீங்க ப்ரோ எதுவும் பண்ண முடியாது ப்ரோ. இல்ல அவர் என்ன சொன்னாருன்னா என்னோட அல்டி நோட் ஆயிட்டு ப்ரோ ஃபுல் சார்ஜ் தானே ஏறி எடுத்துறாங்க. ஏங்க அப்படி இல்லங்க. இல்ல சூர்யா ப்ரோ கூட ஆடும்போது நான் அது ரொம்ப வாட்டி பண்ணேன். பட் அது எப்படி சொல்றது அது அப்படிதான் ப்ரோ இல்ல அப்படிதான் வராது என்ன பண்ணனும். இல்ல ஸ்டார்டிங் புரியாது. நிஜமா definitely ஆடியோல போய் சப்டைட்டில் ஆன் பண்ணா கேம் ப்ளே கேம் ஆடி பார்க்கணும் ஆசையா இருக்கு. ஆனா கேம்ல கேரக்டர் கிரியேஷன் தான் பெரிய இதுனாங்க.
they also, much like Pulverized, actually have not had a good time so far. Their movement up towards the next ring will be a little bit more difficult, as their main problem is not just the teams that are rotating with them, like Pulverex and the last member of 100 Thieves, but the normal game really like to play. You can see the member of Disguised wrapping around, but you know what Vaxlon's trying to do? He wants to get to launchpad and hit the crafting because they get the banners back and get a full reset. Sometimes I forget that Gibraltar is a support character and has the ability to do that. So Pulverex தாறுமாறா இருக்கு ப்ரோ. இந்த வருஷத்துல வந்ததுலயே ரொம்ப ஹை ரேட்டட் கேம் இதான். ஹைலி பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸ் வந்த கேம். a storm catcher ending, and a lot of அவ்வளோ teams ரிவ்யூஸ். occupy that small space in all the different nooks and crannies, but you want to அதெல்லாம் பக்காவா தான் இருக்கு. யஷ்வன் அவங்களோட ஒன்னு வாங்க சொன்னா தெரியுமா இன்னொரு கேம். என்னதுடா? டிவினிட்டி ஒரிஜினல்ஸ். டிவினிட்டி ஒரிஜினல்ஸ் ஒரு கேம் வாங்க சொன்னா ரோல் பிளேயிங் கேம். ஓகே ஓகே. ப்ரோ மதுரை போம் ப்ரோ. அதே கம்பெனி தான். ஓகே ஓகே. ப்ரோ சிவா ப்ரோ சூர்யா ப்ரோ மதுரை போம் ப்ரோ. போலாம் ப்ரோ. அதான் சென்னைக்கு வர சொல்லி பிளான் பேசிட்டு இருக்கோம். சரி எப்படா மதுரை வருவீங்களா ப்ரோ சூர்யா ப்ரோ? ஏய் வரலையாடா போறா. enough pressure down, but right knowing that there's 8 seconds before that zone start to push, and they want to get into those buildings on that. நீ எப்படா வர சென்னை பா? நீ எப்போ to hold them out there. That's exactly what they're doing. போறோம் ப்ரோ எல்லாரும். And again, Riddle go for a யாங்க வரன்றா. and have to go back. The worst. ஏய் ஒழுங்கா போய் வீடியோ பாருடா. ஏன் வராம இருக்கும் வீடியோ? அங்க பாரு பைத்தியம் ஒழுங்கா வீடியோ பாருடா. ஏய் டிஸ்கஸ் சொல்றா. ஷீல்ல லோ குட்டி ஷூட். I'll say different வாடா spot for now. They've got a few other teams to go through, but a rotation that's going to be a lot less heavily gate-kept, as not many teams will choose to rotate. இன்னைக்கு என்ன தெரியுமா போனா நைட் லேட்டா தூங்கணும் 12 மணிக்கு. காலைல எனக்கு தூக்கம் வருது ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன். Wrapping around down south, where we know a lot of those teams are going to get congested. It's going to be an uphill fight either way. That's the unfortunate part. Complexity take a pretty even one. அவர் டிஸ்கார்ட் ஜாயின் பண்ண சொன்னாரு. ஜாயின் பண்ணனும் சொல்லுங்க. அவர் ஆன்கா டிஸ்கார்ட் ஜாயின் பண்ண சொன்னாரு. Complexity cannot move forward till they eliminate this squad. And so the 40 chunk that comes out of Monsoon will be a nice opener, and that with a Digi can very well end your life. Oh, Monsoon trying to stay alive, but does get caught out by ILY. No, bro. Perfect இன்னைக்கு. Looking to pick up the slack for the team. இல்ல பண்ணிட்டு போமா நான் நீ பார்த்தேன் கீழ நீங்க இல்ல. Match 3 winners coming in here strong, now breaking that threshold of 30 okay bro okay Fortnite பண்ணோம். Punching to get him out of that line of sight and go for a clean res, and Cody electing to drop the shield swap for the quick. Bro போமா. As we illustrated, not a whole lot of teams choose to rotate up this way. It's a difficult move. Bro. So Complexity get the benefit of an isolated 3v3 as a result. Teams unfortunately that have chosen to rather like go next into area 310. Bye bro. Bye bro. Almost takes down a member. Unfortunately, has to stall this one out a little longer. The spot's revealed now. Yeah, invite பண்றேன் Stay up here without taking a bat. ஃப்ரீ ஆன்ல தான் இருக்கான். Gonna make quick work of the black hole. That really didn't do too much for them, but Missy trying to get behind the fence line, but not before going down to approximately 5 HP. Oslav and Bambino need to cover the fire, and they're trying to do so. But when you smoke and you don't have a Digi ready, pure defense and early opening வர இருக்குடா. அது எடிட் பண்ணல early opening. ஆனா நீங்க போட வீடியோ மட்டும் எடுத்து வச்சிருக்கேன். அந்த வீடியோ எடுத்து போட்றா பஸ் 11 நிமிஷம் மொத்தம். நம்ம பேசுறதா இருக்கும். ஏய் நம்ம பேசுறது மியூசிக் இருக்கும். டெக்ஸ்ட் மட்டும் ஆட் பண்ணல. நடுவுல அந்த ஓபன் பண்ண மட்டும் நம்ம வீடியோ போட்டு நம்ம ஆடியோ. சும்மா இவனே கேட்டா புடி சொல்லி கேட்டான். அவ்வளவு வாங்குறான். வீடியோ இருக்கா? Eventually someone else will help them take care of it. Somebody else is already helping as Jailings were taking shots. எங்க டைம் இல்ல. ஃபுல்லா ஓடி பண்ணிட்டு இருக்கேன். நாளைக்கு தான் வரணும். நாளைக்கு வேற பிசி பில் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன். எல்லாம் நாளைக்கு பாஸ் வாங்கிட்டு பில் பண்ணுவேன். மோஸ்டா வந்து சென்னையில தான் இருக்கு. நாளைக்கு வந்துரும். நீயே வர மாட்டீங்கடா. இது பண்ணலாம் 50 தான் வருது.
revived 100 Thieves team. Vaxon was able to navigate into Launchpad, craft the banners, hit a full res, but will they be able to keep going? Because Area 310, they're pushing the issue. They've got the knock onto Bambino, and they will keep moving forward. Could have been a crack, could have been a knock, could have been anything, but a momentary bit of weakness lets Area 310 know that their time to push. Quick finish, and yet, even still, those shots that you were talking about from the roof over in Stormcatcher caused complications. A delayed reset started by Lemon gives other teams like J-Lings the opportunity to move up. They've continued to lay in some damage, but I'd rather see J-Lings stay here. They have a zone coming to them. They know they can weaken this team in front area. It's much better to farm up your Evo shields and hold on to where you're at. Now that we've seen the end of that engagement there, we do know that Riddle Order was able to take out 100 Thieves on that southernmost side. Now they have completely cleared out their backs, but must worry about what holds the western front and the eastern front. But J-Lings, they're working on the north beyond the wall. Fortunately enough, they have Watson. That means generators, that means extra shields, and Nags won't need to spend as many shield cells as they otherwise might in order to get back to full. The decision to stay around here and stick 2 of them so far is just to stay a little more active. Kick, speaking of activity, try and make their presence felt on top of Stormcatcher, but are getting pushed and taken out by Aurora. That's a 2v3. That is a wonderful fight from Aurora. That's what you do when you are just confident in your duo's ability. You're like, I know we have the firepower to make this happen. You focus on the position, and now with them safely into Stormcatcher, we'll have to worry about all the teams that are trying to rotate in as Riddle Order is now starting to back around on where Element 6 had previously been. The Dark Veil coming out, but the Digi threat is doing the work. Yukio! Yukio's Digi was farming, but the weird thing is that they don't actually finish off that team. Element 6 is still behind them, and now Riddle are sandwiched. This decision to peel off Element 6 after having dealt them so much damage could kill them, and it's a nice smoke and hopefully a double back as Lecite de France start getting involved, watching Element 6 rotate away. But the fact that Element 6 was able to go just a little bit further south and say, you know what, we don't really want a part of this. We're going to try to rotate out. We understand that LCDF has high ground on us and will follow us. Repeater எடுக்காங்க ஸ்கோர் யூஸ் பண்ணலாம் ரிப்பீட்டர் நல்லா இருக்கும் ரிப்பீட்டர்ல இது வரும்ல டபுள் ட்ராப் ஸ்கல்ப் யூஸ் அச்சே ஸ்கல்ப் அதுதான் one foot then the other. ரிப்பீட்டர் தான் actually நல்லா இருக்கும் இதை விட யூஸ் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் டேமேஜ் அதிகம் ரிப்பீட்டர் தான் getting to move up onto the high ground. Riddle have forgone all of that, taking to the skies and likely finding a good rotation into zone. We know the trouble with Valkyrie ults though. It's not getting them off, it's landing them. Let's see exactly where Riddle is looking to call out. You can see all the teams' locations landing smack down in the middle. If this is free and they have a team above them, but they are okay for now. You can see Gombareo Tosan just on top of Stormcatcher. Fnatic has made their way just to the highest of the location. They will have a nice angle on everyone. But the issue with this being that it's Skynades, Bangalore ults, all of the chaos, J-Lings amongst the midst of it. Right up against DSG. Disguised are looking for blood, and you know that they've got the fragging power to do it. Good angles so far as well. As soon as a little bit of opening damage comes in, they're going to send it. Speaking of sending it, we've got Lecite de France pushing up onto the high ground. It's a 1v2 for Aurora, and you can see they are flesh as they are trying to get him, and they will. Aurora will fall, but not before losing out on a member of LCDF, who are now relegated to a duo. Area 310 holding that top left position. I don't hate it. They're staying safe and maintaining, putting out more damage than they're taking. I'm really impressed. Complexity da first this earlier, the J-Lings squad was always on a timer. With Disguised so close to them, Dupe takes the first knock, and it's a matter of keeping the pressure up. Area 310 will be able to join in,
given time as well. And Jailings are wiped out casually by Disguised. With so many aggressive compositions in the lobby, Jailings are having so much difficulty with that Watson, with the Crypto, but no stranger to fighting will be none other than North Eption, who are looking to mirror the rotation and the initial push that Area 310 did. They smack dab right into the middle prior to Jailings being eliminated, and North Eption now maintaining the building. Disguised, great spot. Position where they could win the game from. This little ridge provides a lot of safety, and the most important thing for Disguised is going to be outputting pressure onto other teams, keeping their spot from being the first one to be pushed. Area 310, one of their biggest threats right now, with a small angle that could very well take out Disguised as the map gets split by a catalyst wall. We've got so many teams clamoring for position in what will soon be the final zone. Well, that's Element 6 over there. They throw out the Dark Veil Slayers. You can see goes down in the distance. Riddle orders positioning to maintain, but now Geo with the late rotation shot that ties up Stormcatcher. Everything is breaking out. Multiple Veils, multiple grab lifts. Leica, 1 HP and a Dream North Eption leaving the building, trying to survive, and Ling appears to be the last one. Complexity are doing great right now, playing right underneath. They're catching so many teams by surprise, farming up so much KP. 5 kills alone have been picked up in the course of the last few minutes, and they have yet to drop a member. But as they start moving up into Riddle, Complexity are damaged. They're being shot from above. MDY are contributing, and they've lost Monsoon. MDY drop to finish the squad and take the engagement with the second. Riddle order, fight for their lives, but MDY have the tools to take them out. LQ takes a quick reset. Gibraltar Bubble still around. And importantly, the shield swaps keep MDY in it. Fantastic execution from them. The fact that Disguised is still alive, still in it, doesn't matter what utilities you take to the grab lift, prioritize your healing, evade from the abilities, and play this ridgeline that you were saying. This is a game-winning spot. Can they stave off a little bit longer? Pulverex had fallen. We're down to the final 3. MDY White, Fnatic on your right, and Disguised to the north. You can actually take control right now because the balance of power has shifted. Fnatic have so much put on Disguised that MDY have a good chance of being able to manufacture a win. Umi-chan is isolated. Again, TSG is taking so much attention. Fnatic having so much respect are taking the wide swing, forcing DSG into MDY, and it's going to be the thing that changes this game. The fact that Disguised have full sent MDY White puts Fnatic in the power position. They can just push straight into the gimme bubble. Okay, Yuka, we see you. Sama moment about that. 2 squads, MDY White in front of them. I believe in a Yuka supremacy. Sama atta kaya kalasilla. I don't know if you can hear them, but the crowd is going crazy for Fnatic. They have so many fans in the arena, and seeing them take that engagement, as we said, the balance of power was so shifted, and as soon as DSG give in to Fnatic, understand they can no longer hold that position, they're putty in Fnatic's hands. To be honest, we saw them hitting a couple sit-ups early on prior to this series, getting their stretching in. They were just warming up. They are here to play. They are ready, and honestly, they were my pick for a reason, Dia. An understandable pick. After 4 games, they've certainly been one to at least guarantee that they will not be dropping today after a win like that and the performances that they've already had. This should be enough to keep them safe. But for that, we have a few more maps on World's Edge that can still change even teams like Fnatic's fate. That is true. You are not safe. As we saw yesterday in groups when we were deciding the fate for our teams to hit the winner's bracket or the elimination round 1. Even after Pulverex had won 2 matches, they still found themselves competing here today. But congratulations to Fnatic. You were sitting just outside the top 5, still safe, but this is what you needed to really enact on that consistency. And a lot of teams have managed to get positions like this. KCP, Complexity, and FC Destroy joining Fnatic in the couple of teams, the very few teams that are privileged enough to have won a game. That's exactly what I'm talking about. After that game, after watching Yuka's movement, I am very, very happy with seeing such a mechanically gifted squad that a lot of people have high expectations for come out on top and push themselves one day further. One day further, 1 more dream, but the end of the week is
MD White 36. We'll have match point finals Oma. on Sunday. Let's run back the Final final circle circle. where that balance of Amma, power 50,000 shifted viewers, because Fnatic, Amma. the amount of space they were able to occupy, the amount of pressure that Yuka is able to apply forward just by bouncing up and down and shooting, they knew, Disguise knew. And Graceful actually talked about this on the analyst desk. Yuka. But a big factor here is not just Fnatic's pressure, but how quickly the zone is closing. It's going to push Disguised out well before it pushes Fnatic or MDY. So they are the team that does have to make first move. Choosing not to push Fnatic is just a matter of, I suppose, what சும்மா ஏதாச்சும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா உள்ள போற வைக்கிற மாதிரி MDY do get taken a little bit off guard. I opened 100 packs. Disguised having taken so much harassment from Insane Fnatic luck. that ultimately opens the door for இல்லனா எனக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்குமா கிடைக்காதா வேறோமா அந்த மாதிரி even ஏதாச்சும் took out Pulverex to get here to finish off with a win. A 20-point game, and MDY certainly impressing by even beating them. That's so really cool to do. We Opening saw 100 so many 100 engagements Apex that packs. MDY Unbelievable luck. were able to occupy, but you think about where they land. They land in Stormcatcher. For all the teams that are rotating in, they were just sitting there picking them off. So to hit double digits that early on with Opening an 100 impressive packs. 22 points Will I is get early? very nice. And Disguise on 10, but Riddle. I was going to say, where are my Riddle fans at? இந்த Literally மாதிரி கூட நல்லா figurative. இருக்கும் Finishing in 5th place here. This is one of Riddle's best games so far, and I mean that from a points perspective as well as from an actual macro perspective. Being pushed into that suboptimal rotation that we talked about, they somehow managed to wrestle away control of the southwestern side of this zone and control teams like Element 6, pushing Element 6 to a 12th place finish with just a few points, mostly coming from kills. It's actually not too bad though. They came into this match sitting on 25 points, so now they've hit that 30-point threshold, but will that be enough? I feel like they need a match win with at least 15 points to really feel a little bit more safe, because it is the elimination round 1. You're never safe, and for our teams that are going out here on a little bit of a donut point game, we have to know you've got to answer back. But as we see, the Fnatic fans in the crowd, and 8 eliminations, 4,200 damage for them. Honestly, I keep saying it, I need to go get myself a Fnatic jersey. They are super sick. The moment they dropped the champions jerseys, I was like, that is impressive. I'll go with you. Honestly, yeah. It is well worth it. Fnatic have not just had fans in APAC North representing them, but increasingly all around the world holding second place. 5 மணிக்கு விளையாட கூப்பிட்டு நானும் வந்தேன் In a safe position. I'm not afraid to say we will be seeing Fnatic in tomorrow's games. Now it's a matter of time and of holding on for teams like Complexity, Destroy, and perhaps Pioneers. We're now thinking about how you can play your best game of Apex Legends. It's not necessarily about farming KP anymore. It's about making sure that you can clinch wins, especially for a team like Apex who has yet to win a game today. We'll have to put one together. LCTF அவன் டைட்டில் கேக்குறான்டா 10th place cutoff, but only 2 points separate them. But that's it for Spider to we're gonna go hit the desk. வீடியோக்கு டைட்டில் கேக்குறான்டா But we're done here in the booth, and we're gonna cut to a quick break. So when we come back, you're gonna have your 4 games on World's Edge. Wasting money on 100 packs. Wasting money on 100 Apex packs. Will I get a heirloom? Caps போடலாமா அத? அது போடுறா புண்டை. போடுறா caps. WD Black, the official storage partner of the Apex Legends Global Series. On 100 Apex packs. அவன் நல்லா இல்லைன்னா அவ்வளோதான் போடுவீங்க சிவா தூங்காம இருக்கா கொஞ்ச நேரம் போடுவேன்டா நாளைக்கு எப்படியோ ஃபுல்லா வேலை இருக்கும்ல Wasting money on 100 Apex packs. heirloom போட்டு கொஸ்மா போட்டுருவா போட்டுருவாதான் சிம்பிளா ரொம்ப பெருசா ரைட் தமிழ்ல போட்டேன் சும்மா Apex pack போட்டு 100 Apex pack போட்டேன் என்ன போடுறது டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன போடுறது டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆனல அது வானல ஸ்ட்ரீம்ல அப்படியே காப்பி பண்ணி போட்டுலாங்க அதான் போட்டு ஐ மீன் நார்மல் ஐ அதே போட்டு வெல்கம் டு மை லைவ்
டேய் மேஜிக் சொல்ல மாட்டேன். சொல்றா. அவர் ஆன்காவோட லைவ்ல போய் சாட் பண்ண. அவர் டிஸ்கார்ட் ஜாயின் பண்ண சொன்னாரு. கூடிய சீக்கிரமா ஸ்கிரிம்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்றோம் ப்ரோ. வேணா உங்க டீம் எடுத்து வந்து ஜாயின் பண்ணி ஆடுங்க. அவன் ஸ்கிரிம்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்றானா? ஆமா. புரியலையே. சும்மா டோர்னமெண்ட் மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. ஓகே ஓகே அவர் பண்றாரா அவரு? ஆமா. ஓகே ஓகே. அதுக்கு நீங்களே வந்து ஆடுங்க ப்ரோன்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன். ஆமாடா. நோ பிளேயர்ஸ் இருப்பாங்க நம்ம எப்படி ஆடுறது? Monster Energy, the official energy drink of the Apex Legends Global Series. நீயே பிளேயர் தான்ல. Welcome back everybody to நம்ம மூணு பேர் தான டீம் here in Birmingham. The Apex Legends Global Series Championships, and now we have 4 games remaining in our elimination bracket round 1 to find out who will survive. ப்ரோவா அவங்களோட மூன்று குட்டிகளை கூட்டி வராங்க. அப்பா நம்ம ஈஸியா இருக்கும். ப்ரோ யார் வாய்ஸ்? நருண் ப்ரோ. நருட்டோ குன். நருட்டோ. This is where the tension really starts to step up. வாங்க ப்ரோ. Bigger names really come from Fnatic with such an important win in that last game that we saw on Storm Point, and just revitalizing them, giving them that confidence to really try and turn what has been a little bit of a tournament around for them so far. Fnatic looking good, Complexity with a big win as well. The question is, will World's Edge change their narrative? We'll see some more teams come forward. Complexity on top at the moment, but I'm going to be looking at teams like James, for example, who've been far better at World's Edge throughout this tournament and a lot of previous tournaments. Maybe Storm Point might not be the thing on World's Edge. You'd be expecting teams who do prefer that map to start to step things up. Well, it's going to be interesting to see how things do get stepped up for certain teams. And like we said in the intro there, a little bit unfortunate that we are the ones who have to send some teams home as well. 4 more games. It might be the end of the tournament for some of these teams. For teams, road will continue. பாத்தீங்களாடா அந்த இது பத்தட்டிங் ரேட் 400 வியூஸ் போயிடுச்சுடா. எப்படி போச்சு தெரியலடா. Storm Point games we saw FC Destroy winning match. சரியால மச்சான் போட்டால 100 வியூஸ் தான். Complexity and Fnatic, like I just mentioned. ஐயோ மேஜினேட்டர் வந்துட்டாரு போட்டாரு ஷாட்ஸ் எடுத்து பறக்குறாங்க பசங்க. As we head over to World's Edge. Yeah, the teams that we're looking at that are kind of on the bubble at the moment. You've got Masika France, Riddle Order, Interforce. அப்படிதான் இருக்குது ஷாட்ஸ் நல்லா தான் பாக்குறேன். ஒரு வியூஸ்னா சும்மாவா? But then below that, those who are really struggling and really need to perform on World's Edge. J-League, 100 Thieves, Pulverex, and Gabon. These 4 squads have to step up. They have stepped up on World's Edge, but it has to continue today. A lot of focus being on J-Leagues and not just the spots that they get, but how do they control that space around them? So many times we see them getting good priority, a quick rotate to zone. Sometimes leaving the loop behind to make sure they can hold down a spot, but it's all about if they can demand and control the space around it, not just the building that they reside in themselves. World's Edge, of course, poses a different challenge to these 20 teams. That completely changes also how you're thinking as a team. Thinking that you might need to put some extra points on, starting to think about everything that sends you through to the next round. Everything is about to change here, and that pressure is going to get ramped up. And we'll have to see whether we do see a contest happening on World's Edge. Potential again for MDY White and 100 Thieves. Now 100 Thieves, I've said, really need to get some points here on World's Edge, and if they can do so, you might see them progress. But having a contest is never going to help you, right? It's never going to put you in that spot where you're thinking, okay, we're confident on this map. It's going to be tough to win those engagements. Well, just while we wait for the lobby to be ready, on our main stage. Good looking man on your stage right now, Monsoon. I mean, what it was earlier. So to open it up today to really get the crowd going. மேஜியை கேள்றா என்ன பண்றாரு? அவனுதான் நிறைய யூஸ் பண்றான். Look at this, Kim Chi Lee behind him as well. I say behind him, in front of him, bowing down to him. மட்டும் போடுறான். Rightly so as well. இப்படி எடுக்கறான். Magnificent voice. When I did hear it, அப்படியே எடுத்து அப்படியே போடுறான். வாயை திறக்க மாட்டான் இப்போ. You told me I was blown away. Such an incredible talent, not only with the mouse and keyboard, but also with his vocal cords. So good to see that we've got so many amazing talents. It was great to எனக்கு அந்த டீமா வீடியோ நான் சூரி கேமிங் இதுல போடுவேன் இன்ஸ்டால. A pretty amazing moment, bringing the community and some of the talents away from the mouse and keyboard, the PC, whatever it might be. To show that it's more than just Apex Legends for some of these characters and amazing people that we have involved in the scene. Smiles on the face of Monsoon, an amazing moment for sure. But now we've got to refocus a little bit here, Dan. Complexity have been so quiet up until today, of course.
எனக்கு ஒரு ஆப்ஷன் காமிச்சதுடா யூடியூப்ல காசு கொடுத்து ப்ரோமோட் பண்றோம் வீடியோ அது பண்ணலாம்டா I don't think they'll be too disappointed to be transitioning from Storm Point to World's Edge like some others might. They are actually one of the most even that we have out of anyone in this lobby. So I think that bodes pretty well. ரன் பண்ணலாம் கேம்பெயின் ரன் Success in general. பண்ணலாம் ஃபாஸ்டா ப்ரோ ஒன்னு அதான் பண்ணி ஆகும் ப்ரொபஷனல் அவங்களா into those final lobbies. கேம்பெயின் ரன் பண்ணுவாங்க மினிமமே 300 500 செலவு அது வந்து பட்ஜெட் அது பட்ஜெட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி மாறிக்கிட்டு இருக்கும் rather than them playing catch up. Certainly is. Let me tell you, the stands are filling up second by second here in Birmingham as well. The crowd is certainly getting behind their respective teams as well. And it's about time for them to do so once more here because match 5 is just around the corner. We are into our Legends side. Turi Gamingல ஏர்லும் வீடியோ கேட்டல ஏர்லும் வீடியோ அது போய் பாரு போ இப்போ எதுக்கு டிஸ்கார்ட்லலாம் வர Find yourself in the lower 10 teams here. மச்சான் கமெண்ட்ஸ் நீங்க தான் போடணும் டைம் ஸ்டாம்ப் எடுத்துயா Questionable legend selections. வந்து ஏர்லும் வீடியோ தான் இங்க இருக்கு இப்போ நான் அடோ பிரீமியர் போட்டு இது ஏர்லும் ஓப்பனிங் மட்டும் ஷார்ட்ஸ் கட் பண்ணி போடலாமா மூமெண்ட் வீடியோ ஆமாண்டா அதையும் ஷார்ட்ஸ் போடலாம் மச்சான் அது ஷார்ட்ஸ் போடலாம் அனிமேஷன்லாம் ஷார்ட்ஸா போடலாம் இல்ல வீடியோ கூட போடலாம். Well, just to give you an update on how the standings are, I'm sure you know at home yourselves if you're watching and you're supporting your favourite teams as well as everybody who's here in the arena. The team at the moment who's holding down 10th place, Dan. Let's see the France doing it for Europe at the moment. They are the gatekeepers of qualification. Yeah, the Cedar France on 21 points, followed closely though by Riddle Order on 19, Go Next on 17, and Pulverex also on 17. Cedar France, a very successful World's Edge team so far in the group stages. Around about 261 damage, they do more on World's Edge than they do on Storm. It's about those placements. இப்போதைக்கு அந்த மாதிரி வீடியோ போடுறா இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி வியூஸ் வந்துதான் ஆகும் ஒன்னு ரெண்டு வியூஸ் கூட ஏறும் நான் அதுக்கு ஒரு வீடியோ கூட போட்டுருக்கேன் சும்மா போட்டு பார்ப்போம் வராது ஒன்றும் வியூலாம் போடுவோம் தான் போட்டேன் நம்ம ஆடியோட அப்படியே கட் பண்ணுவேன் ஒரு 10 வியூ 15 வியூ வந்தாலும் நல்லா தான் மாஜி அந்த வீடியோக்கு நம்ம இருக்கிற ஸ்டேஜ் தான் grand finals when we do get to the Sunday of these big line events. But that win in the last game, seeing you can do what he does best, moving around, smoothing around, outplaying everybody. Now they head into World's Edge, I should say. And they're going to be feeling good because it just takes one win to turn that momentum around. I think that I saw a lot of discussion on social media about APAC North and why they're struggling so much. And I saw it described as an identity issue. There's a lot of fights for POIs. There's a lot of struggles where they're trying to compete with, the North Americans who have dominated some of these bigger and better POIs. Once we had the Ring Console and Survey Beacon changes, and some of the POIs got way better when those changes came through. You do have to start trying to put your foot down a little bit. You do have to start competing for some of these. Well, let's take a look at the zone now. See what we're going to World's Edge. It's looking like we might be heading just north of the stage here, maybe down to the little buildings at the bottom of the waterfall with the geysers. For now, there's a couple of teams trying to make that good rotate. One of them you can see at the top of your screen. That's going to be the Cedar France. Keep your eyes on the left-hand side of that little logo you can see next to it. Like I say, in that final qualification spot, if they can hold that down till the end of today, well, we'll see them tomorrow. But it sounds simple with 4 games. That is a lot of points to be secured, and it's going to be slightly different to yesterday when it was just playing for 6. Let's go next. Looking to try and get aggressive and try and push up on any damage they're able to output, but it looks like they're going to back off from that point. Evac Tower is going to go down, and it'll be a little positioning here. Yeah, they're trying to get ahead of the traffic at the moment. You see 100 Thieves just beating them on their rotate, but they have to be very aware of MDY White, who are just having a little peek through the choke from Harvester to see if anything went down that they might be able to take advantage of. Speaking of going down, Bambino's got to be very careful here. Maybe just take an extra second to pop a shield batter or a couple of cells to make sure that he can cross this tunnel alongside his teammates. Elsewhere, you can see using the catwalk to get through there. Kick have just made their rotation as well, and Kick Esports are going to be uncontested this time over at Lava Siphon, which is good news for them. Yeah, I was looking at it at the start of the day, and Kick uncontested on both maps. You don't have you don't have TSM, and you don't have the Dojo. So you've got 2 very solid POIs to work with if you are Kick. Now, granted, they didn't have the best of times
over on Storm Point from the wall. But at Lava Siphon, you feel like they should be picking up enough points here, at least to get into elimination round 2. idea a little bit of recon here on the drone, just to see what the surrounding traffic is looking like. You can also see maybe he might just picked out there might be a fight break here, putting some pressure. black build-டா இப்ப white build holding Algo next to a sandwich between Pioneers and Jailings on this tunnel. So go next at the moment, dressed in white, just the white armor is extremely careful. Looks like Jailings don't have that armor change information too early on. With just 4 games to go. We spoke about Kick and சரிடா ஏதோ நடக்குதுடா already எல்லாம் போயிட்டு தான் இருக்கு போய்டும். Make sure they can avoid that vision that is happening from the other side of the drink. Take it off vision, there's nothing to be said for it. Smokes go down, they try and escape. But I don't think there's going to be too much damage done. ரீசன்ட்டா எல்லாத்தையுமே சீரியஸ் எடுத்துக்கறடா எடுக்காதடா அப்படி சும்மா தான்டா வரடா. Yeah, Kick in a pretty good spot for the end game here. சொல்றா தப்பு நடந்துச்சுனா என்ன ஆகும்? A pretty good spot to play. நடக்காதடா. Pioneers playing the truck. Always fills me with anxiety when I see someone inside one of these trucks. Yeah, he can hold it down for quite some time, but we talk about how Fuse is such an impactful character now, impactful legend here on World's Edge. You have to be so aware of those knuckle clusters coming in, teams trying to push you with that horizon ult. Once again, I can sound like a broken record, but it's not just about controlling the truck. It's about controlling the space around and making sure that teams cannot pressure you easily. Yeah, you just got to make yourself bigger as a team and put down that damage so you look scarier, so they're not going to be able to press up as easily as you mentioned. Pioneers, they probably just need one more good game and they should be pretty safe here in elimination round 1. But that's easier said than done sometimes. We saw yesterday when teams were getting really close to that bubble, they suddenly started to fall apart a little bit, and it came down to the last game of the day, where some squads were able to sneak through into the winner's bracket. To get it done early would be far more comfortable for Pioneers and will do wonders for their mentals, that's for sure. Now, Onyx Esports, another team in 20th position who need to be performing, are yet again one of these squads who have been far better on World's Edge than they have been on Storm Point. And even though that's worrying as the tournament goes on, at least it's some sort of positive right now. But it's whether they can just hold Mirage Etoile here, because again, this is a really strong position to hold. You've got the elevation. It's difficult for other teams to be pushing you, and because they drop over here, it means they have the chance to hold it from the early game. Yeah, really important game this for Onyx Esports. They gifted the zone, and now you've got to make the most of it, right? Because you know that you've got the extreme high vantage point of Mirage Etoile. You've also got the ability and the knowledge, that other teams are going to have to rotate below you, around you, where you are going to have the opportunity to strike them down. MDY White, speaking of being struck down, they will be eliminated as our first team here in game number 5. And Onyx Esports just looking for targets at the moment. This is the gun spot for sure. It is interesting that there wasn't really a contest that went down between 100 Thieves and MDY White. That's good news though for 100 Thieves, who really did not want to have to go through a contest, but MDY White still falling early. We're seeing a lot of early Dark Veils being used as well, just to keep some of these squads going, keep them protected, as the circle starts to go even further over towards Lava Fissure and Mirage Etoile. Now, Go Next are going to be sitting in Landslide. They're going to be one of the gatekeepers, the main gatekeepers of this circle, because they're the last remaining teams who are arriving going to have to go through them. And really looking at it, 100 Thieves, Disguised, Complexity, maybe even Pulverix, if they decide to go staging way, may end up going into Area 310. So this isn't fun for those teams arriving late, and I think they're going to know it, because just look how stacked this western side is right now. Everyone move fast, because on set, it's one of these circles that is a little bit more easy to predict when you see it early on. Well, Complexity, who did get that win, of course, a little bit earlier on, they are one of the teams who are going to have to work extremely hard for points, but also a team, when they start to give them a little bit of momentum on their side, will be happy to take some 3v3 engagements and force their way into the lobby. Interesting to see if they're still playing Valkyrie as well, because that might give them an opportunity to hit the skies late and look for a third-party opportunity if some of those teams try to force their way in and they can steal a spot away. One of those teams who is quite some way away from zone right now is going to be Disguised down in 15th position at the moment, and 4 games in, 13 points to speak of. Yeah, it's not been the best of starts for Disguise, but they are very close to the top 10. I mean, it looks bad when you're down in 15th, but only being, what, 8 points behind another team, that can very easily be collated across a few maps, if not just one, if you have that good game and get to the
final circle. So I'd be expecting Disguise to be picking things up. They're one of the teams that should be getting through to the elimination round 2, in my opinion. But at a World Championships, we have to send 10 teams home at this point. And it's always so difficult because we have 40 of the best teams in the world going at it. And it's always a shame to have to say goodbye to some of them. Well, team is trying to work their way in towards zone at the moment, just being held out on this choke. It's going to be Pulverex. Hey, Magic. Quite a bit of damage there, trying to exchange shots with the 30-30 repeater, but not being able to really outdo the damage of the team who's holding them out. அன்னைக்கு சூர்யா ஒரு வீடியோ போட்டான்ல கிரிப்டோ மைன் மாட்டேன் ஆனா வீடியோ மாட்டல அந்த மாதிரி ஆள் ஒருத்தவங்க They just allow someone else to come behind them here as Disguise. Yeah, Disguise got the 30-30 being the gun to do that damage, and now they want to push on the 100 Thieves. Disguise want to clean this up. One fine one as he slides in, and a little bit of hip fire with the R99 will take down the second member of 100 Thieves. One player still alive, scarpering away through the vault tunnel, but this is what they'll be looking for here, Disguise. They have to be careful. Because complexity, they're up on the high ground with a gold R301. Monsoon, he's looking for blood. Yeah, these were fighting. They realize it's going to be a difficult rotation in, so let's make sure we try and pick up some KP. They can play a little bit more loose. They are ahead of it. Monsoon is bobbing with his character at the moment, and I don't blame him. Okay, I'm a Danish millionaire, but that's not. அவன் ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா நல்லா வேலை இந்த கர்வத்துல இருந்து எல்லாம் Zimbabwe millionaire then. So we're all millionaires. I like the black bar. What are the scenes? There is a team in front of them at the moment. That's going to be Area 310. As we hear a little bit of skull getting rocked for a few seconds by Xenox. This was my worry for Pulverex earlier. It's because they I'm not live போடுறானடா we wouldn't be able to anymore. But I think Pulverex have full into Lava Fissure. Shiv இல்லையா Shiv offline at the moment. Common offline Timmy ஆடிட்டு இருக்கானோ You're on scammer though? Of course I am. I'm a scammer. Imagine paying people to stream on Twitch, dude. And it's Pulverex indeed. So after they made I'll be 35 for 10 months. That's 35 for 35. This is what I'm always talking about, right? Commanding space, ends 436, see Pulverex make the play. They've been holding down one of those buildings underneath Mirage Etoile for this whole game. As soon as Is Oshark not a millionaire? There is. I literally told chat not long ago how much money I have. Like literally exactly how much money I have. Fnatic now on your screen. 18 squads remaining. Yuka on our screen. You did? Yeah. I gave the exact number of how much money I have. The damage output is strong, and they're going to get the first knock as well. It's against Lassie de France as well as they go down. So Lassie de France, remember, they were that bubble team in 10th position. This is great news for all those below them. Area 310, they also get eliminated. They were trying to work their way into that circle, but Fnatic's chilling, dude. in the moment, still trying to pressure and press. $450,000 approximately. Slowly, but it's Pioneers who are down below. Yeah, really smart disengage that actually for Pioneers. I'm sure that they heard that fight, but with how quickly it was finished and handedly the Before Texas. Before Texas. Even see Knock going down, but they can turn the 3v2 situation into that is 230 after. Hold down this position, they will be safe in that next zone as well. So a good call from Nasky, the IGL, to just say, hey, boys. They can still hold for quite a while, Pioneers. They don't have to panic at the moment. I will say, with where the ring is going, it's going to be quite a long journey for those who are on the southeast side. But for Pioneers, if they can kind of dominate this northern side, நான் மூவ் பண்றேன். டேய் ஒரே ஜம்ப்டா வால் ஜம்ப். போய்ட்டான்டா கவர். ஒருத்தன்டா கான் கேவா அவன் பேரு. சின்னதா ஒரே ஒரு மூவ்மெண்ட் போட்டான் வால் ஜம்ப் அழகா பொசிஷன் ஃபைட் சோலோ போறான். You can see the utility is now going down, but good shots coming in from Pioneers just to send them back. Say, hey, you want to take this fight? Well, we've got some pretty big biceps ourselves. Well, we're willing to flex. That was a difficult word to say. Beef Wellington.
Close enough. J-Lings are holding one of the best positions in the map right now, but it's all about these late arrivals, these squads that are just fighting on the outer edge because no one's been able to get close to the center zone. It's all happening on this eastern side as Fnatic are also showing what they can do on the northern side now against Pioneers. But there's Go Next and King and Riddle Order here on set. Look at Zane. Zane's holding this. Oh, he gets a stick as well. Hey, stick pantanda. The black hole is good, but it might not be good enough. His two teammates have gone down, and now it's about escaping as a solo. And I was about to say, the situation that is developing here for Pioneers is the nightmare. Our solo on team la. Pressuring. Go Next, they were being Zane and Zolte. forcing them into Pioneers. Na panna theruma? Or RS on ulti. Pioneers were just meeting a sandwich. Fnatic. Only 3 apna. எல்லார்கிட்டயும் R99 அதே மாதிரி ஸ்கின் வகை வகையா இருக்குடா. ஒரு ஸ்கின் அங்க பாறா. வெறுப்பா இருக்குடா அதெல்லாம். This eastern side is just full of squads. பா பயமா ஆர்க்க ஸ்டிக் பண்ணிட்டு ஓட்டா மச்சான். நேடு கீட அடிச்சேடா. அவன் பயமா ப்ளே பண்ணா. அல்டி அடிச்சு ஆர்க்க ஸ்டிக் பண்ணிட்டு போய்டா. But can they find them? Once again, the shots are pretty good. Riddle Order now having to smoke and having to be careful not to go down themselves. You've got 4 teams in the next circle. Is that some good shots, but not going to be enough to keep yourself alive as Riddle Order down to just 1. But all these teams on these, we've got 12 teams that are trying to force their way into the circle at the same time. இப்போதைக்கு ஐஎஸ்ல வந்து யார் இருக்காங்க? Fnatic காம்ப்ளெக்சிட்டி மேல இருக்கான். 45 41 trying to find any kind of vision that he can through this smoke that's gone down. Luda has gone down. Support பண்ற டீம்ல யாரும் இல்ல. Eliminated elsewhere on the map, and it's FC Destroy who are holding down the stroke. Yeah, FC Destroy back to back trying to cover as much space using the rocks that are available. It's Dream Fire எல்லாம் ஜெயிக்க வாய்ப்பு. And we're almost down to our last 10 squads. I'll tell you what, there's going to be a couple more that fall. ஆனா அந்த ரோய் அந்த பையன் பயமா ரோய். FC Destroy, you've got Onyx, you've got Enter Force 36 all pretty much right next to each other, if not above, stacked on each other, and you get the feeling that only one team can leave from this position. Satsuki's going to go in. Kick do get eliminated. As North Epson now make their move on the eastern side of the zone. பண்ணி ஓ பேர At the moment, it's J-Lings who are still holding dead center, as well as Disguise, who have got in the building. மேஜி ஜபரா சொல்லி கொடுத்தாரு. என்னடா சொல்லி கொடுத்தானே? என்னடா சொல்லி கொடுத்தானே? நாக் ஆளவன உடனே அழிச்சிட்டா எல்லாம் எல்லாத்தையும் போட்டு கொடுத்துருவாங்க. Of course, that's going to be up there and available for them. But FC Destroy still have to find a way up here. எவ்வளவு பெரிய ஃபைட்ல தெரியுமா எனக்கு கல்ட்டி விட்டு அழிச்சிட்டு இருந்தா. அது தப்புடா. நான் அந்த மாதிரி சொல்லி தரலடா. இப்ப பாரு நம்ம 3 பேர் ரூம்ல இருக்கோம். அப்ப உள்ள ஒருத்தன் நக்கலா ஏறி வந்து நாக்கா வரான். அப்பதான் நான் அமுத்தி விடுறேன். நான் அப்பதான் அமுத்தி விட சொல்றேன். சும்மா தான் இருக்க அவனை அமுத்தி விடு. உள்ள திருப்பி அவன டீம்மேட்ஸ்ல யாரும் அமுத்தி விடுன்னு. நான் சொல்றேன் என்ன எங்க ஃபைட்னு. சோக் பாயிண்ட் இருக்கும்ல மேல. என்ன மேப் அது? ஒலம்பஸ். ஓகே ஓகே. ஹாமன் லாப்ஸ் எதிரில ஒரு சோக் பாயிண்ட். மேல. ஓகே அந்த ஸ்லைட்ல வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கும்ல. அங்க அவனுக்கு நான் கால் கொடுத்துட்டேன். டேய் லைஃப் லைன்ரா இங்க வா ஷீல கிராக் பண்ணிட்டேன் அப்படி வருவான் பாடுறான்னு. ஓகேவா? இதுக்குள்ள வேற டீம் ராம்பாட் வந்து என்ன அல்டி விட்டான். ஓகேவா? கரெக்டா தலைவர் ஸ்பெக்டேட்ல போச்சு எனக்கு. என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தா அவன் நான் கழட்டி விட்டு trying their best, try as they might, but it's not looking great. 2 have fallen and they held so long. Barrage at 12. Yeah, but நான் வாஜி வரா bro சொல்லி கொடுத்தாரு. 8 squads now remain. But this is where everyone wants to be. In this final circle over towards the train tracks. Fnatic are still forcing their way in. Remember, they were on the northern side. Now they find themselves on the south. And look at the KP as well. They are starting to stack them up here, Fnatic. The winners of our final game on Storm Point. Well, maybe they want to start off with a win here on World's Edge as well. But now you're seeing J-Lings trying to command the space around them, trying to hold down this spot, but JW has fallen as Fnatic look down on all of this carnage. Well, J-Lings held this for so long, but now this is perfect for Fnatic. This is perfect for them to try and push in and finish off the pieces and take control of one of the bigger positions on this map. But who has moved in on the north side? It's going to be Element 6. Element 6 have been so quiet in this game, but when it matters, they've taken one of the best positions. Senox hits the hip fire shot with the 30-30 to take North Epson down. We have 5 squads
now ஆன்கா தானே இது ஆன்காவோடது இல்ல யாரோ போற கில்லிங் ஜோக் தான் ஆன்காவோ as a two, may I ஆமா add, ஆமா ஆமா they were able to get ஆமாண்டா center zone, but as you quite rightly pointed out, it's element 6. ஆமா அவர் நம்ம சேனல்ல அவர் லைவ் போடும்போது மட்டும் இது பண்றோம். Control of the tracks. And the element 6 fans in the crowd starting to make me think there is a win on the horizon for them here, especially with Tyler taking shots like that. This is where Tyler does his best work. When he's got bodies in front of him, when he knows he's got the support behind him. நான் வீடியோவா போட்டுறேன். It's an example. Duper full. Tyler goes in வீடியோ வருது. வீடியோ வருது பாரு. #charge புள்ளியா. Fnatic still scrapping on the low ground. ஏன்னா அவ்வளோ இது ஆட் வச்சிருக்கேன். நீ ரேஷியோவை மாத்தலையா? Realistically, this is element 6 versus Fnatic. The rest is just rats. You've got one from Aurora and you've got one from Disguised. Can Fnatic and E6 avoid those rats and take a straight 3v3? இவனால பார்த்து ப்ரீமியர் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியல. One player leave the building. And that's going to be a member of Aurora. நான் சென்னை வந்தனா லேப்டாப் எடுத்துன்னு வரடா அப்ப மாத்தி கொடுத்தா. It's not an impulse from Aurora. The duo OS மாத்தறனது OS கம்பெனி OS அவனால ப்ரீமியர் போய் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். அத ஃப்ரீ வச்சிருக்கான் லைசென்ஸ் அத வாங்கி போடா. ஆமா அதான் தரேன். அவன் அந்த முடிய போடுன்னு சொல்றான்டா. அதனால திருப்பி போடுவாடா. மச்சான் அதெல்லாம் ஈமோ சிக்கிட்டு But what's going to make the difference is the rats. 9ims can really ruin someone's day. He can go unavoided, maybe shoot someone back. பார்த்தாலே தெரியுது யார் நினைச்சு. அவ்வளோ க்ளீனா இருக்கு ட்ராக்கிங். ஏன்டா வீடியோ எடுத்துட்டா? ஷார்ட்ஸ் போட போறலாம் ஏன் சத்தியல போடு. Fnatic வின்னா திருப்பியும். நான் இந்த அடி அடிக்கறானுங்க ஃபைனல் ஷாட்ல. போடு போடு Fnatic வின்னு. Fnatic சாம்பியன். Back to back champions ரா. Fnatic. And I said that 9ims could make a difference as a rat, and he kind of did. As soon as Tyler dropped, that you was pass on down, they almost heard that gunfire and instantly sent it on the other two members. அவங்களுக்கு நல்லா சொல்லி தர மாட்டீங்கறான். ஏய் நீங்கலாம் கொடுத்த ஹேஷ்டாக் தான்டா இது. எல்லாத்தையுமே சொல்லி கொடுத்தடா. ஏண்டா பிசிஏ பில்ட் பண்ணி கொடுத்தடா நீ அவனுக்கு. Back to back for Fnatic. Their fans loving it, but you saw the reaction of the E6 Ultras in the crowd as well. They loved what they saw from their team. Second place, not quite good enough to call yourself a champion in that game, but a huge amount of KP in that end game should start to stack up for them. And what a performance it was from Fnatic. On the northern side, being held out by Pioneers, waiting for Pioneers to get then they were able to swoop down on the eastern side and take the southern side. நான் சொன்னேன் வீட்ல பெயிண்ட் அடிக்கறோம்ல. And then dominated therefore, got all of those kills to get a massive game. காலையிலே திருப்பி ஏந்தப்ளோம். Fnatic looking like the Fnatic we ஏன் இந்த பொருள்லாம் எடுத்து வெல்ல வைக்கணும். at the ALGS championships. And for some teams maybe it's the run you need, the games you need under your belt to find the comp that works in these lobbies. Fnatic look like they might have just found the right recipe. Wow, I mean what an opening game on World's Edge where we had absolute carnage unfolding. It seemed like an every area முடிச்சோனே நம்ம கேம் பிளே வேற லெவல்ல எடுத்து போறோம்டா. where there was very little buildings to hold down. It meant that you really had to play Edge. You had to try and scrap. டோர்னமென்ட் எல்லாம் போற மாதிரி இருந்துச்சு. Fnatic who did it best. That now puts them on 65 points. I'm thinking the cutoff's going to be around. நம்ம ஆடிய சிங்க் ரொம்ப நாள் ஆச்சு. Judging based on the averages that we're seeing in the moment being scored by teams. So at 60, you'd expect them to be well ahead. It's a 15 kill game for Fnatic. Unbelievable. Yuka Supremacy நீ அது யூஸ் பண்ணு நான் அப்படியே அடுத்த மாசம் போடுவேன் திருப்பி. நான் பண்றோம். குவாலிட்டி நல்லா இல்லையா அந்த கிளிப் சாம்ப்ல போடுறது. J-Links holding down the spot. How many times we have to talk about it with this squad? குவாலிட்டி அப்படியே வராதுடா. அது உடையுது நான் பார்த்தேன். The god spot looking like they should be the team to win the game. அந்த அளவுக்கு உடையுது ரொம்ப. Playing out to the cameras a little bit. But rightly so, the smile on his face after back-to-back wins. This is your final serve. நீ 4K ல போறறோம்டா. என்ன இதுதான்டா நான் போறேன். How do you win from here? You've got to try and get up. Well, first thing you need is a horizon. They're just waiting for any sort of info. They see 3 squads are left. They don't know if it's a rat, of course, and they just know where that team is. As soon as that gunfire happens and any sort of damage, you're gonna be sending it. So I imagine that Fnatic chose their time wisely and then all arrived at once from Yuka's horizon grab lift. Like you say, just finding the time as soon as the gunfire goes down. Yeah. And I think the most important thing for them when the Dark Veil went down is they kind of picked the right side to go, right? Of that Dark Veil, they fell into
The players who just had their attention taken away with Tyler making that solo play. Final two remaining members of Fnatic after the damage was done, managed to clean up, and look at that, 27 points from Fnatic. E6 just behind them with 11. Something to smile about for them. Yeah, Fnatic now cruising here in elimination bracket round 1. Should be all good to be qualifying through to tomorrow's action here in Birmingham. For E6, that's a solid game of 11, disguised as well as a duo, getting into the latter stages. Just being able to rescue something and keep their hopes alive, because they were pretty far. They were down in 15th before this game started, but now they find themselves up in 10th position. அப்பா 5 மேட்ச் முடிஞ்சிருச்சு 3 மேட்ச் இருக்கா இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷம் 3 நிமிஷத்துல மேட்சை போட்டுருவாங்க இன்னும் ஒரு மேட்ச் போட்டாங்கன்னா 6 மேட்ச் ஆயிடும் 11:40 கொஞ்சம் பிரேக் ஒன்னாயிடும் காலையில வேற ஒரு ப்ராஜெக்ட் வேலை செஞ்சேன் மத்தியானம் ஒரு மணி 2 மணிக்கு மேல இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நான் வேலையா ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஓகேவா ஒருத்தி காலையில இருந்து அதே ப்ராஜெக்ட்ல தான் இருக்கா அவளால ஈவினிங் அது முடிக்க முடியுது சரியா நான் இப்பதான் வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்கேன் நீங்க அதுக்குள்ள முடிக்க முடியல நான் இதுதானே ஃபர்ஸ்ட் பண்ண சொன்னேன் ஆல்ரெடி பெண்டிங் வர்க் இருக்கு அந்த பெண்டிங் வர்க்னா கிளையன்ட் நம்மள தானே கேட்பாங்க அந்த பெண்டிங் வர்க் முடிச்சிட்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு நான் இப்ப இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கேன் சனியா வந்துட்டு எப்படி நான் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண சொன்னேன் பேச கேட்க மாட்டீங்களா தெரியலனா நான் கேட்டாலும் நான் சொன்னாலுமே நீங்க அது தெரிஞ்சுக்க மாட்டீங்க எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அப்படி பாபான்னு கத்திட்டு அப்படியே தேங்க்ஸ் கிருஷ்ணா அப்படி போயிட்டா காலையில இருந்து ஒருத்தி அதாவது காலையில இருந்து 9 மணில இருந்து 10 மணில இருந்து 11 மணில இருந்து ஈவினிங் 5 மணி 6 மணி வரைக்கும் முடிச்ச ஒரு ப்ராஜெக்ட்ட ஒரு டாஸ்க ஒரே மணி நேரத்துல முடிச்சு நான் அவளுக்கு கொடுத்தேன் ஒரு ரிப்ளைல முடிச்சானே trying to imitate what some of these players are doing on the main stage. Well, good news, you've got an opportunity to wants to give us a tour of the Apex Legends. சரியான சர்படி அவளுக்கு அது நான் முடிச்சானே அம்சோனே அவளால பேசவே முடியல Gaskin, thank you so much. We are here at the Apex Legends Free Play Lounge. Thanks to our awesome partners at PlayStation Tournaments. So we got some gamers here. We got a bunch of setups. And if you win a game of Apex, you get a token and you're able to win some prizes here. Let's check in with our gamers. What's up, man? Yeah. Dude, what is your name? Where are you from? And what is your favorite legend? My name is Fassi. I'm from UK. And Pathfinder is my favorite legend. I love that. Who do you got winning the championship this week? TSM? Yeah. I love that. And my man, what about, are you guys friends? Yeah, we are. We actually met through Apex in a random lobby. And then when I moved to the UK from Pakistan, we met together once. And then this is the second time of us meeting. And we were like, okay, let's just get together here. And yeah, that is absolutely insane, man. I know a lot of people got the same story where they meet a lot of friends through Apex. Well, you heard it here. Come make some friends at the Apex Legends Free Play Lounge. And not only that, possibly win some prizes. Casters, back to you. Thank you so much, peeps. And I've got to say, Dan, 1v1? 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 I'll take it. I'm not making bets of you anymore after how the first one went, but great to hear Pathfinder Mains, by the way, being represented. E6 also being represented in the loudest way possible here in Birmingham. Dan's dancing along with you as well. He is loving it. You've also got the MDY fans in here. I'll tell you what, it's getting a bit competitive, not just on the main stage here, Dan, but between the groups of fans. All friendly competition, of course. I mean, it's only get bigger and better, isn't it, as the week goes on? But shout out to the guys, always making sure the energy is high in the arena, and it's just perfect. I think as a player, if you see that kind of support for you, it must just give you that extra little buzz, that extra incentive to try and get that W. Yeah, 100%. And now getting the W is, of course, what it is all about. We are now just 3 games remaining down in this first round of the elimination bracket, and all of a sudden I'm sure the teams are thinking, down in that bottom 10, do we have what it takes to put enough points on the board to see us through to tomorrow? For those teams, it's about the journey now, right? It's about not wanting to go home today, get through to tomorrow, and then think about Sunday after that. But I tell you, I'm kind of nervous for them. Yeah, there's 10 teams that are only going to play 3 more matches of Apex, and whilst that is sad and it is disappointing for those that have travelled around the world to try and compete on this bigger stage, that is what the ALGS is about.
competing and making sure we find the best teams possible. And certainly it seems like we are going to whittle it down to 30 very shortly. Now, jumping into a Legend Select, you're going to see pretty consistent things across the board. Bangalore and Catalyst, and then it depends what you add on top of that. Is it going to be a controller legend so you can get that ring console information, or do you want to go for something a little bit more aggressive? Do you want a Horizon on the board? Is Catalyst going to be enough for you to get the ring console, or do you want someone else? I'm loving to see what we have with legend selection and comp differences, but at the same time, I do miss a couple of legends, you know, and I'm hoping that maybe next year we'll start to see them appear. Don't ask me who. I'm not going to ask you who, because we'll fall out on the main stage. Anyway, match number 6 is live. It's ready to go here in Birmingham. After this game, it is done and dusted. And the bullets have settled on World's Edge. We will only have 2 more games today to find out who our top 10 will be going through to tomorrow. We're dropping into World's Edge. I'm keeping a keen eye on Monument and Fragment again, but it seems like MDY White and 100 Thieves are happy to split the difference once more. And J-Ling is going to be making their long journey over towards Overlook. It looks pretty clean on the map, but our winners, Fnatic, they will have a safe drop as well over towards Survey Camp and Epicenter. They spread themselves out quite thin, but it looks like no one's going to be really wrestling with them here, so they're going to be safe to do their loop path. Well, teams to keep an eye on in this lobby, in this game especially. We're always talking about the top 10. They're the ones who'll go through to play some more Apex Legends tomorrow. The team who holds down that 10th place spot, taking it away from Lecite de France, who had it just before, they're going to be disguised. They have 25 points. They are 4 points clear of Riddle Order, who are chasing them down. So E6, Complexity, Northeption, MDY White are all very close to getting towards that points total that I was suggesting, and could be safe after this game. But it's very worrying for those at the bottom now. We need to see big performances that you were speaking of. I mean, speaking of Lecite de France, right, they just lost their qualification spot in that last game. They find themselves in 12th going into this game. Well, look at the zone. Look at the ring console that they've got as well. If they've got a character who can hit that and give them the information, they are going to be in such a good spot. There is nothing, I would say that's probably the best priority you could possibly have in this game to maybe get back into that top 10 if they can convert. You say that, but they had pretty good priority to the last zone as well, but they got kind of forced out early on, and they lost that fight when they were trying to hold down Countdown, but it's going to be another attempt going over towards Countdown for Lecite de France. I don't personally like Landslide as a POI to be dropping out in a tournament. It is one of the worst loop points for me, I find, so I'm just expecting Lecite de France to struggle a little bit, and other teams maybe to take advantage of that. You can see them. White. Yeah. Never a good feeling. However, a good feeling is knowing that you got a pretty good spot in the zone. On Esports, they have a pretty quick rotate as well as they always do. But 20th position for a team who have been pretty consistent across this year in the ALGS, especially on the global scale as well. So questions to be asked, for sure. 3 games left, including this one, of course, to right the ship. And I wonder how much that's going to hurt Lecite de France as well, because had they found better armors, they may have stayed around Landslide. Look, we can see people arriving, Pioneers setting up at Landslide. Actually, you know what? This we can make this a little bit more torturous. Lecite de France would have loved to have done that, but with just white armors, there's no chance they could survive. That's why they moved off a little bit to maybe a safer area, hoping they could pick up extra loot. We've got Air Force 36 who will kick, and the 2 remaining players of Aurora. Conversation at the moment. Angry has been set between the 2 teams. Nobody's taken a huge amount of damage, and 36 you see kind of just scared away there. Kiki Sports who continue merrily on their way and on their rotate. The team who is holding down the Vault Tunnel, which does lead to Landslide. Well, that's going to be MDY White. Elsewhere, we mentioned Lecite de France dropping with perfect prio to this zone. Over at Landslide, of course, now moved over to Countdown, and they're under pressure here. And like you said, Dan, they only have those white armors to play with, but they do have the gen, which is going to eat up those grenades. It eats up the grenades, but you can see that Northeption really want to push up on this. And Lecite de France took a very defensive position on this map because of those armors, but they might just be swept through. Northeption shut down Lecite de France, and even though they had the drop at Landslide, did not give them really anything to work with, as now J-Ling's also having a fight on their rotation. This is really bad news for J-Ling's. They have been struggling so much at the moment. It's go next. They're going up against them, so it's equally warfare at the moment here.
and go next through in 14th. Might be able to clean up the pieces here. Jailing's starting to fall apart when it really matters down, and Noise is left on his own. And it's so unexpected when you look at the stats, how Jailings have been playing on World's Edge. They were the best World's Edge team in this lobby. ஆமாண்டா ரிவே பண்ணும்போது ஷீல்ட் கீழ போட்டு இன்னும் ஷீல்ட் எடுக்க வச்சிட்டு இப்போ ரிவே பண்றானே ஷீல்ட் கீழ எடுத்து அப்படியே ஷீல்ட் ஸ்வாப் பண்ற மாதிரி and they are still alive right now, so it's not all doom and gloom. Things not looking good for the Jailings roster. Aurora now moving அது சோலோ பண்ணுவாரா I'm மச்சான் sure they got the information that is going to be Noise's ஆமாண்டா அவரும் இதெல்லாம் தான் பாத்துக்கிட்டு because MDY White are poking. சீசன் 5 நான் பாத்துக்கிறேன். அதான்டா ஒரு ஷரவுட் ஆடுறதுல இருந்து பாத்துர்க்காரு அப்ப பாத்துக்க. Noise is right now doing his best to army impression. He's saying, you know, hey, watch party போட்டுருக்கேன் நீ போட்டுருக்க மாதிரி காட்டல. Standing for my squad. If you want to push me, it's going to hurt. பதம் போட்டியா? I mean, he wants to desperately try and do as much damage as possible. Good sign is he's going up against white armor, so this is still winnable. And if you can get away, he has both those banners. You can deliver them to a beacon. Also might have an EMP available. And that could நம்மங்களா நம்ம பார்த்த சாம்பியன்ஷிப் இதுதான்டா. Aurora as the நம்ம பார்த்தது ஸ்ப்ளிட் மட்டும் தானே. ஏய் நம்ம போன வாட்டி பார்த்தோமே அதுதான் நம்ம எல்லாரும் ஒண்ணா பார்த்தது एक्चुअली பார்த்தோம். ஓகேவா? இப்போதான் சிஎஸ்எம் பார்த்தது நம்ம ஸ்ப்ளிட். ஆமா. He's being very patient. Damage இப்ப தான் first time பார்க்கறோம். Close that gap. Good shot. ஆமா. You need to bait and switch if you're a 2 and that's happening, but Noise is really சத்தியமா வேற லெவல்ல இருந்தா ஸ்கூட். 4 ஷாட்ல ஸ்கிரீன் இது ஷீல்ட் கிராக் அவங்கள 1 HP பண்ணி கொடுத்துட்டாரு. அதான் நானும் டவுட் வந்து கேட்டேன் சூர்யால. அவுட்டுக்கு இதுக்கு என்னடா வித்தியாசம்? ரிப்பீட்டர் வந்து சல்பிஎஸ் இருக்கனால டேமேஜ் நல்லா கொடுக்கும் மச்சான். இல்லடா அது அந்த அளவுக்கு ஸ்பீடா சுட மாட்டேங்குது. அவுட் ஸ்பீடா சுடுது. அதனால அந்த ஒரு செகண்ட் அந்த கேப் இருக்குன்றதால டக்கு சுடுது. ஸ்கவுட் வந்து எஸ்கேஎஸ் மாதிரி சுடும். Take that 1v2, but that can be the fine differences between staying alive and எனக்கு அதான் பிடிக்கும். எனக்கு டாப் பண்றதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்பா. ஆனா ஸ்கவுட் கொஞ்சம் நல்லா டாப் பண்ணி complexity as well actually still all the way down at launch site. They're going to be arriving very late. டபுள் டாப் ட்ரிகர் மட்டும் வெச்சிருந்தாங்க. ஆற மாதிரி கர்னல் landslide. So Pioneers did quite well to take that prime position right on top of the train carts where the train carts used to be and set up their fortress. எடுத்தானே பினாட்டிக் 65 பாயிண்ட் யா போய்டாங்க. ஏய் நான் கூட பார்க்கல மச்சான் இது make sure that landslide is accessible to them. pathetic rate அது 400 views போகும்னு நினைக்கல மச்சான். நல்லா பண்ணா தானே இருக்குது வீடியோ. காமெடி பண்ணதா அதனால தான் போயிருக்கு. ஏய் மச்சான் 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 காஸ்டிக் கேஸ் சுட்டுக்கிட்டே இருந்தா வெடிச்சிருக்குடா. ஆமா வெடிச்சாலும் கொஞ்ச நேரம் கேஸ் இருக்கும்டா. ஒரு ஏய் மச்சான் அது இருக்கும்போது அவ்வளவு கேஸ் இருக்கே அதுக்கு இது எவ்வளவு பரவாயில்லைல. பாரு இப்பதான் நான் வந்துட்டேன் பார்த்தல. This is not a fun place to be down towards the vault area. அதான் நாங்க பேசிட்டு இருந்தோம். நானும் சூர்யாவும் பெங்களூரும் இதாயிடும் நினைக்கிறேன். நர்வ் பண்றோம். push onto this final player alive, but they don't want to overstep the mark. Already இல்ல இந்த சீசன் வந்து பெங்களூருக்கு ஸ்மோக் வந்து பெருசா இருக்கு. Annoying for them to try and step through. அதான்டா ஸ்மோக் டியூரேஷன் கம்மி பண்றோம். அதிகப்படுத்திடுவாங்க. Caustic is what really gets your blood boiling. ஏன்னா ரொம்ப டாமினேட்டிங்கா போயிட்டு இருக்குல பெங்களூர். ஆல்ரெடி அதுக்கு 14 செகண்ட் ரா. இப்போ 20-25 கூட ஆகிடும். And kick will eliminate area 310. The vault tunnel is now there. Zane from Pioneers did back off. ஆமாண்டா நீ 1 HP விட்டு செத்து போனாலும் அந்த 5 கேஸ்ல செத்துறோல. அதான் காஸ்டிக். போகும்போது அவன் ஃபுட்ல போடுவான். கமனேட்ரா அது. So MDY White 85 down the tunnel that you speak of and Go next just need to be careful they don't all push in the same direction. ஒரு ரிப்பீட்டர் ஷாட் காலியாவே தெரியுமா? ஒட்டாம்பரு. Try and surprise MDY White. You've got the smoke down, so you can be a little bit of a surprise, and you've got the digi threat to work with too. அந்த மேட்ச் என்ன ஆச்சுன்னா கிரேட்டா இருந்தது. அந்த மேட்ச் நல்லா ஆடினாரு. நல்லா ஆன குஷியில வெறியா ஆட ஆரம்பிச்சு. Trying to watch their backs, watch their fronts. Don't have to worry about it at the moment because the tunnel's going to do that for them. நேத்து ஒரு மேட்ச் ஆடணும். The pressure is coming.
ரைட் சாமா லைவ் போய் பாரு சரியா Next do have the option maybe to rotate north, but there's going to be a different proposition to take care of if they do make that play. So it could just be a straight up 3v3 at the moment. Nobody else is really anywhere near enough to influence this fight. I think actually one of the teams that is in a pretty good spot after watching them earlier in the vault. அவரோட பழைய ப்ளே என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. நல்லதா ஆடுறாங்க some time and maybe even get into இல்லடா அவரோட பழைய வீடியோஸ்லாம் நான் பாத்துட்டேன். பயங்கரமா இருக்கும். ஸ்ப்ரேல இருந்து எல்லாம். இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா எனக்கு. As for Disguise, they're arriving from this eastern side. And I said that the Digithreat was going to be in the crafter tomorrow. It's already in the crafter, so that's ஆனா flatline லெவல்லாம் எவ்வளவு வச்சிருந்தாரு பார்த்தல 49 50 கிட்ட. I don't even know at this point, but that's why we're seeing so much Digithreats, and that's why Lou's got one in his hands, as we're going to see 9 imps get taken down. Aurora now just a 1. Still alive though. As they return to the zone. Disguise now kind of inching their way in, but their next proposition is going to be Fnatic. One of those chokes elsewhere. Complexity on our screens. ஏய் அந்த மலை ஏறா ஏற வரா நம்ம மலை ராஜி ஓ நம்ம மலைடா இது சரியான மலைடா இது மொபைல்ல இந்த மலை தான காப்பாத்தி விட்டுச்சு ரேங்க் It's whether Complexity even want to try and take நிருன் ப்ரோக்கு PC games இப்போ ரொம்ப பிடிச்சு போச்சாடா கிராபிக்ஸ் தான் நல்லா இருக்குது not so far away. Well, here's Lou trying to play a cheeky angle. But he's caught at the moment in that mother load. The ultimate is causing huge problems for Disguise. If they get pushed or naded here, this could be the end of it. And yes, it's going to be 2 who go down. Disguise you got Dupe on his own. But here's Fnatic as well. செமையா ஆடுறான் Fnaticல also eliminated, and that was the டீமே கொண்டு போறான் Fnatic were always just lurking and waiting for a fight to break out. அவனால ரெண்டு சாம்பியன் வந்துச்சுடா left that tunnel and are now challenging Fnatic. They were both heads down hunting these squads looking for that extra KP. நாளை வின்னர் bracket ஸ்டார்ட் ஆயிடுது எல்லாம் பெரிய டீம் அச்சிய போகுது நாளை we can share it and go back to our positions. இன்னும் தெரியல எனக்கு பிஎஸ்எம்மோ வேற குரூப்ல ஒழுங்கா இல்ல என்ஆர்ஜியோ ஒழுங்கா இல்ல The knock doesn't quite come in. Can they connect? The peacekeeper shot coming in from Juzla to keep Riddle order on the back. 716 is the extra last player alive. Can he win it? Yes, he can win against Squad. But doesn't quite have it in him to win against another player from Gambare Otasane Juzla, who made that big play with a PK 2 shots. Live le 716 le 716 as well, because you've got to be getting those. WhatsApp la you need to be doing it now with only 2 games remaining after this. E6 eliminated. It was a top 2 before, but they could not replicate it even with a somewhat similar zone. As now Fnatic are going to be pushing up on them. எனக்கு அந்த Discord invite வந்துதுடா தேவா சசுரா into this engagement of Fnatic who are going to have to take a few seconds here to heal. You can see Yukra and Menzera have to pop batteries. They're going to rely on Umachan to take pressure off. 1 hour la பண்ணி குத்தடா ஒரு நாள் வேலைய It looks like Fnatic might be losing this fight. அது பாரு trying to pick up the pieces. The spray with the nemesis. The peacekeepers here as well. Fnatic will Fnatic தூக்கிட்டா eliminated. MDY White who clean them up. 100 Thieves are in trouble as well. Arcstar's going down, but it is a 1v1. Northeption on the other side. Great damage, and he knows he's flashed too as 100 Thieves eliminated elsewhere. And Northeption, even though they were able to win that engagement thanks to some help. Now what do you do? You're stuck between a rock and the ring on this northern side, and there's other teams that have already got Onyx Esports. Onyx Esports was still alive, by the way. Remember how quickly they made their rotate to that truck. Well, now they've cleared out this side of the ring. If they can take care of that solo, it would be massive for them. But here's the fight we were waiting to see. The vault tunnel, access to landslide, about to be decided. Complexity got that first knock. But are they able to capitalize on it? Can they close the space and keep the pressure on the map? Second hand la போமா Turn it to 2, and now you see Complexity force their way into zone. Yeah, Complexity making sure that last remaining Kick player was running with the tail between their legs as Kick gets eliminated because they ran into Pulverex, who are waiting on the other side of this tunnel, as are MDY White, by the way, looking to try and take down Pulverex. So there is so much action on this southern side of the circle right now. Aurora gone as well. The solo player is out of here. Pulverex
as a duo. How many times have I said that over the last couple of years? Rate sama live தானே. Might not be a duo for much longer though. They have the banner and they can get that beacon in. Oh, Excel being popped here as well. Complexity trying to plan their next move, trying to work their way out. They will be able to scan. They do have the Bloodhound in the composition, so they're not going to be caught off guard. No steps in the solo. The match has been eliminated as well. 9 hours live போட்டாரு அதுவா. So now that means that Onyx நான் அம்ச்சிருக்கேன் பாரு அந்த லிங்க் தான். அதுல 7 hours 16 seconds 57 seconds. அவர் கடைசியா போட்டது 9 hours அது மட்டும் தான். இல்ல நான் ஒரு லிங்க் அம்ச்சிருக்கேன் அந்த லிங்க் தான் போடு. அந்த Discord லிங்க் தான். Seven squads remain, but one of them. Oh, Discord ல அம்ச்சிருக்கேன் பாக்குறியா? சரி பாரு. WhatsApp ல 7 hours 16 minutes. As you can see in Monsoon's hands. Well, Monsoon, he's already shown he can hit the match right note with the microphone in front of him, but can he hit the right full up allow Complexity to leave this vault tunnel? One bullet, one shot changes everything here. 7 hours 16 அது ஃபுல்லா பாரு உனக்கு புரியும். அந்த மேட்ச்ல எப்படி எடுத்துட்டு போயிருப்பேன்னு உனக்கு புரியும். நான் எவ்வளவு பொறுமையா ஆடி இருப்பேன்னு உனக்கு புரியும். The angles he was trying to take, he was trying to sneak up. He was very careful. ஏதோ ஒரு லைவ்டா அவர்துல தான் அந்த ஏர் ட்ராக்கிங் மாட்டிக்கிச்சு. காத்துலயே நாக் பண்ணுவாங்க ஒருத்தனை. As soon as it wasn't available, வாய்ஸ் கேட்காதடா. இல்ல மச்சான் சூர்யா சொல்ற மாதிரி அவ்வளோ ப்ராமினென்ட்டாவா தெரிஞ்சு அந்த இது எனக்கு என்னமோ ஏம் அசிஸ்ட் இருக்கிற மாதிரி தெரியல. ஏம் அசிஸ்ட் ஆஃப் பண்ணி தான் வச்சிருக்கேன் இந்த இடத்துல. வரணும்டா ஜாய்ஸ்டிக் டிஃபால்ட்டாவே வருமா? நானும் சும்மாலாம் ட்ரை பண்ணேன். நல்லா இருக்கும் ஆடுறதுக்கு. ஆனா அதுல லூட் அடிக்கிறதா பிரச்சனையா இருக்குமா? லூட் அடிக்கிறது மூவ்மெண்டே பிரச்சனை தானே இருக்குது. 360 டிகிரிலாம் தட்டலாம் திரும்ப முடியாது அங்கலாம். மவுஸ்லனா ஈஸியா பண்ணிட்டு போயிடுவேன். கொஞ்சம் விளையாட Another one falls as Geo go down. 6 squads remain. And it's Pioneers from a distance just adding gunfire to every fight right now because they can see the lay of the land. They can see everything. The lay of the landslide, should I say. Very, very smart from you. At least you can string some sentences together. It's good for both of us. Anyway, MDY White having won that fight. அதே மாதிரி நான் ஒரு சில இதெல்லாம் பார்த்தேன்டா மச்சி. என்ன தெரியுமா? க்ளோஸ் ரேஞ்சில் நம்ம புஷ் பண்ணுவோம் வீடெல்லாம் ரவுண்ட் அடிப்போம்ல. அந்த டைம்ல நம்ம புஷ் அடிக்கிறப்போ ஃபிளாங்க் பண்றப்போ வீட கன்னை உள்ள வச்சு தான் நம்ம ஃபிளாங்க் இந்த புஷ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் டப்புன்னு உள்ள ஃபைட் போகும்போது தான் கன் எடுக்கணும். ஆனா கன்னு வந்து நம்ம ஸ்பீடை குறைச்சிரும். இப்போ அந்த மாதிரி தான் ட்ரை பண்றது. இப்போ வீட்டு மேல போயிட்டுனா வீட்டு கீழே வரும்போது கன் எடுத்துட்டு வராம உள்ள வச்சு தான் ஓடி வருவாங்க. இங்க கீழே குச்சாலும் கன்னை உள்ள வச்சு டப்புன்னு ஃபாஸ்டா போய் கவர் எடுத்துடும். இந்த மாதிரி பண்றது கொஞ்சம் கரெக்டா தான் இருக்கு. Pioneers up on that high ground. They will be able to survive here for a few moments. ஒரே புல்லட் தான் இருக்கு. Still alive, but I tell you what, that was dangerously close. They are being focused at the moment by Pioneers up on that high ground. அதுல பார்ட்டி ஆடிய கேட்காதனால ஐஜிஎல் ஸ்கில்ஸ் என்னால ஆனா பார்க்க தான் முடியுது. வீடியோ பாரு அந்த மேட்ச் நல்லா இருக்கு. உண்மையிலேயே சூப்பரா கொண்டு போயிருக்காங்க. நான் முன்னாடி ஓடுவேன் அவங்க பின்னாடியே வருவாங்க. தாவலாத ஃபைட் எடுக்க விட மாட்டேன். காப்பாத்தி கூட்டி வருவேன். Pulverizing still alive by the way as a duo. It's what they do best. Here comes the push. Finally we're going to see the fight. இவருக்கு ஒண்ணே ஒண்ணால சொல்லி தரலாம் நம்ம ரேட்டுக்கு. பேக் அடிக்கிறதா சொல்லி தரும். கியூவே போட மாட்டறாரு பேக் அடிக்க. பேக் அடிக்க ஆரம்பிச்சாரா கொஞ்சம் கரெக்ட்டா போவாங்க. ஆம்ல சுடி 50 5 மினிட்ஸ். Complexity still alive for the moment. EMP going down as well. Zayn என்ன சின்ன பையனாடா Zayn. Has this just opened the door Dan? நான் இருக்கேன் அந்த மேட்ச்ல ஈஸி சாம்பியன். Invitation here for Interforce 36. நீ என்னடா? At just the right time. I think it's actually perfect for them to avoid the fight because Interforce 36 தூரமாடா எனக்கு கரண்ட் போயிட்டு வந்ததுடா அந்த மேட்ச். கரெக்ட்டா கரண்ட் போயிட்டு எனக்கு மேட்ச் கனெக்ட் ஆச்சு அந்த மேட்ச். Managed to stay here, dominating, but Luda should fall, and he does. 3 ஆனா அந்த வீடியோ பார்த்தாலும் தெரியுது. Interforce 36 now make the contest on that high ground. They will take it away. They will command the top of this crane. Pulverized
Phoenix are still alive, by the way. As a two, they took the northern side when Pioneers, they moved off of the north. And Onyx is still at 2-2. This is great for E36. Onyx have taken control of the zone. Right to the savior. And of course 36 though, they have control of the height. And you'd be very surprised to maybe see E36 throw this away. Actually அவர் ஓரளவுக்கு நல்லா ஆடுனதனால சப்லாம் பயங்கரமா வந்திருக்கு அவளா தெரியாம அதான் but still alive. அவர் அந்த பிளேவை கொண்டு வரணும் அவர் என்ன அந்த பிளேவை வளண்டாரா என்னன்னு Imagine that this is unwinnable for Pulverex. இல்லடா நம்ம குள்ள பார்த்து நம்மளோட இத அவர் ஃபாலோ பண்றதுக்காக பண்ணிருக்காரு புரியுதா அவர்கிட்ட சொல்ல கூட மாட்டாங்க பழைய வீடியோலாம் அவருக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பாக்குறது Play this safe, you play this riskless, you ensure this victory. இந்த ஸ்டைலே ஆனால கரெக்ட்டா இருக்கும் நம்மளால தான் அவருக்கு எடுத்துவோம் ஃபீல் ஆகுது ஒவ்வொரு தடவை அந்த மனுஷன் ஆடும்போது பார்க்கவும் கஷ்டமா And you said it was impossible for Pulverex? Well, if they could get a couple of shield swaps and something wacky happens, then maybe they could do it themselves. Final circle la நான் பண்ண வேண்டியது பாரு. They will fall. They will clean up the pieces. And E36 மாத்ததா இருக்கு மேட்ச். ஆமா E36 with what could be the most important victory மொபைல்ல ஏதாவது பாக்குற in their careers, as it could be enough to send them into elimination round 2, because with only 2 games left there's only a certain amount of points available. They've crossed that kind of 40+ point threshold that I mentioned earlier. As for Pulverex though, a second place as a 2, they even tried to get their final player back in, but he was ripped out of the skies. But E36, well, they did perfectly there when all the action was happening, when Pioneers joined that fight on the eastern side. E36 looked at it and said, no, we don't really fancy that, actually. Dark Veil's giving us perfect coverage to get up on top of the crane, and suddenly, we are the kings of the நானே ஒரு மட்டுமே தனியா நின்னு மூணு பேரை போடுவோம் அப்புறம் ஒருவர் தலைவர் Games start to slip away here in elimination round 1. A win like that with just 2 games remaining on World's Edge, Dan. You can see how much it means to E36. Huge smiles, but I think equally smiles as happiness as they are of relief. ஏய் என்னடா சே அவங்க வரலையா இல்லடா அவங்க போட்டு அடிச்சாங்க ஒரு ரேங்க்டா tournament, and with match point looming once you get to those grand finals, every win is not only important for getting closer to the grand finals, but of course giving you that confidence if you are to be there that you could maybe be lifting that trophy. அவரே இவ்வளவு நேரம் ஆட மாட்டாரு The biggest teams like TSM and Dark Zero. This is still anyone's game at this tournament, but it all starts here in elimination round 1. Indeed. So 2 games to go here in Birmingham to find out who's going to be in that top 10. For now though, we're going to send it over to the analyst there. So Rain Day, take it away. Thank you so much, Ante Gaskin. Great calls. After 6, things are tight at the top. We're seeing a lot of contests, especially in the APAC side of things, and I know Complexity continue their winning ways. Exciting stuff here in elimination round 1. Of course, I'm joined by the desk with Spider Tiff now, and Zephyr. She's adding some color. Tiff, I love the blue. It is making us pop finally up here. And of course, Graceful down there, always looking good, always saying the right things. Tiff, I want to start with you. What have you seen after these last 3 before we head into the final zone? Well, first off, I saw Fnatic supremacy, right? You got the Yuka signs down there, and I've been having a lot of fun witnessing all the APAC North teams fighting it out through the elimination round 1, and it's just really impressive. A lot of those teams needed to stand up for that region to make a showing for that finals day, and they are laying it all on the line, and it's been very magnificent to watch. Speaking of finals, let's go to the final circle, Graceful. Walk us through how this ultimately ended up. This circle is one I have played one too many times. All the way since Trainyard pretty much. நம்ம ஒரு on-card tournament ஓரளவு டீசன்ட்டா ஆடுறதால நமக்கு சப் ஏறும். For Enter Force is, I'm going to be completely honest and tell it the way I see it from a pro perspective, free. The one thing though that I don't think we got too much அவரும் சப்போர்ட் பண்ணுவாரு நமக்கு. They weren't inherently on the high ground. But the moment they managed to get the high ground, சப்பு வர வாய்ப்பு everyone easily because the zone is actually pulling underneath them. This zone could have been completely different if the zone pulled away from the crane, but the moment the zone pulls towards them, ஒண்ணல அந்த மேட்ச் என்ன பண்ணுவோம்னா கரெக்ட்டா சூர்யா கைட் பண்றவன் ஆட்டோனா கரெக்ட்டா போய்டும் நம்ம மேட்ச். I got to ask a question. I want to hear what you have to say. நானே ஒரு if you are not at the top, how do you அந்த இடத்துல நம்ம தான் யோசிக்கணும். accept the loss? What can you do to try to have a chance in this on the bottom? So the consistency in me. சூர்யா நல்லா கவனிச்சு பாரு. அவன் ஒரு முடிவு எடுப்பான். அந்த எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிட்ட கேட்பான் ஒரு டிசிஷன். ஓகேவா அப்படி. At this point you don't say அத நம்ம அவனுக்கு
அவன் மனசுல நினைக்கிறத நம்ம சொல்லிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அவன் அப்படியே பேக் அடிச்சிருவான் important for Enterforce, especially because the fight is about in this scenario. Had they not found that hype earlier, they would have ended up doing what Graceful says and first playing for second there. I think one of the things too, when you look at this 18 points is not a massive game. When you look at this, it was more of a tame, well-placed game, good performance, but overall we're not seeing like a 32, a 37, which we have sometimes. இந்த மாதிரி தனியா மாத்தினா அழுத்தலாம் பிரச்சனை இல்ல. 7 points separating second to 6 தனியா மாத்த மாட்டேன்டா அழுத்த சொல்லுவேன் bro தனியா மாட்டிட்டு அழுத்து bro. There's still a lot of opportunities for so many of our teams to come through here, even though we only have 2 games to go, and it just goes to show when we talk about some of these final zones, you are seeing upwards of 11, 12, 13 teams still alive upwards into zone 4. ஒரே ஒரு தலைவலி வாட்சன் எங்களுக்கு தலைவலி காமிச்சா ஒரு தடவை. This is obviously a sign as you look at the overall not just if there's possibilities, anybody can do it. அதே மாதிரி ஒன்னு சொல்ல கிரேட்டோஸ் முன்னாடி bracket round 1. You head into these final 2 games. நான் பண்ணனே அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிரச்சனை a little bit different than some of these teams might normally play in a winner's bracket where there's more wiggle room. Now you've got only 2 games left. So how does that change things, and who are you most looking at with now only 2 games, maybe to be under fire or maybe in a really nice position outside of Fnatic? Look, it's tough, right? I look immediately to that 10th place position. கண்ணு உள்ள வச்சா ஓட மாட்டாரா? கண்ணு கையில வச்சலாம். That winner's bracket, but just missing that cutoff and sitting there with the skies on 28 points. It opens the door for all of the teams that are sitting kind of on the cusp with only 2 matches. இதெல்லாம் ஃபைட் இல்லாதப்ப கண்ணு உள்ள வச்சு தான போய். Aurora, even as a duo and even down to the fact of Riddle Order, the fact is there's not that many points separating that bubble from advancing on the 6. So even all the way up Machine bro நல்லா சொல்றாரு. ஆனா அவரோட மூவ்மென்ட் தான் இல்ல. That's what I'm looking for. If மூவ்மென்ட் வந்துச்சுனா அவர் வேற லெவல்ல போவார். On these last 2 maps, you are going to enact full on இழுத்து போடு. One of the things maybe most surprising right now. பேசிக்கிட்டே இருந்தோமா என்னடா அது கடகடன்னு சவுண்ட் கேக்குதுன்னு பார்த்தா இழுத்து போட்டீங்க. உங்களை பத்தி தான் உங்க பெருமைகளை பத்தி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். உங்களை பத்தி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். நாங்க நேத்து நடந்த மேட்ச் நான் காமிச்சிட்டு இருந்தேன். சிவாக்கு யார் யாரா தப்பு பண்ணான்னு காமிச்சிட்டு இருக்கேன். Will there be enough time? நேத்ரமா நீங்க ரைட் ஆடுங்க. ஸ்ட்ராட்டஜில சூர்யா ப்ரோ டென்ஷன் ஆயிட்டாரு. ஏங்க நான் உங்களை என்னங்க சொல்லிருக்கேன். என்ன திட்டுறானுங்க ரெண்டு பேரும். Get off and making sure they're having a fantastic அவரை ஒண்ணு கோத்து விட்டு ஜாலியா இருக்காரு. seeing Fnatic represent and all of APAC show out. So big shout outs to Tokyo Cyber Z. நேத்து உங்க மேட்ச் தான் பாக்குறேன். வாஷ்ரூம் போயிட்டோனே இந்த ரெண்டு பேரும் ஜாலியா இருக்கு. Japanese ஆற மாதிரி having the chance to visit. Fortnite மைண்ட் ரெஃப்ரெஷ் ஆகி obviously the ALGS and all of these wonderful teams from APAC North. Now, of course, you know what it is. It's time for Rain Day to get hype. It's my favorite segment. It's WD Black. What's in your pack? அந்த பையன் இன்வைட் பண்றான் bro. பட் நான் பார்ட்டி பிரைவேட்ல வச்சு இன்வைட் பண்றேன். R99. bro நீ நேடி ஏப்ரல் சொல்ல மாட்டோம்ல. bro எனக்கு இன்னைக்கு நைட் நான் 12 மணி ஆக போகுது. 12 மணிக்கு லைவ் போடலாம்னு இருக்கேன். நீங்க வேற normally now SMG because you fit the ranges. SMG can be essentially your shotgun or your close range weapon. ஆமா கிரேட்டோஸ் எனக்கு ஒரு டவுட். வீட்ல கட்டவே மாட்டான். And like I said, if you see in any fight here, like this fight right here, mid range, you don't need a flash. வீட்லலாம் ஒரு நாளைக்கு அடிச்சு விட்டுருவாங்க. Car any SMG with smoke. அதாவது லிமிட் வந்து 3 ப்ரோ. இதுவரை போக பேசுறேன். லிமிட் 3 12:30க்கு 12:30க்கு லைவா? ஆமா அதெல்லாம் கொடுத்தா எனக்கு சந்தோஷமா இருக்குடா லிமிட். நான் இப்ப தூங்கலாம்னு பார்த்தேன். நானே தூங்க bro நான் லைவே பண்ணல bro. நான் நாளைக்கு தான் bro லைவ் பண்ண போறேன். நானும் போய் தூங்க போறேன். So the biggest thing that people think about is அடிக்காத bro. an issue is where you spray and you crouch a lot. bro நான் இது ALGS முடிச்சேன். நான் கால்ல போயிட்டேன் bro. மயங்கி விழுந்தாரு bro இவரே ரைட் bro ஒரு ஆளு மயங்கி விழுந்தாரா? ஆமா ஒரு சுமாரே it just loses its early game. ஏய் எஸ்எம் bro வந்திருக்காங்க. ஹாய் bro. எஸ்எம் bro in early fight is in contest. சொல்ல bro. Not every team or majority of teams aren't contested. bro எஸ்எம் ப்ரோ கிட்ட தான் கேட்றங்க ரோல் ப்ளே பத்தி. They picked it up. வர போய் பேசிடுங்க. ஆமா everybody's been bro யஷ்வின் bro நீங்க எவ்வளவு நேரம் இப்ப புடிச்சிட்டு இருக்கீங்க? நாளைக்கு நீங்க ஒரு நான் முடிக்க வச்சிருந்தேன் bro சீன் bro. நம்ம சும்மா போய் பாத்துட்டு வரோம் bro ரோல் ப்ளே எப்படி இருக்குன்னு. Guys, I don't know how that is. இன்னைக்கு bro 12:30 மீட் பண்றேன்.
சரி ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ this tournament so far. Closing remarks இல்ல before we இன்னைக்கு say கன்ஃபார்ம் தானே வீட்ல வர கத்த ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அது வேற கரெக்ட்டா இருக்காது. இல்ல என்னன்னா எப்படி இருக்கு அது எப்படி ட்ரை பண்றதுக்கு நான் பார்க்கலாம்னு நினைச்சேன். சொல்லுங்க ப்ரோ ஏபெக்ஸ் கன்ஃபார்ம் தானே ஆடுவோம் ப்ரோ. ஆனா நீங்க தூங்கலாம்ன்றீங்க, நீங்க தூங்கிட்டு வாங்க ப்ரோ. நம்ம நாளைக்கு கூட ஆடலாம். ப்ரோ நாளைக்கு உடனே அப்படியே வந்துடுவான் இன்னும் ப்ரோ. நீங்க தூங்க ஏஞ்சி விடிய கால 6 மணிக்கு கூட ஆடுவோம். சிவபுரம் தெரியும் ப்ரோ, அவரு லைவ்ல தூங்கி மயங்கி விழுந்துட்டாரு. ஆமாண்டா மயங்கி விழுந்துட்டாரு. 10 நிமிஷம் உடனே மயங்கி விழுந்துட்டாரு ப்ரோ. கிரேட்டோஸ் தான் போய் தூக்கடியில இருந்து எழுப்பி விட்டாரு மதுரை. சர்வர் அந்த ரோல்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ணேன் ப்ரோ. ஆமாமா அது ரோல் செட் பண்ண பெரிய நீங்க இந்த ரோல பத்தியா பேசுறீங்க ப்ரோ? Play the game you know and win it strong. ஓகே ஓகே ப்ரோ ஓகே. Harder question. I want to see if you've been paying attention. If you've bro இன்னைக்கு நம்ம ஆளுங்க தானே இருக்கீங்க bro. டிஐடில போட்டுருக்கானா நான் 4 பேரும். இல்ல என்னன்னா இன்னைக்கு இவங்க யாரு நம்ம ஒரு பிளேயர் வந்திருந்தாங்க ஃபோர்ட்நைட்டுக்கு. நானும் நான் இவரு நம்ம விஜய் இந்த விஜய் பேர் என்ன ப்ரோ? இல்ல 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 இவங்க இன்னொருத்தங்க ஆமா அவங்க வந்தா அவங்க உடனே ஜாயின் பண்ண சொன்னாங்க. சரின்னு சொல்லி வந்து ஜாயின் பண்ணேன். ஜாயின் பண்ண உடனே அவங்க கூட வந்து ஒரு எப்படி சொல்ல நான் ஜாயின் உள்ள வந்தோடனே நான் அவங்கள்ட்ட சொன்னேன் ப்ரோ பார்ட்டி ஃபுல் ஆயிரும் அப்படின்னு. அதே மாதிரி நான் ஜாயின் பண்ணவும் நாங்க 3 பேர் இருந்தோம், 10 பேர் ஆயிட்டு பார்ட்டி. உடனே அவங்க ஒவ்வொரு ஆளே கிக் அவுட் பண்ணிட்டே இருந்தாங்களா. ஒருத்தர் வந்து நானும் ஃப்ரெண்ட் ப்ரோ இருக்கோம் வந்து இது யூடியூபர் அப்படின்றா. இல்ல இல்ல நான் உண்மையாவே அவன் என்ன சொல்ல நான் சும்மா சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் கண்டுக்கல. நான் வந்து இந்த ரிக்வெஸ்ட் எல்லாம் பாத்துட்டு இருந்தேன். யாரெல்லாம் ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்துருக்கா என்னடா 10 பேர் வந்துட்டாங்க லாபியில அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உடனே அந்த அவங்க விஜய்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ நான் ஆஃப்லைன்ல வைக்கிறேன், நான் ஆன்லைன்ல இருந்தா இந்த மாதிரி வந்துட்டு இருப்பாங்க ப்ரோ, ஸோ அது உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை ஆஃப்லைன்ல அவையில மாத்திட்டேன். அவங்க அப்பா தான் விஜய். ஓகே அவரோ மோரியா ப்ரோ மாதிரி தான் ப்ரோ, சின்ன பையன் தான். உடனே இவரோட எப்படி சொல்லிட்டு இருந்தானா நானும் உடனே குட்டீஸ்லாம் ஃபேன்ஸா இருக்காங்களே உங்களுக்கு பயங்கரமா ப்ரோ. குட்டீஸ் ஃபேன்ஸ் ப்ரோ இருக்கு. ஆனா மெஜி ப்ரோ இதுல குட்டீஸ் ஃபேன்ஸ் அவ்வளவு இல்ல. உடனே அவன் உடனே ப்ரோ டூ எமோட் அப்படின்னா நானும் உடனே ஒன்றும் பண்ணல. ஏன்னா என்ன சொல்றான்னு தெரியல. நானும் சரின்னு சொல்லி எனக்கு கேட்டுச்சு டூ எமோட்னு. நான் ஒண்ணுமே பண்ணல. டக்குனே ஹே யூ ஹே யூ ஸ்பைடர்மேன் ஏய் யூ ஆர் பிக் ஃபேன் அப்படின்டா. வெயிட் ப்ரோ. நான் உடனே அவனை ரிப்ளை பண்ணல. பிரவீன் ப்ரோ கூப்பிட்டு இருக்கேன். பிரவீன் ப்ரோ பாருங்க ப்ரோ பார்த்தா பிரவீன் ப்ரோ கரெக்டா அந்த டிஸ்கனெக்ட். உடனே அவனை வந்து கிக் அவுட் பண்ணிட்டாங்க அவங்க விஜய் ப்ரோவோட தம்பி. உடனே நானும் ஒன்னும் சொல்லவும் முடியாதா சரி சொல்லி நானும் ஆஃப்லைன்ல வச்சிட்டேன். அவன் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கான். வந்தது கடைசி ஒரு வழியா ஜாயின் பண்ணான். ஜாயின் பண்ண உடனே இது ப்ரோ ஐ எம் யுவர் பிக் ஃபேன் ப்ரோ, கேன் யூ டீச் மீ தமிழ் ப்ரோ, ஐ எம் யுவர் பிக் ஃபேன் ப்ரோ அப்படின்னு. உடனே நான் உடனே ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டானஸ்க்கு அந்த ஸ்னாப் எமோட்டை போட்டேன். சூப்பர். அவங்க அம்மாட்ட சொல்றான் மாமா சி he reacted to me வேற லெவல்ல. நைஸ் எல்லாம் சம ஃபீல். அவனுக்கு ஃப்ரெண்ட் கிட்ட இருந்து பேசிட்டு இருந்தானா hey don't he's talking அப்படின்னு. நைஸ் வேற லெவல் மூமெண்ட் உங்களுக்கு. நைஸ் இந்த ப்ரோ இந்த 3 பேர் தான் ப்ரோ இந்த ஜீரோ. ஆனா இவன் தான் என்ன இவ்ளோ கஷ்டப்படுறான். கண்டிப்பா இப்ப இவனா தான் இருப்பான். இவ்வளவு நேரம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கானா ப்ராபபிலி இவனா தான் இருப்பான். நான் ஆன்லைன்ல இல்லாதனால தான் என்ன அக்செப்ட் பண்ண முடியல. அடச்சே அவையில போட்டு நானும் இன்வைட் பண்றேன், அவனும் இன்வைட் பண்றான். ப்ரோ இல்லையா அது செம்ம இதா இருக்கு ப்ரோ. சரியான மொமெண்டா இருக்கு. புரியுது
It's do or die time for teams like உங்க மேட்ச் பார்த்துட்டு இருக்கேன் நேத்து மேட்ச் ஒரு ஓபன் கன்வர்சேஷன் எமோட் போட்டேன் உடனே அவ வந்து திரும்ப அவங்க அம்மாட்ட மாம் he's reacting to me bro Spider-Man bro I'm a big fan bro can you teach me Tamil bro please bro உடனே ஓகே bro அதுக்குள்ளடி இவரு நம்ம பிரவீன் bro வந்தாரா உடனே 6 பேர் இருந்தோம் அந்தவன தூக்கிட்டாங்க கரெக்ட்டா bro உள்ள வந்து bro ஜாயின் ஆயிட்டாரு அவங்க ரெண்டு பேரும் இருந்தாங்க ரெண்டு பேரையும் திரும்பி கிளிக் பண்ணி விட்டாங்க a little bit of inspiration right now but at the other end of the leaderboard Dan there's a lot of teams who are going to be feeling much more comfortable the likes of request to join after their performance in the last game end of 36 they should be locked in உங்களுக்கு சொல்லணும்னே இருங்க சரி bro ஸ்டேட்டஸ் bro நீங்க மூவ்மென்ட் கொடுக்கும்போது ஸ்லைடு ஜம்பே பண்ண மாட்டீங்க bro அப்படியே பிராக்டீஸ் பண்ணலாம் bro hi bro hi can you hear me வெயிட் bro பண்ண மாட்டீங்கறாரு அவருக்கும் நான் இப்பதான் பழகிறேன் how are you to try and get into those top 10 spots அதே மாதிரி ரொம்ப நேரம் கன் கையில வச்சு ஓடாதீங்க probably someone kicked you out in the last game right in a position to get close இந்த கண்ண கையில ஓட மாட்டேனே are you playing right now starting to appear as well and it kind of starts around E6 we just saw him doing a little bit of work over at Disruptor yeah sure you can invite them எந்த டைம் ஸ்டாம்ப் சொல்லு 28 but last so close and if you missed the last game அவரு இது பண்ணிட்டு இருக்காரா அவர் காலி ஜோன்ல செத்துறாரு தேவலாம செத்தாரு வைட் கூட one favorable game because டிஸ்டர்பர் அது ஏதோ ஒரு சின்ன வலி இருக்கு I just came for you I waited for you I tried to join it says your party is private so that's why I didn't join you I'm sorry bridge நடுவுல ஒரு வலி இருக்கு so if they use it they will be heading to the same direction. They've got the Newcastle to get it done. They'll probably set up in a similar place. My question is, do Le Site de France do the same thing? Because Le Site de France, remember, dropped over towards landslide, and they left, went up towards countdown, and were punished. But it's going to be a rotations, but the team is looking at this circle. MDY White on your screens right now, and you mentioned Pioneers. Well, they're it was all whites last time, but there's two blues and a purple this time, and they're going to have to hold Pioneers. Yeah, this is a better position. It's really nice to play with you guys. I'm so sorry that they kicked you out. The City of France were that team in 10th position. Dripped down to 15th place. Now 21 points. So the magic number we think. இல்ல bro நேத்து thank you so much. நம்ம 1000 IQ கேம் பிளே நீங்க நானும் So still a way to go at the moment. நான் மேல போய் உட்கார்ந்து விட்டோமே அவன் சரியான வச்சு அல்டிமேட் போட்டு பண்ணுவாங்க it means a lot wait bro கடைசில தான் சிவா காட்டுறாரு சிவா பாத்தியா seconds excuse me can completely change oh you're from India how you have to approach this game Onyx control the height all dressed in blue at the moment which part of India I mean which state are you from which part of the Pioneers now when they arrive they'll see Onyx there and they might have to take a different position and Pioneers may பாத்தியா ஃபைனல்ல on that southern side next to சர்க்கிள் பார்த்தனா ரிப்ளைன் புடிச்சு மேலே ஏறினீங்களா அதுதான் ஓ அது வரைக்கும் தான் இருக்கியா பாரு yeah nice thank you so much seriously it means a lot அவன் சீரியஸா பண்ணி bro எப்பா நம்ம மூளையெல்லாம் கலச்சி ரிட்ஜ் எடுத்து தான் ஆடணும்லாம் யோசிக்கிறேன் இவங்க ரெண்டு பேரும் கூட நான் ரேங்கர் ஆடும்போது நான் ரொம்ப பொறுமையா ஆடுவேன்டா இவங்களும் நாக் ஆக கூடாது இவங்களோட கேம் பிளேயும் பார்க்கணும் இவங்களுக்கும் மைனஸ் ஆக கூடாதுன்னு பார்த்து ஆடுவேன் வேற லெவல் பிளே கிரேட்டோஸ் வண்டர் ஸ்டுடியோ கிதிஸ்தான் சேர் அங்கேயா போடுற கிரேட்டோஸ் மனசா சேரல வந்து எனிமி எங்க இருக்கான் see literally I don't know whether you are trolling me or not but this level of excitement I am really happy because I never seen someone who just been this kind of excited to play with me அவன் இங்க கவர்ல இருக்கான் சேர் நீ கீழே போடு I am really blessed oh thank you so much சும்மா போட்டுப்போம் bro கையில bro as FC destroy hold for now they did yeah final circle yeah sure of course try and hold this one out and look at this there's two teams swarming Onyx Esports one piece of this அந்த சேர சொல்றீங்க bro அவன் என்ன பேசுறான் பாத்தீங்களா என்ன பேசுறாரு bro எனக்கு அது மியூட் இருக்கு நான் உங்க லாங்குவேஜ்ல ஒண்ணே சொல்றேன் எப்படி இருக்கு அவர் எந்த லாங்குவேஜ் அவரு so you are from you born in Coimbatore and you are in Bangalore right now right
and FC Destroy are our 19th. Oh, right now you're in England. So go next, FC Destroy, our first two out. சமூகம் பெரிய இடம் தான். Squads have made their journey over towards landslide. It's okay. See. There is nothing to see. I still don't realize that. I mean, I don't know. I still think you are just trolling me or not. But it's really happy. எங்க கிட்ட கலாயிரா bro வானத்துக்கு பூமிக்கு குதிக்கிறாரு bro. ஜாலி ஆயிடுச்சு. Yeah, it's okay. See, so thanks, you know. Literally, நீங்க சிரிக்கிறதுனால ஏதோ கலாய்க்கறாங்க நினைச்சுக்கிறாங்க bro. Zane gets the knock though. No. And that's going to be one player fall into the Yes, floor. you just say. Pick up one KP, a little cheeky smile on the face of Naski. You know he's feeling good when you see that. Yeah, the Pioneers recognize that they I'm won't from be able to Kanyakumari, quickly which push is through the the south hole, part so of they Tamil will Nadu. back off and make sure that it's not going to happen. Kanyakumari. Tamil, you need me to talk in Tamil, okay? எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? Because Pioneers are at the moment in a brilliant spot. தமிழ் தெரியுது bro. அவருக்கு தமிழ் தெரியும் bro. தமிழ் தெரியுது bro அவருக்கு. Bro. எனக்கு தெரிஞ்ச அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவாருன்னு நினைக்கிறேன். bro தமிழ் தெரியுது bro அவருக்கு. உங்களுக்கு தமிழ் தெரியும் அப்படிதானே? தெரியும் அவருக்கு. 28 points in the moment. They currently hold தமிழ் தெரியும். position. They are the benchmark. Air traffic control is going to be allied to the presence of Disguise. Guys, where are we going to land? Can you mark? I'll tell you what, maybe they want a little bit of a scrap here, or they're going to swing away at the last second from Fnatic. Probably a fight you don't want to take. Yeah, Fnatic have really shown what they're made of in this. சிவபுர ஏகதேமங்க இது போட்ட என்னோட கியூ போட்டேன். அப்ப இவா இருக்கல வாட்சன் ஆட்டம் அடிட்டே இருந்தா bro ஒரு இடத்துல இந்த இடத்துல இருந்து confident performance. அதுக்கு நீங்க வாட்சன்னால தான் போறோம். அதுல தான் மண்ட சூடாய் கீ அது இத போட்டுட்டேன். மண்ட சூடாய் கீழ எல்லாம் போட முடியாது. அவமால bro எப்படி ஆட்டகண்ட வெஜி ரோட்ட போட்டு லைட்டா கேளுங்க bro. அவரே டென்ஷன் ஆயிட்டாரு. கடைசில பாத் ஃபைட்டர் எப்படி காட்டுவோம் நமக்கு அந்த மாதிரி காமிச்சாங்க நமக்கு. வாட்சன் வச்சு bro. What bro? Actually அடிச்சிருக்கலாம்டா. எவ்வளவு நீ அந்த இடத்துல என்ன மாதிரி தருவா நீ ப்ளே பண்ணலாம் bro. குட்டி சர்க்கிளா ஃபுல்லா ஓ சேர போட்டேனா அவன் எங்கேயுமே நிக்க முடியாது. அதான் பெரிய ஒண்ணுதான் நான் டம்ப் பண்ணேன் bro. அது போட்டு அதுக்கு அப்புறம் I want to lose anyway. ஆனா கடைசில நான் என்கிட்ட செத்துது bro. It's not really where you want to be in going into that last game. நீ மண்ட சூடா ஆகக்கூடாது bro. You want to be set in the bubble. சரியான சூடு. அது மண்ட சூடாவறனே அமைதியாயிட்டான்டாங்க. சத்தியமா சொல்றேன். bro அவன துரத்துனா வேலைக்கு ஆகாது. நம்ம எல்லாம் செத்துறோம். நான் நினைச்சேன் எனக்கு வெஜி போட்ட பரவாயில்லை bro. எனக்கு மைனஸ் கூட பரவாயில்லை. கொன்றும் bro. அவன கொன்றுவான்றாரு அவரு. bro வேணா சொல்றது கேளுங்க. இந்த மேட்ச் நம்ம சாம்பியன் பண்ணுவோம். நீங்க வாங்க அப்படினு சொல்லிட்டு அவர் தனியா அப்புறம் கூட்டி போனேன் நானு. இல்லனா அவன துரத்திட்டே இருந்திருப்போம்டா நாங்க இருந்த வெளியில. இந்த கேம்ல மண்ட சூடானா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. Just a couple of points, 6 points behind. இல்லடா புடிச்சிருக்கலாம்டா. கண்ணுக்கு முன்னாடி ஓடி வந்து அடிச்சு போறா எல்லாரையுமே. ஓகேவா? ஏன் கண்ணு முன்னாடி மட்டும் கேவ மாட்றான். Once this ring comes in, okay. But it's not much. இவங்க ரெண்டு பேருக்கு முன்னாடி வந்து ஓடிறான் வராங்க. If you want to try and go for a little surprise attack. We have seen a few of them so far this tournament, with teams not necessarily watching their backs and expecting the ring to protect them, but it doesn't always favor you when you do that. So we've got 4 teams at the moment who are in the next circle, but we have around 12 teams in this circle, so still a நான் இருக்கும்போது லைவ் போட முடியுமா? Fnatic, Disguised, Pioneers. Yeah, I got the key card. போடா இப்ப சூசி சிவா. Still have to try and make போடுறா. Speaking of Holbricks, you saw them on the screen there, but it's E6 who have lost one. அப்ப லைவ். E6 lost one. Slayers and Tyler, the main fraggers for the team, still alive and kicking. 42 points here. அப்பதான் நான் சீக்கிரமா தூங்குறேன். அப்பதான் 4 மணி 5 மணி வரைக்கும் மேட்ச் முடிக்க வச்சிரும். என் கூட சேர்ந்து டைம் பாஸ். அப்ப நான் ராக்கெட் லீக் தான் ஆடுவோம். Right now our time is Jen goes down as well. 12:09 p.m. They'll also be safe, as you can see. They have information for the next zone too. Yeah, we are using Discord. இவா தெரியும்ல மாரி முச்சு செத்து போயிட்டாரா. பாத்தா. Bro, PM இல்ல AM. அப்பா சொல்லிட்டீங்க. Have a little look around, but it looks like they didn't. கேக்குதா இல்லையா தெரியல. So you two guys are friends or on the team above them, and to be honest, they don't really have the No, bro. to do so unless they want to be ultimate. So it's just a matter are you both of the guys are friends or and it is complexity. Yeah, அவர் 12 PM ன்னு அறியா. More so than G. Yeah.
Ulverex, the team closest. Yeah, of course. Probably, if it was to finish right now, be the first most disappointed team. 11th place for them, 28 points is what they have right now. But they have worked their way into landslide here, Dan, and this is a truck that might be very valuable towards the end game. Yeah, it really could be. Can you hear me, guy? இப்போ ஒருத்தர வெரி பிடிச்சு அடிக்கணும் அவனை அடிக்கும்போது மூவ்மெண்ட் செக்ஷன் போட மாட்டேங்குது அவனை அடிக்கிறது ஃபோக்கஸா இருக்கு அதான் ப்ரோ அது நீங்க மூவ்மெண்ட்ல பழகணும் ஏம் போ சரியாயிடும் அதெல்லாம் ஏம் வந்துட்டு ப்ரோ எனக்கு ஏம் அடிச்சிடுவேன் ஏம் ஐயா அது அப்ப சொல்ல நானு மூவ்மெண்ட்ல இருக்கிறப்ப ஏம் வேற மாதிரி இருக்கும் அதான் சொல்றேன் ஏன்னா நீங்க நின்று ஒருத்தனை அடிக்கிறீங்கன்னா அவனுக்கு நீங்க தான் ஈஸி டார்கெட் Nice. Hey, can you hear me, guy? bro keyboard என்ன நீங்க எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்க மூவ்மெண்ட் அத மட்டும் சொல்லுங்க என்ன மூவ்மெண்ட் அடிக்கிறீங்களா சொல்லுங்க என்ன கீ மேக்ஸिमम நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டே கிடக்குது ஸ்பாம் பண்ணுவீங்க நான் ஸ்லைடு தான் ப்ரோ ஸ்லைடு crouch okay Is the ambush can 100 Thieves survive? forward slider backward slider யூஸ் பண்றோம் okay நம்ம ஜம்ப் பண்ணி அடிக்கணும் ஜம்ப் அதிகமா யூஸ் பண்ண மாட்டேன் மோஸ்டா ஸ்லைடு தான் நான் யூஸ் ஏன்னா நீங்க கொடுத்த ஸ்லோ ஆயிடும் bro கொஞ்சம் ஜம்ப் பண்ணி ஸ்லைடு பண்ணா சூரி சிவா சொல்லி தரானா இல்ல கிரேட்டோ சொல்லி தரானான்னு தெரியல அவரே क्वेश्चन கேக்குறாரு அதான் அவரே ஆன்சர் சொல்றாரு சரிப்பா அப்புறம் எதுக்கு நீ கேக்குறீங்களா Yeah, sure, bro. Get an idea of what I'm talking about. bro long Miji bro Yeah, of course I am. There's the scan and now aimbot goes to work. Oh, wow, that's a big nade though. Dark Veil goes down to give you the coverage as now they can use the scan from the Bloodhound to give you that extra info through that Dark Veil. I don't think they're able to get that initial knock quick enough. So Lecita France are able to scamper உனக்கு அந்த ஸ்லைடு மூவ்மெண்ட் பார்த்தா தான் ப்ரோ நீ வந்து நிறைய ஃபைட்ல எஸ்கேப் ஆக முடியும் Someone may say karma. Some may say a little taste of your own medicine for Lecita France for 100 Thieves. The worst possible. நான் இன்னும் கத்துக்காம இருக்கிறதே வால் ஜம்ப் மட்டும் தான் அதுதான் கத்துக்கணும் Can you hear me now? யார் சொல்றது என்ன சொல்றீங்க வால் ஜம்ப் யூஸ் ஆகாது போடவே இல்ல bro என்ன போடல I'm new bro, so I just don't want to say. நான் பெரிய பிளேயர் இல்லங்க என்ன பார்த்து கத்துக்காதீங்க ப்ளீஸ் ஐயோ I'm noob, so சூரி போட்டானே கண்டுபோ It's pretty darn clean and so is the fight. நான் நல்லா பண்றனோ இல்லையோ நீங்க நல்லா எல்லா இடத்துல போய் மாட்டி விட்டுருவாரு இதே மாதிரி பாத்துக்கிட்டே வாடா வாடா எங்க ஏரியாக்கு வாடா என் தலையை மீட் பண்றாடே அப்படின்னு கூப்பிட்டு வால் ஜம்ப் பண்ண மாட்டான் கிரவுச் பயங்கரமா பண்ணுவான் ஃபைட்ல அவங்க கிட்ட பிளஸ் பாயிண்டே கிரவுச் நிறைய பண்றதுனால ஃபைட்ல எஸ்கேப் ஆயிடுவான் என் பிளஸ் அந்த கிரவுச் ஸ்பாமிங் தான் ஆனா நாங்க கிரவுச் அதிகமா பண்ண மாட்டோம் லைட்ஸ் அதிகமா பண்ணுவோம் எப்படின்னா அந்த இடத்துல இல்லனா எனக்கு கண்ட்ரோலருக்கு நான் சொல்றேன் அவரால பண்ண முடியும் நம்ம ரைட் டைம் ரேட்டால பண்ண முடியும் கத்துக்கணும் பிராக்டிஸ் ஆகணும் அவர் ஒருத்தர் கிட்ட கத்துக்கணும் முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இல்ல bro you need that ஒரு நிமிஷம் இதுமா போறீங்க yeah sure that elimination Yo, run now, wise is going to be a little bit more north than we saw earlier. It isn't going to be directly on land. Yeah, I'm not that kind of a guy, bro, because I don't usually play that big level of Fortnite. I just play at times. பயங்கரமா இங்கிலீஷ் பேசுறே bro We're going to have to see if we see something equally as special from one of these teams. Gambling onto Sun under a lot of pressure here in his complexity. They seem to be getting the better of them. However, there's the shot coming from Yuzna. Oh my god, Luda's gone down as well. He's a one-man army, surely. Sama play பண்றான்டா in this situation isn't going to happen. GG bro, GG. But he's going to have to play this
himself. 2 teammates were War finished in level that play. Thanks sir. என்னோட தான சொல்றேன். Thanks sir. War level ஆனாடா அவன். லெஃப்ட்ல வரவனா லெஃப்ட்லயே ஆச்சான், ரைட்ல வரவனா ரைட்லயே ஆச்சான். அவன் சொல்லுவாரா bro? ஆனா அவன் வந்து ஃபைட் ஜெயிக்க முடியல. நான் சோலோ. நான் கடைசியா லைவ் போகும்போது ஸ்லைட்ல லாஸ்ட் ஜோன்ல மூவ்மென்ட் இருக்கான். Northampton in a really good spot as well. யார் ஷோ ப்ரோ? Tita France gone. Kick eliminated as well. அவன் எந்த டீம்? பைனியர்ஸ் டீம். But what a moment this is for the team on the bottom bro, of your screen. Fortnite ஸ்மூத்தா இல்லாத மாதிரியே இருக்கு. We talked about how this is a rough they've had to travel Fortnite ஜாலியா இருக்கும் bro. இது போய் ஆடுறப்போ அத அடி மண்டைக்குள்ள குளிந்த மாதிரி சொல்லிட்டா. குளிந்த மாதிரி இருக்கும். But can you make it count, boys? I really thought you were going to say they've traveled all across the world. குளிந்த மாதிரி இருக்கு. குளிந்த. இதெல்லாம் கேக்குறீங்களா bro? எஸ்வின் bro. E6 are the ones கேட்டிட்டே இருக்கேன் bro. கேட்டிட்டே maybe it's sent on because of that black hole, but they're holding strong. This is such a horrible angle. இவனுங்க மேட்ச் பயங்கரமா போகுது. வாங்க மெஜூர் போலாம் வாங்க. எதுக்கு உள்ள போலாம்? வாங்க போலாம் வாங்க. ஏங்க ரெண்டு பேர் மட்டுமா? வாங்க வாங்க. சொல்ல bro வரீங்களா? என்னது bro? ரேங்க் நான் நானே என் ஃப்ரெண்ட் bro அவர் பேர் என்ன ரீச் bro விளையாடிட்டு இருக்கோம். சரி bro ஆடிடு. ஆமா ஒரு தூங்க போறானே அங்க போயிட்டாரு. ஏன் நானும் இப்பதான் சொன்னாரு தூங்க போறேன்ட்டு சரி ப்ரோன்னு. எனக்கு தூக்கம் போயிடுச்சு bro வாங்க bro. அவர் எல்லாருக்கிட்டயும் தூங்க போறானே சொல்லிட்டு போறாரு. வந்துட்டாரு bro இன்னைக்கு. நீங்க இருந்தீங்களா? எல்லார்கிட்டயும் இதே சொல்றேன். அந்த ஆள் நிஜமா மதுரையில இருந்து கிளம்பி வர போறாரு. பாத்துட்டே இருந்தா ஏன்டா சரியான பக்கத்து ஊர் தான்டா அவங்க ரெண்டு பேர் தெரியுமா? நீங்க அட்ரஸ்லாம் அனுப்பிச்சீங்கல்ல வீட்டுக்கே தேடி வந்துருவாரு. நாளைக்கு ஆடலாம் ப்ரால் சார் சரியா? Who were creeping up on this side as well. இந்த பக்கம் அந்த மாதிரி இருக்கு. Esports away, but Onyx are holding them out of zone. டைம் தாமா. Play under this tower. சொல்றா bro. ஐயோ சோலோ ப்ரோ போய் வளரிடா கிரில போறாரு சொல்லிட்டு ஓ உங்களுக்கு வந்துட்டாரா? ரைட் மெயின் பண்ண போறான்னு நினைக்கிறேன் bro. ரைட் இது என்ன கேரக்டர் இது? இது வந்து கிரிப்டோ. ரைட் ப்ரோ கிரிப்டோ மெயின் பண்ண போறாங்க. கிரிப்டோ மெயின். ஏங்க திடீர்னு கிரிப்டோ? இல்ல ஒரு கண்டென்ட் எதுவும் கதையில சாமா பிளே இல்ல மெயின் பண்ண போறேன் நான் கிரிப்டோ இல்ல கேட்டலிஸ்ட். சரி ஓகே ரேங்க் கடை வரீங்க. ரேங்க் கடை எதுக்கு நீங்க வந்து This is what I'm saying about Red Lord on this western side. You've got the extra coverage, Parakla you've got the extra Dalia. elevation as E36 go down. ஜாலியா வராங்க நான் டைம் ப்ரோ ரெடி ப்ரோ Red Lord are ascending in நான் the கேட்டலிஸ்ட் இல்ல மேஜி எங்க ரெண்டு பேரும் டார்ச்சர் பண்ணுவோம். நீங்க மேஜி டார்ச்சர் பண்றீங்களே அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. pretty sure they still have 2 shots in that Kraber. Onyx Esports starting to close that gap to the top 10. They're in 12th position. மேஜி எங்கள மாதிரி மாறிட்டோம். நீங்க மேஜி மாதிரி மாறிட்டீங்க. So it's going to be Onyx Esports versus Red Lord with maybe a little influence from Sir சொல்லி கொடுத்தது அவங்களுக்கு. அழகா ஷீல்ட் கேஸ்ல அப்படியே உட்கார்ந்தான் பாரு. கத்து கொடுத்த குரு ப்ரோ அவரே. deserves the title of sir. இப்படி அதாவது திருப்பி சொல்றேன் நான் நல்லா பண்றேன்னு இல்லையோ. நீ எல்லாம் பண்றப்பா. I wouldn't put it out of the realms of possibility. I tell you what, there's an opportunity here because these two பத்த teams வரல ஹேக் பண்ணிட்டான்டா. செகண்ட் பிளேஸ் அடிக்க போறாரு. depending on how long this fight takes to finish. Raki moving in here, good damage coming through. Crusader gets the first block. Yukio will fall. But where is Dell in all of this? Where are the pioneers? There he is. ஏங்க அப்படி பண்றீங்க? ஏங்க ஆனா நான் லைவ் போட்டு எவ்வளவு நேரம் ஆகுது? லைவ் போடலாம்னு கேக்குறீங்க. ப்ரோ காப்பிரைட் இல்லாத போட்டா வராதுல பிரச்சனை வராதுல. Sends the shield வருது forward கண்டிப்பா. to a position. அவர் லைவ் போடல ஜாலியா சொல்றாரு. I don't think he can, but for Onyx, what a எசி ப்ரோ moment நான் this is. காப்பிரைட் மியூசிக் போட்டா வராதுல. In the penultimate வரல ப்ரோ வரல. நான் போட்டேன். வரல. என்ன பண்ண முடியாது? என்ன பண்ண place overall. இன்னைக்கு கால்ல ஒன்னு போட்டானேடா மேட்ச் பாயிடுது. They give themselves that அது chance. காப்பிரைட் சாங்ல தான் இருக்கு. It is not done yet though. They would still be on that bubble. They would still be vulnerable. ஐயோ நீ எந்த பாட்டு வேணா போடு நான் வீடியோல பாத்துக்கறேன். லைவ்ல ஏதோ பண்ணா சொல்லுங்க. Instead they can take it calmly. They
Copyright இல்லைங்க. Take less risks. Just try and survive. சவுண்ட் கம்மியா இருக்கு. அது பக்கத்துல பாட்டாடா போடுற பாட்டு உனக்கு வைக்கிறேன்டா மேட்ச் அப்படிங்க. எல்லாரும் பேசிட்டே இருங்கப்பா சவுண்ட் கம்மியா இருக்காதீங்க ஏன்னா அவர் பாட்டு வெளில கேட்க கூடாது. காப்பிரைட் கிடையாதுங்க அந்த பாட்டுலாம். இல்லங்க பரவாயில்லைங்க. ஒண்ணு ஆகாத விஷயம் bro பயப்படாதீங்க. எப்படி பண்றீங்க? இந்த மாதிரி வேலை நல்லா பாப்போம். It was a 2 versus 1 and with the Newcastle Shield who can act sometimes as an extra player. Super bro. But it was well played by Onyx. ஆனா பேச முடியல அதுக்கு அனுப்ப அதான் போடாம இருக்கேன். ஏன் பேச முடியல? Denying any sort of opportunity. Bro Nvidia அது வெச்சு ப்ராட்காஸ்ட்மா அதெல்லாம் ஆன் பண்ணிட்டேன். என்னடா லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு ஏதோ தொங்கு தொங்கு சவுண்ட் கேக்குது கடுப்பா வருது. நான் என் லைவ் கேக்குது. டோல் தான் அடிக்குறான். டோல் டோலுங்க தொங்கு தொங்கு. bro நீங்க டோல்னு சொல்லும்போது எனக்கு காதுல வேற மாதிரி வருது. guys எனக்கு இடம் புரிஞ்சிட்டு லூட்றீங்க ஜாலியா இருக்கு. எல்லாம் தப்பாவே யோசிக்கிறது. எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு ஓட்ட. அது அந்த ஃபார்மர் யார் யாடி? bro நீங்க சொன்ன மாதிரி அவரை தமிழ் கம்யூனிட்டில இருந்து தூக்கலாம் bro. இவர அந்த நாம bro ஆமா. ஏய் நீங்க சொன்னீங்கன்னா அப்படிதாங்க தோணும். என்னங்க பேச மாட்டேங்க அந்த மாதிரி. ஏய் தூக்கிராதீங்க. bro நீ தான் ரோல் பிளேல ஃபர்ஸ்ட் தூக்க போற. எனிமி இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். எனிமி இருக்கான். I thought for a second bro ALGS விளையாடுறாங்களா? ஏன் சாம bro அங்க இருக்கோம் bro தெரியாதா உங்களுக்கு? சொல்லலையா உன்கிட்ட? thinking if we clean this fight up quickly then maybe we can என்ன விட்டு போயிட்டீங்க பாத்தீங்களா? வர I talked about that Kraber. It's interesting to see if any shots were actually hit or if it was the R9 that did the majority of the work. And it's these kind of fights where composition really can make the difference. Having the horizon on board, allowing you to play with a little bit of elevation. Even just small amount of high ground to work with. bro minus 50 jo. Not a worry for Onyx because as they push up the left hand side, if they want to elevate themselves, எத்தனை யாருக்கு கீழ சொன்னாதானே எனக்கு தெரியும். இல்ல bro you know it just gives you the மூணு குட்டி இந்த ரெண்டு குட்டி அங்க போயிடுச்சு. the dark veil goes down to protect தூக்குங்க at the melt. ஏய் வந்துட்டாங்க Prioritization from Onyx. ஃபியூசிங் the same legend first to get that initial kill. பாத்தீங்களா உங்க ரெண்டு குட்டி அங்க போய் என்ன வேலை பாக்குறது. எதுக்கு கதை விட்டு பிடிச்சிரோம் bro இப்போ அதான் ஏன் கதை விட்டு கீழ போனாரு அவரு? கீழ சவுண்ட் கேக்குது. கதை விட்டு எதுக்கு அட ஐயா கீழ மூணு பேர் இருக்கானுங்க யாங்க. Even at that moment I feel like Shady getting that இல்ல shot புரியல. maybe it wasn't இல்ல bro இவங்க இந்த கதவை திறந்துட்டு நம்ம இது உள்ள கவர் போயிருக்கலாம். அவனுங்க ஏற விட்டு அடிச்சிருக்கலாம். அது சொல்லிருக்கவே வேண்டாம் ஸ்ட்ராட்டஜி. It's going to be very difficult for Dell. ஏப்பா நீ கீழ இறங்கி ஓடிட்ட போறல. கீழ எரிவே பார்த்தா எங்க கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிருக்கலாம். டக்கு நாங்க வந்திருப்போம். இல்ல உங்களுக்கு கேக்கலையே சவுண்ட். இல்ல bro நீங்க கீழ போயிட்டீங்க ஓகேவா? கீழ ஏறறோம்னா நீங்க அவங்க பார்த்த அடுத்த செகண்ட் நீங்க எங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா அந்த அவனுங்க வீட்டுக்குள்ள போய் ட்ராக் டைம் கிடைக்கல bro சொல்ல முடியல bro அதுக்கு அடிச்சாங்க. They give themselves 8 on இன்னொரு கதை விட்டாங்க. 17 onto 23 points. So I hate to say it, it's gonna have to be a win for JD in this next game, otherwise they're going home. ஏய் சீக்கிரம்டா ஒரு மேட்ச் போடுங்கடா. ஒரு 10 நிமிஷத்துல. they will have work to do as well. நான் கேட்ல 100 thieves I think the story for me is this might be the end of the tournament. It would have to be a win. ஒரு டிராப் கூட பண்ண முடியல. As now we can ஏங்க மண்ட சூடா வரவனே கம்பன ஆட்றதா நீங்க ஏங்க இவ்வளவு கூத்து பண்றீங்க? Around 40 at the moment the cutoff is 33. So let's say no one கூட்டு போனவர நான் ஜாலியா இருக்கும். ஹாய் bro சொல்ல bro ஹாய் bro. Thank you bro. 33. I mean this is where 100 Thieves are probably லைவ் போட்றீங்களா மிசி bro? ஆமா bro ஆமா bro. Be kind of record breaking situation for them to find themselves into the elimination round 2. bro 2-3 நாள் கழிச்சு இப்பதான் bro போறேன். For everyone ஒரு காப்பரேட் வராதீங்க பயப்படாதீங்க bro. ரைட் bro ஐயா கடைய பூட்டணும் முடிவு பண்ணிட்டீங்க. அப்படியே இல்ல அங்க வாட்டுக்கு ஓரமா ஏதோ ஒன்னு போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். Well, the fans of the teams and the players themselves who are definitely going to have a good night's sleep tonight. ஆஸ்திக் பத்தியா காது ஏதோ கையில வச்சிருக்கான் காது. Into Force 36 complexity. சிவா bro ஹாய். FC destroy E6 you would probably say are safe as well. As long as they don't drop the கேட்டீங்களா சம்மன் இருக்கும். ஜம்மன் இருக்குமா? Pioneers and everyone in the top 7. If not the top 8, including MDY White, should be good. I think there's only really 2 spots now. Yeah, Barco, nice to play with you. The two teams that hold those and Brittle Order. They are the வரமாட்டீங்க நிக்கறானே அவங்க பரம்போக்கு. The likes of Pulverix, Area 310, Disguise, Geo, Aurora. வேணா bro. A little
bit to do, but it doesn't have to be அவசரப்பட்டீங்களே லேட் நாடுங்க கிரேட்டோஸ் லைவ் போட்டுருக்கீங்களா ஒரு ஸ்குவாட் அத ஓ இங்க போறோம் அந்த ஸ்குவாட் நம்ம இங்க இறங்கலாம் இல்ல ப்ரோ லைவ் போடல ஏனா அது ரீன காப்பிரைட் வந்துட்டான் அப்படி யார யோசிக்கிறீங்களா நம்ம ஜி ப்ரோ கரெக்ட் தான ப்ரோ ரொம்ப சந்தோஷம் ப்ரோ இல்ல கரெக்ட் தான் ரியலி கரெக்ட் ப்ரோ நீங்க சொன்னா எல்லாமே 10 கரெக்ட்டா இருக்கும் ப்ரோ ப்ரோ மேல போ இல்ல और மேடம் கூட யாரா இழுத்து போடுங்க போறேன் கீழ the official energy drink of ப்ரோ இங்க இருக்க ரெவின் ப்ரோட்ட அந்த பவர் எடுத்துறலாம் ப்ரோ நம்ம நான் இழுத்து போட மாட்டேன் நம்ம வியூவர்ஸ் ரைட் ப்ரோக்கு மட்டும் இருக்கு ரெவின் ப்ரோட்ட வந்து அந்த மூவ் பண்ண பவர் எடுத்து இருக்குதுல அது ஒரு பவர் எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அதை இழுத்து It's not a bad one either because we have one more game. பிளான் என்னன்னா நான் போய் அடிப்பேன் நீங்க கூட சேர்ந்து அடிங்க ஒரு நாக் விழுந்தா ஏறுவோம் இல்லனா ஏற வேணாம் சரியா ஓகே we'll be going home. And our plan இருக்கு bro அது நம்ம போகாம இருந்தலாம் bro நைஸ் பிளான் இது எடி bro கேஸ் இப்ப கம்மி இருக்கா உங்கள மாதிரியே இருக்கு bro I mean I think there's probably one team that's definitely going home unless they break records. இல்ல கலாய்க்கிறீங்களா இல்ல everyone else is within a chance உங்கள இப்படி நீங்க சொல்லுங்க நீங்க யாரை going on by the way. So happy birthday to everyone in the audience. They might be யாங்க கூட யாரும் வர மாட்டறாங்கன்னு ஒரு வருத்தம் தான் bro மத்தபடி யாரும் யாரும் கூட வர மாட்டாங்க யாருமே வர மாட்டறாங்க ஏன் விட்டுருக்காங்க எல்லாரும் வாழ்க்கை மக்கள் எல்லாரும் சரி ஆனா எதிர்பார்க்கல Alongside Dan Gaskin's huge bicep. நம்ம கூட ஆடாமலே டயலாக் பேசுவாங்க எதிர்பார்க்கல அப்படினா புரியுது அவங்களுக்கு எல்லாம் வெக்கமே கிடையாது கண்டிப்பா should have done enough to be Guys, elimination. வாங்க Throughout this game, it will become more dead certain of bro fuse the wifi bro lifeline இல்ல bro ஏன் bro என்ன bro பயங்கரமா செஞ்சு பாப்பா எப்படி ஒரு இதுனா யூஸும் பிளட் உண்டும் Nervy moments for all the teams. Maybe some relaxed ones as well for the teams who have done the work. Onyx Esports, one of those teams. ஆமா ரைட் ப்ரோ தான் எங்களுக்கு சொல்லி தந்தாங்க இவ்வளவு கேவலமான ஒரு டார்க் ஹிஸ்டரியா இருக்குது bro ஜிப்ரால் இருக்கு அடா அமுக்கு ஜிப்ரால் ரியா Well, the teams who need the biggest game, perhaps in their career, the minus 44 J-Lings, எங்க எஸ்கேப் ஆயிடுறாங்க all down in the bottom half of this leaderboard. They are going to find themselves in any sort of position of elimination round 2. மேல வரானுங்க The biggest game. Speaking of the biggest ever game, 100 Thieves would have to break records if they're going to find themselves in round 2. But if anyone's going to do it, they are capable of it with how they've played historically. எல்லாம் சவுண்ட்ல ஆட் பண்ணலாம் Changing their drop spot and challenging Let's see the France. Wow.
They have left survey camp wide open. I am taking fire points இங்க வாடா பேத்தையா நாங்கலாம் நீங்க என்ன மார்க் ப்ரோ அட பேத்தையானா when they were in other groups it முட்டாள் made me feel that as they move forward, France could be a threat to one of their drop spots. So this is a power play. நாங்க அழைச்சிருங்க happens in battle royales. என் டீம்மேட் அதான் இருக்க பாருங்க அவன கொல்லுங்க அவன் தான் என் டீம்மேட் அவன கொல்லுங்க அவ்வளவுதான் thank you squad eliminated ரெட் எனிமி சீல்ட் போட்டுட்டு இருக்கேன் see whether the fight's taken. இந்த நேரத்துல சீல்ட் போடுறாரு மணி 12 மணி ஆகுது பண்ணிக்கிறதுக்கு என்னங்க சொல்றோம் ஏய் இருக்கு காப்பாத்துப்பா ஒருத்தன் தான் गाइस இத கவர் விட்டாச்சு ரெட் சேட்ட வாங்க Let's see the France. டக் ஃபாஸ்ட் மாமா கோ வந்துடுச்சு Remember, if we see the France lose this fight, they're out ஆஸ்டாடா nothing to lose. They're in நீங்க first, they're guaranteed to be in ஒருத்தங்க கொல்லுங்க round 2. தூக்குப்பா டக்கன் தூக்குப்பா A game of hide and seek. அடிப்பா ப்ரோ ஸ்டில் அவுட் ப்ரோ Given this one up for now. Let's see the France. தூரத்துல அடி ப்ரோ ஐயோ ப்ரோ Giving it up. My voice is not as good as sounding a little bit nervous bro there, a little bit ஓ இந்த ஒருத்தன் கிட்ட போய் செத்துட்டோமே ப்ரோ வெறுப்பு ப்ரோ அவன் எழுப்பணும் மெஜி ப்ரோ நேடு போட்டான் ப்ரோ Yeah, two of them are good. பாட்டு I think they've just about got away with this one, have Lassie de France, so they can play the game of Apex Legends. Right, so we'll get a chance to talk about it. We're going a little bit more further north. Now, between Skyhook and Survey Camp, the train tracks that are in between them. That's where the circle's going to be finishing roughly. தள்ளி போகாத என்ன விட்டு தள்ளி போகாத வாங்க சந்தோஷம் பொங்குது அவர் வேற இருக்காரு I think it's very appropriate to do so. யாருங்க Team who for once actually has pretty good prior to it. என்ன ப்ரோ And we mentioned how this is going to be a very tough, extremely tough. உலகாண்டியே வந்து என் டீம்மேட்ஸ் கொன்னுட்டு They want to get aggro reworked and maybe okay bro revitalizing a massive moment for them as they take this fight. என்ன ப்ரோ இல்ல புரியல ஏன் Going through the window, peeking through the window, going to have to back up because Vaxon and Onmove already taken damage. மெஜி ப்ரோ தனியா ஆடணும்ங்கறீங்களா Every bullet that is taken by 100 Thieves. அப்படி ஏன் ப்ரோ பிரிச்சு பாக்குறீங்க Let's see what the clubs are like. Let's see how they're sounding. இல்லப்பா இது ப்ரோ ஸ்குவாடா நாலு பேர் எப்படி ஸ்குவாட் ஆட முடியும் டியோ அது ஒரே லாபியா எப்படி ஆடலாம் ஒரு ஐடியா எப்படி சொல்றது நீங்க நம்ம எப்படி ஆடுவோமா எப்படி சொல்லுங்க எப்படி The first bit was brilliant. The second bit just not good enough. ஆமா I think just not good enough to sum it up performance from 100 Thieves so far, Dan. And the final remaining just left to retreat, tail between legs. Bro, 1 2 3. And 100 Thieves is hopes to be in this tournament. 1 2 3 Element 6. என்னோட லெவல் கூடிட்டீங்க ப்ரோ நீங்க ஓ அப்படினா வீட்ல ஒரே கூட்டாட்டம் தான் சொல்றத பாருங்க Okay. Can't quite connect yet. வாங்க சொல்லுங்க என்ன சர்வர் GC2 okay our GC2 why is normally GC2 E6 but good news for them. GC1 They'll be back to சரி அப்ப நீங்க வெளிய போய் மாத்திட்டு வரீங்களா Yeah, E6 with the points they've been gathered they should be absolutely fine. வெளிய போய் மாத்திட்டாங்க ப்ரோ சர்வரை ஏய் GC1 நான் ஒன்னு நானும் மாத்திட்டேன் ப்ரோ ட்ரேடர்ஸ் ப்ரோ நீங்க வெளிய போய் மாத்திட்டு வரீங்களா Just a rough estimation. Now MDY White on the 43 points. They should also be okay. சரி ப்ரோ இங்க இல்ல இத்தனை பேர் இருந்தும் நீங்க தான they're inside a very good position for the end game. நீ ஒரு மனுஷனா மாதிரி சொன்னீங்க teams starting to stack up as well. நான் வந்து நம்ம ரைட் ப்ரோலாம் ரொம்ப நினைச்சேன் ப்ரோ நான் ரைட் ப்ரோ இப்படி பாதியிலே பயங்கரமா ப்ரோ அவர் நம்பாதீங்க மெஜி ப்ரோ நான் மச்சி ஆங்கிலத்திலே கேட்டுட்டு இருக்கேன் மெஜி ப்ரோ எங்க மெஜி ப்ரோ வரலையேன்னு ப்ரோ கிரேட்டஸ் ப்ரோ எல்லாரோடயும் என்ன மேஜி ப்ரோ இவ்வளவு டிமாண்டா இருக்குது ஹியூமன்ஸே விடுங்க ப்ரோ பாத்தீங்களா இவ்வளவு கத்திட்டு இருக்கோம் நான் ஏபெக்ஸ் லெஜெண்ட்ஸ் டோர்னமென்ட் தான் பாப்பேன்டா நீ என்ன வேணா பண்ணி ஒத்த கால நிக்காரு அவரு சரி விடுங்க இல்ல எல்லாம் அப்படிதான் மனுஷங்க
நீங்க என்னடானா பக்கத்துலயே கௌசிகா வச்சு நிக்கிறீங்க. Kousiga hear it like echoing through the caves, you know? Echoes through Birmingham, really. It does it. Amazing, bro. I'm really hoping that this guys can make it forward because I want to hear more Duke chants as the tournament goes on. But it could end here and now in this game if they do not find points. Maybe don't even get to that final circle, at least to the late game. There's a lot of teams who are very close to just getting those points that would send them into the elimination bracket. But for those who are lower down in the leaderboard, என்னங்க ஆடு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? and to put yourself in that spot where you know you need யாரோ கேசகர் ஆப்கே a அப்படினாரு. very difficult decision. ப்ரோ ரெடியா சொல்லுங்க என்ன சொல்லவே மாட்டீங்க நான் ரெடியா இருக்கேன். நான் ரெடி தான் சொல்லுங்க நாங்க ரெடி தான் ப்ரோ நான் கொடுத்தாச்சு அவர்தான் ஸ்டேட்டஸ் ப்ரோ தான் 3 2 1 சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுங்க நான் 1 ரெடி அவ்வளவுதான் ரெடி கொடுத்தேன் இல்ல in between the two teams. So if he can't சொல்றேன் all of a sudden a little bit of damage is done on either side, then things get 3, interesting because we might have a situation where Disguise and ready. Jailings, who are currently just outside survey camp, might meet up, and there isn't enough Yeah, room but for you both pass of them, you water, think, in that top 10 as we jump over now to Fnatic. It's still the party boomers Fnatic looking to try and ruin the tournament of Lucina France. How long has this hunt been going on? There's Aimbot is now the last remaining player. And unfortunately, Lucina de France. what the trials போய் ஆட ஆரம்பிச்சாங்கடா கலச்சு எல்லாரும். The tournament done. ALGS championships finished as Lucina de France are eliminated. Top 10 team இல்ல தெரியுமா? Top 10 team எல்லாம் செத்து போச்சு. Unfortunately, we have to say goodbye to அங்க எப்படி ப்ரோ டாப் 10 இருக்கும் நான் இங்க இருக்கும்போது பயங்கரமான மியூசிக் பாத்தீங்க especially in that last game they took out so many people who needed those big games. Greatest bro நம்மான ஒரு மூவிக்கு ஏதா சான்ஸ் ட்ரை பண்ணுவோமா Greatest bro as long as Pioneers don't try and push them. ஏய் சொல்ல போயிடுச்சா சொல்ல போயிடுச்சு ஒலிம்பஸ் bro ஒலிம்பஸ் இருங்க யார் சாம்பியன் இருக்காங்க Jailings also going to have eyes on Apex Legends journey through epicenter to try and arrive towards the zone, so the Dark Veil is going to go down வேற சர்வர் போய்ட்டோம் பரவாயில்லை decide to retreat from this by the looks of off the push. Well, okay, and here they are then. Jailings. உங்களுக்கு யார் சாம்பியன்? நீங்க தான் சாம்பியன். I mean, we've already had one shock. 100 Thieves was definitely not in the script to get eliminated in round 1. Jailings, another team that is expected to get to the solo Roxane 51 கில் ஒரே லாபியா ஸ்டார்டிங்ல இந்த தனியா துண்ட பறக்குது ஒரு வீடு அதுல ஊயிங்க ஓகே இங்கதானே this is இல்ல சிமுலேட் பண்றாரு அங்கதான் வரோம் இங்க பாருங்க அங்க நிறைய டீம் வருது ஏங்க அங்கதான் to be an end zone டேட்டா பூஸ்டர் ப்ரோ சரி நீங்க எந்த ட்ரைல் ப்ரோ எந்த ட்ரைல் கபாலிகான் to a win. ஏங்க சிமுலேட் எனிமிங்க Another team. நான் வரலப்பா இது நம்ம டீமா இருந்தா Everybody below them dies first. நம்ம டீம் Riddle order at the moment. They hold the ஏங்க நம்ம டீம் Yukio goes down. It's a grenade from the heavens from Natsuki, and now all of a sudden சிமுலேட் நம்ம டீம் இல்லதே ப்ரோ அப்படியா இல்ல இதுல குத்திராங்க ப்ரோ பாத்து to keep themselves alive. மாதி யாரோ கம்பெனியா போறாங்க உயிரோட இருந்தா பாத்துக்கலாம் ப்ரோ சிமுலேட் கீழ வந்து மெசி ப்ரோ Not be better news. ஏய் ஸ்வாப் பண்ணவே இல்லடா செத்துட்டாங்க and go next maybe sensing a real opportunity to pick up some KP and start to miraculous comeback and maybe எனிமி இருக்காங்க வாங்க போலாம் சிமுலேட் வாங்க இறந்துரு all those teams seeing in that kill feed that bring you all over and now can start to believe point away from area 310 வேற கண்ணந்த வேற மாதிரி அடிச்சாங்க ஏய் மார்க் பண்ணுங்க மார்க் லாபி இல்ல எல்லாத்தையும் கிடைக்குது ப்ரோ வெயிட் பண்ணுங்க நான் ரஷ் பண்றோம் அப்படியே பாத்துட்டே இருங்க இங்க நாங்க சாவு நாங்க அடுத்த மேட்ச் போட்டா வெயிட் பண்ணட்டா வெயிட் பண்ணுங்க இல்ல இந்த வெயிட் பண்ணுங்க நாங்க இந்த G7 ஸ்கவுட் வச்சிட்டு போறோம் எல்லாம் உங்களுக்காக தான் ப்ரோ ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணுங்க thrown down that way, so you're going to have to play லாரி extremely ஸ்லீப்பிங் well பாத்து to hold down this position. ப்ரோ எனிமி அங்க இருக்க பாருங்க An elongated period of time, and Elstar certainly going to help that, but here goes Disguise. 13th place at the moment, 30 points up until this point. bro நம்ம ஃபோர்த் லைன்ல இருந்துட்டு ஏபெக்ஸ் ஆடிட்டு That doesn't give them any value at the moment, and having invested so much down, it looks like they're just going to retreat from here. But it was the fight that you were talking about on this northern side, and it's quite an important one. Kick are holding them out, but look at the congestion here.
at Survey Camp. Complexity on top of J-Links. This could be the fight, Dan. You heard the Beast of the Hunt has been popped, and I'm pretty sure Complexity want to try and pressurize this building here. J-Links have to force them away. J-Links have to do that damage, and that's going to do for them. Noises also gets the knock. Noises has a Kraber. But J-Links won't want to push out of this building. They won't want to push the advantage because it's too exposed at the moment. At least Noises can get that information though. Drone goes out. Assess the area. What's going down? Are we being threatened by anyone else? And they should know for now they are comfortable, but they cannot take advantage of that. The zone information is going to hurt J-Links pretty soon. Even though they have that Kraber, Dan, everybody who thought we are going to Survey Camp is going to have to move south. This is a horrible zone, by the way. You know I said it's a treacherous journey in Epicenter? Well, that's where we're going. The western side of Epicenter is Aurora. Their tournament might be coming to an end shortly as well. And perhaps going home as a 2 as well. 28 points at the moment. They would need something big here. O'Rain, what can you do? Survey Camp, the place to be at the moment, but every one of these teams will have to leave at the same time once we get to the further circle. It's nervy times for a lot of these squads now. You don't want this to be the last game of Apex Legends that you play. உள்ளதான் போயிட்டு இருக்கு இப்போ மொத்தம் 50 மீட்டா இப்பதான் போகுது எங்களுக்கு அப்ப ஓகே ப்ரோ ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணுங்க ஏன் ப்ரோ everyone who's in survey ப்ரோ ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்றது நம்ம யூடியூப்ல வீடியோ எடுத்து போட்டா அது காப்பிரைட் வரும் if you're back here tomorrow as Pulverize have to hold down this spot. I mean, what a fight this could be. Pulverize இல்ல டிஸ்கார்ட் ஸ்ட்ரீம் ஷேர் பண்றாங்கல very close to securing the elimination bracket, but if they were அப்படியே லைவ் போட்டா இல்ல இவரா ஸ்ட்ரைக் பண்ண முடியுமா they could be surpassed. So that would surprise me that both யா நேம் வெச்சு சுதந்திரம் இருக்கு எனக்கு நாட்ல சரிங்க ப்ரோ ஓகே இவர் கண்டென்ட் எடுத்துட்டு போறாங்க ப்ரோ இங்க பாத்ஃபைண்டரும் ஃபியூஸ் தானே இல்ல ப்ரோ ஃபியூஸ் பாத்ஃபைண்டர் ப்ரோ ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ அப்ப ஆர்லாவி ப்ரோ லைஃப் லைன் எடுத்துங்க லைஃப் லைனுக்கு லைஃப் லைன் வீட்டுக்கா சரி ஓகே ப்ரோ 13 லைஃப் லைன் வீடு வந்துட்டேன் ப்ரோ இறங்கிட்டா ப்ரோ நாங்க லைஃப் லைன் வீட்டுக்கு ப்ளூ கலர் நாங்க மும்பை இந்தியன்ஸ் கலர் ப்ரோ நாங்க ரெட் கலர் ப்ரோ ஆர்சியா இறங்கிரும் ப்ரோ who only have aimbot ப்ரோ கம்பெனி பாங்க ப்ரோ their work is done down they have 61 points overall இது நான் ஆர்சியா எனக்கு தெரியுங்க சென்னை it's J-Links out of nowhere ப்ரோ இது நம்ம டீம் தானா JMW taking so much damage நம்பால கீழ வந்துருங்க முதல்ல குதிராங்க நம்பால அது நம்பால முதல்ல குதிரா ஐயோ சொல்ல கேளுங்க அது நம்பால ஏய் மாஜி ஆர்க்கு மாத்து எசிம் எடுங்க நம்ம பவரா இருப்போம் அப்ப அடிக்க மாட்டாங்க கீழ டக்குனு எடுங்க It's the end of the road for Fnatic on the other side who are playing with so much freedom and flow at the moment. எசிம் எடுங்க அத டக்குனு வந்து Get the banner. They could potentially get bro heal பண்ணு bro down bro Yuka's got a Kraber as well. bro அடிக்கவும் செய்றாரு ஹீலிங்ஸும் தராரு யார் நான் பாதறேன் bro செகண்ட் தப்புன ஒரு பிரீமியம் ரவுண்ட் வந்தோனே இல்ல ரவுண்ட் பார்த்தா ஒரு வெறி வந்துட்டு வேற ஒண்ணும் இல்ல Mine is just eliminated as well. Their job is done. They அடிக்கறா பையனே Onyx Esports எசிம் கீழ வந்து எடுங்க bro அத the top 10 Racket's already got one knock. bro இது யாரு பாத்ஃபைண்டர் யாரு பாத்ஃபைண்டர் நம்பல்ல the black hole will be destroyed. Numichan has gone down from Fnatic. பாத்ஃபைண்டர் சாம்பியனா இருக்கும் The balloon might be a big play here. bro அந்த கதவு கிட்ட வந்து பிங் பண்றான் அட ஐயோ இப்படியே நாங்க holding on the moment. பாத்தடா என்னடா அப்படி ஓடி வந்தா மூஞ்சிட்ட ஓடி வந்தாரு பத்தியா அது might be about to win a fight that solidifies it. MDY White want to solidify it. Disguise also trying to stay alive there. Possible journey. Have they done enough? கீழ அண்டர்கிரவுண்ட் வாங்க என்னோட வெஸ்ட் எடுத்துறோம் எசிம் ப்ரோ உங்களுக்கு போட்ட ஒரு பெருமை வெஸ்டியா உங்க வெயிட்டியா எடுத்தா இல்ல ப்ரோ ஓட ப்ரோ யார எடுங்க ஆடுது ஹலோ டவுன் எடுத்துறாங்க
இல்ல என்ன புரியல ஏன் அந்த டீம் எடுக்கறாங்க bro கவுண்ட் வந்துறேன் even as a solo. ஏய் 6 teams remain. Fenox has to wrap for Disguised if they want to be in elimination round. இவரு ரைட் bro இல்ல நான் போடவே இல்ல பாத்தாடுங்க நீங்க தான் இங்க பாத்துறேன் அதெல்லாம் தெரியவேண்டாம் உங்களுக்கு ஃபியூஸ் ஓடிட்டான் bro இங்க bro போயிருப்பான் பலரி இருப்பான்ல யாரா நீங்க அவனா கேட்பரி ஃபியூஸ் Disguise to eliminate it as we're down to enemy. top 4. Disguise will not do enough. That Mark can be bro. everything for them. காப்பாத்துங்க வெளிய எங்க உட்கார்ந்திருக்காங்க Hold that 10th position. Being followed by Hey. அடிங்க எஸ்கில் come on வாங்க have a chance as well here. As a 2. என்ன அடிக்குறான் The dark veil. மாட்டிக்கிட்டேன் நான் அடிச்சிட்டு அடி வாங்கி மாட்டிக்கினார் இங்க போற இங்க உங்க டீம் ரைட் ப்ரோ இருக்காரா ரைட் ப்ரோ ரிவே பண்ணுங்க பேக் அடிச்சு எங்க இருந்தா உட்கார்ந்துட்டு இருக்க டேய் பேக் அடிங்க தப்பு பண்றீங்க 109. எஸ்எம் ப்ரோ இங்க வாங்க எஸ்எம் ப்ரோ டக்கறோங்க Do they have enough? இல்லங்க கன்ஃபியூஸ் இல்ல என்னன்னா அவங்க டீம் நம்ம டீம் யாருமே கன்ஃபியூஸ் ஆகி அடிச்சிட்டு யோசிச்சு பாருங்க ஏல அடிச்சிருங்க ப்ரோ மெதி ப்ரோ சூட பீஸா மூஞ்சி பக்கத்துல வந்தா நம்ம டீம் யாரு ஆப்போனன்ட் யாருன்னு யோசிச்சு Don't win the last player alive here for Gamez Onsan. Can they win the fight? It's a 3v1. They will go down as well. மெதி ப்ரோ இல்ல அடிச்சிரலாம் ப்ரோ அடிச்சிட்டு பேசிக்கலாம் சரி அடிச்சிட்டு பேசிக்கலாம் Gamez out. அதாவது நான் உங்களை நாக் பண்ணிட்டேனா நாங்க ரெண்டு பேரும் யாரோ ஏன்னா எஸ்எம் நீ ஓடி 10 நிமிஷத்துல மேட்ச் முடிச்சானடா யாரு 10 நிமிஷம் காலி ஓகே ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ 1 ரெடி ப்ரோ இந்த ரமேஷ் மேட்ச்ல தான் ப்ரோ வருவான் சூப்பர் ஒரே மேட்சா என்ன ப்ரோ Missy as well. எப்பறா அவங்க பாஸ் ஆடுறாங்க ரைட் வெல்ல போயிட்டாரு ஏய் கேட்பீங்க இல்ல வயர்ஸ் மாதிரி ஆடுறானடா ப்ரோ வெளிய வந்து to work with as well. Utility looking all good. And they've got shield swaps. ரெடி ஓகே This is looking good for Gonex. Remember where they were? They were in 9 down. Babino has gone down though. It's slab now. ப்ரோ இது என்னது நம்ம நீங்க இதே போங்க பிளட் ரவுண்ட் வாங்க அப்பதான் கரெக்ட்டா இருக்கும் பிளட் ரவுண்ட் தான் இல்ல இங்க பாருங்க ரமேஷ் இந்த மேட்ச்ல ஒரே ஒருத்தன் தான் நான் மட்டும் தான் ஒண்ணும் பயப்படாத இந்த ஸ்கின்ல நான் மட்டும் தான் வச்சிருக்கேன் நிறைய வச்சிருக்கீங்க நான் கூட உட்கார்ந்து அதெல்லாம் சும்மா போய் கனவு அது அப்ப எங்களை ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இல்ல ப்ரோ நீங்க என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்றேன் ஆமா ரைட் ப்ரோ சரி ரைட் ப்ரோ ஸ்கின் அவ்வளவு யாரு தெரியல இப்பதான் வச்சது இவங்கள்ட்ட தான் ரூம் இருக்குங்களா ரூம் எலிமிட்டி வச்சிருக்கோம் ப்ரோ அது டிஸ் பண்ண முடியாது ப்ரோ நம்ம ரைட் ப்ரோ ஸ்கின் வச்சிருக்காங்க ஏன்னா இவங்கள கரக்க சொல்லுவோமா இவங்கலாம் இது பண்றதுக்கு கரக்கி காணிங்கன்னு கேட்போம் யாருன்னு கரக்குங்கன்னு சொல்லுவோம் And then the previous top 8 as we expected. இல்ல ப்ரோ The likes of MDY போயிட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுனா அந்த அவங்க கிட்ட போய் சொல்லுவோம் யாருன்னு கரக்குனா இவங்க ப்ரோ பிளட் டவுன் யூஸ் பண்ற வேஸ்ட் என்ன அதுல பேச்சு உங்களுக்கு போச்சா ALGS championships here in Birmingham. வர மேட்ச் நம்ம ப்ரோ பிளட் டவுன் அல்டிமேட் யூஸ் பண்ணா போய் இவங்களும் நமக்கு எனிமீஸ் தானே தெரியும் புல்வரக்ஸ் டீம் இருக்காங்களா புல்வரக்ஸ் டீம்மேட் சொல்றேன் ஆமா அவன் எஃப்சி டெஸ்ட்ராய் டீமுக்கு வந்து ஒரு வணக்கம் வச்சு போறான்டா ஏன்னா அவங்க டீம் வெளில போக முடியாதுடா The three guys that you can see on your screen right now, Gonex, பயமா இருந்தா 3v3 to go through to the rest of the tournament tomorrow to keep your dream alive. பாவம்டா When they're back on that main stage, ஷீல்ட் ஸ்வாப்ல மாட்டினாடா When you know that winning that fight would have guaranteed you through, it wasn't a case of any sort of, tiebreaker situation. It would have been them going through 1 point ahead of Pulverex, as I'm sure that was equally as difficult for Pulverex watching on, just hoping that that engagement was lost. But everyone has fought so hard here in elimination round 1. There are so many teams who are so close to getting there, but unfortunately we have to say goodbye to 10 of them. we do, but I think it's also quite rightly we need to start celebrating who's going to be here tomorrow, Dan. And I've got to say, for all of the carnage, all of the heartbreak that we just saw in that lobby go down, Fnatic for me, the standouts, just looking dominant, looking like that fighting composition, that fighting team that we know they can be. I've got to say,
an incredible day of action here. 8 games that you certainly won't forget. That's going to do it all from us up on the caster booth. Congratulations to the team who made it through to tomorrow. Rain Day, it's time for you to take it away. Thank you so much, fellas. Congratulations on a fantastic showcase of your talent there on the stage, but also, of course, the players as well, and for some fans that are a little disappointed on some of course, very happy with the result. If their team has made it down to the next stage, welcome back to our analysis presented by PlayStation. Rain Day, joined by Spider and Graceful on desk. நம்ம கத்துக்கலாம் the opportunity could have been it was there and now you got to know that one fight could have changed. எவ்வளவு பெரிய டோர்னமென்ட் போகுது அத பார்த்து கத்துக்கலாம்ல யார் வாயிலே வரலையே டோர்னமென்ட் என்ன one fight and to be that incredibly close to it and have that slip away that is டோர்னமென்ட் பாக்குறவங்க எல்லாம் வேஸ்ட் சொல்றாரு ஒரு வேர்ட் all I hear is graceful. அதான் சொல்றாரு சூரிய இருதே நம்ம பிரேம்டு சொல்றாரு டோர்னமென்ட் பாக்குறவங்க எல்லாம் சுத்த வேஸ்ட் ப்ரோ அப்பலாம் சொல்ல ப்ரோ அது ரொம்ப ஜாலிக்கு சொன்னேன் இவர் என்ன லாஸ்ட் அப்படியே மாத்தி விடுறாரு because we heard you here on the desk when we weren't live talking about what happened. டோர்னமென்ட் நல்லா இருக்கு அப்படி சொல்லாதீங்க அது எல்லாருக்கும் வருத்தமா இருக்கும் which ended up going the way of FC Destroy and what maybe FC Destroy did well லைஃப் போடு ப்ரோ போலாம் So FD's Destroy லைஃப் போட்டு சொல்லு ப்ரோ போலாம் ஓகே ப்ரோ நீ ஏதோ சொன்னது கேக்கல ப்ரோ யாருக்கு சொன்ன எனக்கு சொன்னே பிரவீன் ப்ரோ ப்ரோ உங்களுக்கு சொன்னாரு space wherever they want to, they wait for the cooldowns, waiting for the from the queue of the newcomers to take space essentially and just இல்ல பிரவீன் ப்ரோ அப்படி சொன்னாரு if they get to triple swing off a Newcastle queue or a ramp wall, they just pretty much win immediately. Like that's just how strong it is. But the main thing மெசி ப்ரோ இந்த ஸ்கின் தான் ப்ரோ எனக்கு வேணும் இந்த ஸ்கின் உங்களுக்கு இருக்கா go next split in this fight. இல்ல ப்ரோ இது Slab flank aggressively. Bro, Gatlis. This is the whole thing I'm talking about synergy and timing. I don't know how their comps was during this fight. But this சொல்லாம அந்த மேட்ச் போறீங்க பிரவீன் ப்ரோ and they got to pick off. I think it was Bambino. Yeah. And they got to pick off Bambino during the exact same flanking route right here on the screen. அங்கேயும் கௌசிகா இருக்காலாம் all the space in the world and they just pinch them essentially. So it's really important when you're playing together as a team. கௌசிகா அங்க இருக்கா பாருங்க enemy teamல be calming that. I'm flanking if they're even looking at you, you need to scream and I'll come back. But Kraber is a power weapon. How strong it is. One peek, one shot in the head and it's over. இல்ல பிரவீன் ப்ரோ final game there and go next right. போன மேட்ச் நம்ம இந்த டீமுக்கு நம்ம யாரு இவங்க டீமுக்கு நம்ம யாரு Gambare Otosan had a lot in disguise. They were all fighting from a pretty similar position. Unfortunately, when you get to the bottom 10, not the game you want in game 6. This is where you absolutely needed to perform. யாரா சில் ப்ரோ தமிழ் கேம் யாரு ஆமா ஆமா அவர் ஆமா Some teams like 100 teams that would லைட்டிங் கேமரோட coming in last place here as we take a look at our overall series results. Your top 10 on the left side will be going tomorrow. Our elimination bracket round 2. They of course will await the bottom 10 of our finals, which will also be playing tomorrow in order to see which 10 will make it to Championship Sunday. But from 11 to 20, என்ன bro அவங்க டீம்ல ரீட் ப்ரோ ரெடி பண்ணனும் மெஜி ப்ரோ ரெடி ஆகணும் இல்ல ப்ரோ நாங்க ரெடி கொடுத்துட்டோம் என்ன ப்ரோ ஒன் ரெடி கொடுத்துட்டீங்களா ப்ரோ கேன்சல் பண்ணுங்க கேன்சல் Going to be saying here in the bottom 10 as a whole, and some surprises too, especially out of entities like Riddle. We got to see a lot of them, and especially how they were fighting during that group stage, and what we discussed earlier on the day did come true here. Able to truly find their setup in some of these later games, and as a result, bro அவர் chill bro உங்களுக்கு ஹாய் சொல்றாரு டைம் ரைட் you see at least 7, I believe. bro உங்களுக்கு ஹாய் சொல்றாரு bro chill bro and 2 and 1 North America. அதான் லைவ் எண்ட் பண்ணீங்களா bro சூப்பர் bro chill bro wow அது bro உங்க லைவ் கடிக்கு 10:30 வரேன்னா வர முடியல அது எனக்கு கொஞ்சம் கில்ட்டியா இருக்கு அப்படிதான் அவன் பேசுவான் bro chill bro பேசலாம் நம்ம அதான் கொடுப்போம் do it with only 2 players. That was the worst task this time around. They couldn't do it. Pulverix now with 3 has made it into the next round. I'm so excited to see it do it. I'm sure APAC is excited as well. Bro, Catalyst தானே bro Catalyst to come always on our எல்லா emote that's நீங்க எதை பாத்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் our monster energy
ஏங்க எமோட் தானங்க நீங்க கீழ அப்படியே இருங்க அந்த டூப் கீழ அந்த ப்ளூ டூப்ல This 8-game series. எமோட் பண்ணீங்களா ப்ரோ அது கேட் வந்து டிரான்ஸ் தான ப்ரோ நரேட்டிவ் வருது ப்ரோ गाइस இங்க போங்க ஐயோ உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியாதுல நீங்க போங்க ப்ரோ அது ட்ரைடன்ட் இருக்கடா ட்ரைடன்ட் அந்த பைக் இருக்குமே பைக் இருக்க இடத்துக்கு வந்துட்டோம் வாங்க ப்ரோ டுமாரோ வரீங்களா 9 am காலையில லைட் 9 o'clock ப்ரோ ப்ரோ 9 o'clock வர ப்ரோ 9 o'clock ப்ரோ இங்க வாங்க சொல்லுங்க அட இருங்க ஒருத்தர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏங்க இப்படி பண்றீங்க ஏங்க ஃபேன்ஸ் வரும்போது ஏன்டா குறுக்க பேசி அட எங்க இருக்கீங்க எல்லாரும் சொல்லுங்க ஒரு செகண்ட் பாத்துறேன் பசங்க அங்க இருக்காங்க நாளைக்கு மார்னிங் 9 o'clock ப்ரோ சரி ப்ரோ கண்டிப்பா வரோம் ஒரு மேட்ச் 2 மேட்ச் கண்டிப்பா வந்து போறோம் மேல போகாதீங்க ரெண்டு டீம் ப்ரோ நீங்க யாராச்சும் நாளைக்கு 9 மணிக்கு கூப்பிடுங்க ராஜ் வரலாம் ப்ரோ டைம் ரேஸ் ப்ரோ மேல எனிமி இப்ப தான சொன்னாரு கீழ யார் குச்சது Probably been waiting to nice. showcase that. He showed Bro, us his cooking, but not that. நாங்க இது ஓகே வாங்க முன்னாடி பிளட் அவுட் எனிமி It's been a slow வாடா KCP. I look towards Zane as one of the biggest figureheads for why we see this team succeed today. Go back and look at this. Obviously, they're rocking with the catalyst Newcastle. Bangalore நீங்களா It allows for so many options. But where it falters and there's a lot of its rotational abilities, especially in that நீங்க பெங்களூர் எனக்கு தெரியாது ப்ரோ சாரி ப்ரோ யார் என்ன சொன்னது ப்ரோ நீங்க கேட்டலிஸ்ட் வச்சிருப்பீங்க ப்ரோ என்ன அழுத்தி விட்டானா அடிச்சு ப்ரோ எக்ஸின் ப்ரோ கிரேட் ஆஃப் ப்ரோ 3 பேர் குதிர்றாங்க ப்ரோ டேய் சத்தியமா குத்துற தெரியாம புல்லட் போட்டுருக்கோம் அது வேணா நான் எப்படி படி தெரியாம இல்ல 699ல 48 புல்லட் வந்திருக்கு டேமேஜ் நான் யூஸ் பண்ணி நான் மாஸ்டிவ் தான் யூஸ் பண்றேன் நானும் வந்து இதான் யூஸ் பண்ணேன் ப்ரோ இதுதான் நீங்க உண்மையிலேயே நீங்க பெங்களூர்னு எனக்கு தெரியாது ப்ரோ நீங்க எந்த கேட்டறீங்க இங்க பாருங்க நான் கேட்டேங்க அப்படியே அடிச்சுறான் தலைவரே சாரிங்க சத்தியமா உங்களே அழுத்திட்டான் பாத்தீங்களா அதான் உண்மையிலேயே கேட்டலிஸ்ட் இருப்பா கேட்டலிஸ்ட் ஆமா ப்ரோ 48 போய் சரியா ப்ரோ ஆமா ப்ரோ கரெக்ட் ப்ரோ ப்ரோ ரெடி வாங்க கேன்சல் கொடுங்க This guy got the movement everybody's dreaming about, right? Not only does he have பிளான் பண்ணீங்க இறங்கலாம் ப்ரோ இது படக்குனி இறங்கி இறங்காதீங்க வெஜி ப்ரோ இது கன்ஃபியூஸா இருக்கு ஆமா நீங்க ஒரு பைக்க பாத்தீங்கன்னா ப்ரோ அந்த பைக் ஸ்டாப்ல நாங்க ஓடலடி மாத்த முடியும் நாங்க வேற பஸ் ஸ்டாப்ல இருக்கோம் that means he's actually in first doing the damage taking the hit but he's also not taking that much damage உள்ள போயிடுச்சு உங்களுக்கு உள்ள போயிடுச்சு நீங்க வந்து கரெக்ட்டா சொல்லுங்க ப்ரோ மதுரைனா மதுரைன்னு சொல்லுங்க சரி ஓகே மதுரைன்றறேன் திருச்சி பொள்ளாச்சி நீங்க எல்லாரும் சொன்னீங்க மதுரை சொல்லிட்டு மதுரைக்குள்ள இந்த வீட்டுக்கு வாங்க ப்ரோ நீங்க எப்படி வர முடியும் உங்களுக்கு எந்த போட்டோ ஜெனரல் இப்ப எதுல டிஸ்கார்ட் ஜெனரல்ல போடுறேன் மூணு பேர் சேர்ந்து அடிச்சிட்டா போறீங்களா ஆமா இல்ல ப்ரோ ரைட் ப்ரோ உங்களை நாக் பண்ணதே இவங்க தான் ப்ரோ தெரியும்ல இல்ல நான் பாத்துட்டேன் இல்ல ப்ரோ எனக்கு கொண்டாங்க ப்ரோ என்ன வெஜிபல் எனக்கு கொண்டாரு ப்ரோ இல்ல ப்ரோ ஸ்டார்டிங்ல ஒரு நாக் வச்சீங்க அது பால் தான் டைம் ப்ரோ யான் போட்டுருக்கு ப்ரோ யான் போட்டுருக்கு டைம் ப்ரோ ஏய் ஜாலியா இருக்கா ப்ரோ சிங் ப்ரோ எங்க இருக்க போறோம் எஸ்டேட் போமா சரி எஸ்டேட் லாங்கா எஸ்டேட் சைடு அம்சர்க்கார் பாருடா சில் ப்ரோ ஓகே எதுல அந்த பிளட் ரவுண்ட் ஸ்கின் ஓகே ப்ரோ இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு நான் உங்களுக்கு ஆட் பண்றேன் ப்ரோ நான் அந்த பிளட் ரவுண்ட் ஸ்கின் பார்த்து எப்படி நீங்க எனிமினே முடிவு பண்ணீங்க ப்ரோ எஸ்டேட் இறங்கிட்டோம் எஸ்டேட் மிடில் வீடு நாங்க ப்ரோ நான் பசங்க தான் நம்ம கூட இறங்குறானுங்க
இந்த வீட்டுக்குள்ள போறது நம்ம பசங்க இல்ல அவ்வளவுதான் நான் கீழ போறேன் Yuka, I know the games yesterday didn't go ஆமா ப்ரோ as well டாப் as you 10 wanted. டீம் இஸ் a wild You guys team ப்ரோ came in today நல்லா ஆடுனாங்க and absolutely destroyed the competition. கடைசி மேட்ச் பாத்தீங்களா ட்ரையல்ஸ் ஆடுனாங்க もちろんゲームは思ってたように Solo 進ま bro なかったかもしれないんですけれども、もう完全に Bro, 制覇されました。 bro, 今の気持ちを அது யாரு அது யாரு ஆக்டர் யாரு ஏய் இருப்பா 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 எதுப்பா எந்த ஆக்டர் இல்ல இல்ல அது அந்த ஆக்டர் இல்ல அந்த ஆக்டர் இல்ல அவரு அது அவரு எங்க இருங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுங்க அட போடா முடிஞ்சிருச்சு கதை தலைவரே எங்க ஓடுறீங்க நில்லுங்க ஆமா ப்ரோ சம பண்ணா அது கடைசி மேட்ச் அட போங்கப்பா ப்ரோ செத்துறீங்களா என்ன ப்ரோ கேக்கல இல்ல வெஜ் ப்ரோ நீங்க செத்துறீங்களா எங்க நான் நீங்க நினைச்சு இன்னொரு ஆக்டர் அடிக்க விடாம மாத்துறீங்க ப்ரோ கிட்ட இருந்தேன் ப்ரோ நீங்க ஏன் மாத்துறீங்க ப்ளே ஆக்டேன யூஃபா பெஸ்ட் பெங்களூர் பாத்தேன் ப்ரோ A sort of game plan. Bro, implementing tomorrow. bro, நம்ம எல்லாம் ஒரே ஆட்கள் தான் ப்ரோ நீங்க புடிச்சிட்டு நீங்க லைஃப் ப்ரோ ஒரே கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டாரு ப்ரோ நான் இந்த சின்ன எவனுமே வச்சிருக்க மாட்டாங்க பண்ணிட்டாரு ப்ரோ ஆனா சத்தியமா ஒரு உண்மையிலேயே நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல எத்தனை ஆக்ட் ப்ரோ உங்க கண்ணு முன்னாடியே விட்ட பாத்தீங்களா அந்த ஆக்டர் நானு ப்ரோ என்ன ப்ரோ கிரியேட்டர்ஸ் ப்ரோ ஓ சில் ப்ரோ 3 இருக்கு ப்ரோ என்ன ப்ரோ இப்போ இத்தனை இருக்கு என்னது சில் ப்ரோ ஐடியா அம்சாரு அவர் ஐடியா அம்சாரு ப்ரோ இதுல இத்தனை இருக்கு ப்ரோ இதுல எது ப்ரோ வந்து சொல்லு ப்ரோ நான் ரெக்வெஸ்ட் தரேன் அவரோட மெயின் ஐடி வந்து நம்ம இதுல போட சொல்லுங்க ப்ரோ எபிக்ஸ் அந்த இதுல கேம் ஐடி ப்ரோ அவர் அம்சாரு நம்ம இதுலயே அம்சிட்டாரு ப்ரோ இதெல்லாம் அப்ப எடுக்க முடியாதுங்க ஆமா ப்ரோ கொஞ்சம் பாத்து சொல்லுங்க ப்ரோ நீங்களே இதுல எதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரா லைவ்ல தெரியலையே அவர் போட்டுக்காரு பாருங்க போட்டுருக்காரு ப்ரோ ஆனா எல்லாத்துக்கும் ரிக்வெஸ்ட் பண்றா எல்லாத்தையும் கொடுத்துருங்க அவ்வளவுதான் விடுங்க இப்ப இதுல என்ன இருக்கு கில் ப்ரோ ஜிஜி னு இருக்கு அதுவா ப்ரோ ப்ரோ இந்த ஸ்கின் பார்த்தோம்னா தூக்கி ப்ரோ ஒன் ரெடி ப்ரோ இரு ப்ரோ இதுல ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்கு அது குடுக்குறேன் நானு ப்ரோ மாஜி ப்ரோ இந்த ஸ்கின்னை பார்த்தா காமன் முடிவு பண்ணி கொண்டுருவாங்க ப்ரோ இல்ல ப்ரோ இப்போ நம்ம ரைட் வந்துட்டு ப்ளூ கலர் ஸ்கின்ல வராரு சரியா திருப்பி சொல்றேன் ஏன்னா உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் பாருங்க ஆக்டனை மாத்திட்டு வேற எதையா எடுத்துட்டு வாங்க ஏன்னா ரெண்டு ஆக்டரை நான் விட்டுட்டேன் இதே மாதிரி நீங்க நினைச்சு ப்ரோ ஏதா ஃபெமிலியர் கேரக்டர்ஸ் இருக்கு ப்ரோ நம்ம குடும்பத்துக்கு தெரிஞ்சது சில் ப்ரோ பாக்குறீங்கன்னா சொல்லுங்க ப்ரோ உங்களோட ஐடி கரெக்ட்டா சரி ப்ரோ கிபி எடுத்துட்டு வரேன் ப்ரோ இதெல்லாம் கிட்டிங்கனா அண்ணா கிபி எடுத்துட்டு வராரு ப்ரோ その大きい声でヘッドセット完成するぐらいの声で応援していただけてるのでやっぱりキルカラでジャーリカラではい非常にありがたいです。நான் கில்லுக்கு தான் ப்ரோ ராடி நான் வந்து கில்லுக்கு தான் ராடி இவ்வளவு வருது ப்ரோ இதுல எது ப்ரோ சொல்லு ப்ரோ ஒரு ஐடியா நான் பாத்து சொல்றேன் வெயிட் பண்றேன் போட்டு ரே பண்ணிடலாம் ஒரே ஒரு கில் கிடைக்கும் people who are not here with us but like you know they are so supportive people here கிரேட்டோஸும் கிபி தெரியுமா கிரேட்டோஸும் கிபி தெரியுமா ப்ரோ கிரேட்டோஸ் ப்ரோ நீங்க ஏன் ப்ரோ கிபி அண்ணன் தம்பிமா இருக்கும் ரைட் ப்ரோ நானும் ப்ரோ இது நம்ம குடும்பத்துக்கு செட் ஆகாது ப்ரோ ஏன் ப்ரோ இப்படி பண்றீங்க thank you so much அடியா இருங்க முதல்ல நம்ம ரெடி கொடுங்க கிபியை பத்தி தெரியல கிபி எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுவான்னு அவருக்கு தெரியல இருங்க சரி வாங்க மேட்ச்க்குள்ள போலாம் வாங்க ரெடி அல்டிமேட் தூக்கி ரவணன் மண்டையில போடுறேன் கேன்சல் ஒன் ரெடி ஏய் அவரோட ஸ்ட்ரீம் நேம் வந்து chill மைனஸ் ப்ரோ YT லைவ் அவரோட ஐடி எல்லாமே கேப்சரா ஆமாடா chill மைனஸ் ப்ரோ YT லைவ் ஸ்பேஸா YT க்கு and Tiff you kind of knew they were maybe going to have a good performance today. It's almost as if I picked them to It's almost as if me and Gino were like, hey, bro, வரலையடா வரலையா ஐயோ இதெல்லாம் ரெக்கார்ட் எடுத்து போடுறாங்க எஸ்எம் ப்ரோ அதெல்லாம் சொல்லாதீங்க Even more on this side of the desk. வரலையா ஆல்டெப்ட் ரெக்கார்ட் ஆயிடுச்சு வரலடா மச்சான் ஆனா in-game name அப்படிதான் இருக்கு from you as well. I mean, even though these teams you didn't pick, அடுத்த kind of what you're carrying. bro கிபி வச்சா ஈஸியா கண்டுபிடிப்பாங்களா வாட்சன் வச்சா ஈஸியா bro அங்கேயே ஒரு கிபி இருக்கு கவலைப்படாதீங்க
it's bro interesting now connect more challenging lobby. broken the fact that there is Oasis more of a freedom when you come Oasis into elimination round 1. ஆமா Oasis By things like context X-axis bro that no longer exists. சரி ஓகே Get bro a little bit more of your own choice. Now hopefully with the tempo Bro, and Gibraltar successful here. content of these teams, they will once again reintroduce themselves to the higher heights. Even bro bro Grace will look at you tomorrow. I want to get your thoughts. He's right. He brings up a good point. How does the game change? As you now the next elimination bracket are not going up against Ravan and Gibi avadi theriyala அமைக்க விட்டுற வேண்டியதான் பாருங்க சேர்ந்து bro அங்க ரெகுலர் மேட்ச் என்னோட ஸ்கின் அதுக்கு அப்புறம் அந்த ஆக்டேன் அப்படிதானே bro ஆமா bro I think from okay bro கரெக்ட்டா போலாம் bro in a sense of like okay we get to brief a little bit சொல்றது கேளு bro gardens whole tournament you're kind of going through guys phases gardens okay குதிக்கும் போது சொல்லுங்க குதிக்க போறேன்னு fitting every group குதிங்க you're almost remaking your macro bro blue color bro Mumbai Indians bro Indians நாங்களும் blue color bro இல்ல blue இல்ல bro green bro blue நாங்க Deccan Chargers bro you're still non-stop adapting I think bro blue இல்ல green ஏமாத்துறாரு bro அங்க வேற ஒரு டீம் வருது bro blue கலர்ல அதே மாதிரி like yeah we are the best of the best இல்ல நம்ம ஆளுக்கதாங்க ஐயோ bro முன்னாடி இறக்கி விட்டுச்சீங்களா ஜிப்லைன் ஏறுங்க அவ்வளவுதான் ஜிப்லைன் நீங்க இருக்க ஜிப்லைன் ஏறுங்க very different from just with that mentality of we just barely get in and then the mentality of also once again which map it starts on gardens I think people's momentum will be யார் bro இவங்க நாங்க தான் வாங்க இசிம் ரெடி ஷீல்ட் ரெடி பலமா rough game the first two games அந்த அளவுக்கு பரவாயில்லை இருந்தாலும் சரி உங்க மனசு போடாமதே ஒரு புடி உங்களுக்கு அடி விழுந்துரும் yeah for when we start ஒரு புடி அடியெல்லாம் நான் வாங்கிருப்பேன் bro எனக்கு பிரச்சனை அப்ப நம்ம 4 பேர் தான் இருக்கோம் we do have a lot of action நம்ம 4 பேருக்கு இந்த ஈடன் கார்டனா bro we started at 4 p.m. well we're starting at 12 p.m. time rate தான இது because we don't only have the winners bracket but then we have the elimination உங்க டீம்மேட்டே உங்களுக்கு தெரியலனா எப்படிங்க bro enemy இருக்காங்க bro இங்க ரெண்டு பேர் போய் எடுத்துக்கலாம் we'll wait and watch round 2 while the என்னங்க சொன்னீங்க against the 10 teams you just saw tonight who have won and made it to another day that will send our final 10 teams home and it will set us up for an epic historic match point finals Sunday to decide who is the champion of the ALGS here. It all begins tomorrow at 12 p.m. And one of the best things that taking a shot yaar is that there are tickets available. orachi maru ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் கிபி ஸ்கோப் ஓபன் ஆகதா பார்த்தேன் Into a browser and join us